thie kuhurukia family wena kuria Kiarutara ne turehoka Ngai ni gukihe family yo hinya haria hangi ndikiuge ona dinamba ku introduce tondu no amenyire wajita na ritwa riakwa ajitagwo Mama Sako ugo niguo mujitaga kuria Muranga muhuraniri wa Giturwa kia maitu wa county kana woman representative na nie dio kia maine keria kirugiriria thirikari ni undu wa gukorwo igika maundu maria matagiriire na tondu nginyagia riu nie Njenga ndie ndirona gitumi gia gukorwo nginyita thirikari yo mukono uguo waiga ni ndi mwena-ini ucio no watwira Bwana Mwangi ni arathamire hihi twaciranga ni tugukimenya kiria kiratumire athame no kuria gwitu Muranga handu twaruma ithuĩ turugameire oro mwena wa kugiriria thirikari ino ni undu wa maundu maria iratwika tondu marathie mumanite thutha mari maundu ma gutuhinyiriria na ndina mani tukugia na kamweke ga kumatamburukia ona riu maria mari kuo ni turaigua horo wa quarantine center ino ya Ebola ndio niki kingituma Bwana Mwangi akigwete kwenda guthie mwena ucio riu ira ni turathikiririe president na ni ndona ngatheti yo muthi yambiririe na kwari horo wa kuriha marihi mad ciana iria cioragirwo andu amakoretwo makinyarirwo ni thirikari ino kugerera mwena-ini wigie borithi na maundu macio mothe Njenga ithuĩ turathie oro tukimakumithagia ni ngwihoka ni tukugia na kahinda ga gutamburukia maundu macio thiini wa Kimuri uguo nie nugameiri oro haria mwena-ini wa mung'ethaniro mwena-ini wa kwira thirikari ino na kumiugiriria ni undu wa maundu maria turathie tukiona oro muthenya na koguo ni ndio thiini wa United Opposition thiini wa kiama kia DCP na ciama iringi ciothe kana andu aria mari the like minded people aria marugiriria maundu maria marona mateguthie wega Bwana Njenga. Asante nituguthi tukiaragiriria icio muno makiria nyingi twina Njeri wa Ndungu Lydia karibu sana. Asante sana. Umuthi niguo ndaigua witagwo Mama Gen Z. Twina Mama Sako na Mama Gen Z. Mama Gen Z. Ciana ni nyingi. Yes, thank you muno Bwana Njenga kwa kuga good morning to Kenyans, good morning andu a Kiambu. Maretwa ni Lydia Njeri wa Ndungu oguo Njenga ramwira njitagwo Mama Gen Z number 1 tondu ciana ciakwa ni Gen Z. Okay. Ciana ciakwa igire ni Gen Z. Na ngiumite mwena wa Kiambu na nitukagia ngatho muno ni mucii wo tugino tana tondu guku nikuo maundu materetagwo andu makahota ku understand na nigenaga muno tondu mutikoragwo partisan ni mukorwo muri andu mathikagiriria andu othe na ni njuge wega ta uria Bwana Mwangi auga mundu uria utari muhugi no utacenjagia mind na nie ndiraturite hurite thirikari ino ona ndiamithurire by the way ndiamithurire ndari kuria Azimio no ni njokete ngaikara thi ta Njeri riu tigata kiama kanau ngaikara thi ta Njeri ngarora maundu maria njagiirwo gukorwo ngifocus ta mutongoria tondu on top of ati no tunegene na ku tukiopozaga maundu maria mangi ni tukoragwo turi atongoria ta ni thomeire uhoro wa women leadership na governance kuma University ya Nairobi na ni turoraga uhoro wa Africa no tongoria wa atumia na ni nyendaga also tanie mwene gukurora maundu ta Njeri na ti guthikiriria muno nduria andu marauga nigetha nga make decision. It's a hard decision no ni decision njegere make it tondu ndiaugire atiri ndigucoka gutinda ngigamba ati to ni ndaigwa ng'ania ni aragamba uria ni aragamba na nigatuika wa gukorwo ngigamba itari na a very good reason ningiri ni njugaga uyu kanitha-ini twathie to ndikiri wa kanitha wa PCA ri ni tuthia tukihoya o to ni kwi mahoya metagwo maria ma intercessory ni tugaga muno tuhoere thirikari na riria thirikari no ingirire ni gwatwikire atiriri mwathani ni amistamp tondu ko ndendaga ri ndangia stampire thirikari riku riu guturo uhurite thirikari sometimes ni twikaga hatari na very good reason na ninga kiuga ta Njeri ni ngwenda kuroraga maundu na uriku neke tutigae gukuo ni wave sometimes the wave yo ni tumaga tuka make wrong decisions riu tuhota tugiriria ona haria hega tukaugagiriria so tukaga gukorwo tukithikiriria wega kana kurora wega maundu mwisho tukiaria nayo wari Jubilee ndari Jubilee na ni ndokire na ngwiciria ndakwirire hindi yo ni ndeciragia meciria maingi muno tondu ni ndaroraga ngona Jubilee no itu ri
okoro ni ta turakita United Opposition by that time to ndikiri hau na hindi yo ri mundu urakwira ni United Opposition ri ndarenda gukuhe kanya ta Jubilee nwaririkana to horo wa Karau up to day kwina opposition igana eri kwina wa my sister DCP na ni kuri age munene kuri na mundu wa Jubilee and others riu kona United yo ereto United ri ni United no he mundu wihete ritwa riu United koguo you have to unite with that person na ndarora uguo nani ngona atiriri ucio ni mundu very selfish na ndikwenda gwikuruhanio nake at all keheria fiu koretwo kiumia kiu kirathirire ndina andu makiria ma ana ndaigua makinjira ithuĩ nĩ tũracenjia meciria maitũ nĩ tũrenda gũcoka nĩ tũcokete mwena wa thirikari and of course no ndikire mũndũ onani ngoria niki mwehera niki nĩ tũrenda kũigua andũ mekũnyitirĩra matwĩre ũrĩa kũhana one umwe aranjĩra clearly aranjĩra ona United yo raigwe kĩaria no irahũra thimũ ũtukũ kũrĩ mũnene ĩkĩmwĩra ĩhĩ ketuohanĩre rĩu ndaikara ũguo ndarigwo atĩrĩrĩ twatigwo na ũĩka tũrĩ onawe kĩrĩa no ũgũtwarĩrĩria tondũ rĩrĩa nĩ tha nyingĩ mũno rĩrĩa mũgũkorwo mũtarĩ na andũ nginya mangĩthondeka a shadow government Yurikana shadow government ĩrĩa yathondekagwo wakorwo twĩna andũ gũkũ mareita United no matingĩhota gũthondeka shadow government tũigue nginya budget yao well kĩrĩa gĩtũmaga andũ maikare in opposition first nĩ atĩ opposition nĩ andũ matanyĩte kuoya thirikari na moya thirikari government in waiting tumetaga government in waiting na nikio gukoragwo na sitting na standing tado rogamete etereire wikarire akehopune kuoya kanya thina momuthi UDA igituika popular Mount Kenya gina mamasakoro ucio angekorwo wayo tado it would not be wise guikara kuri uramenya ndungithurwo right tado ithuĩ tũthomete politics nĩ tũĩ atĩrĩrĩ fidelity in politics first is to yourself ũkeyũria atĩrĩrĩ tado na thirikari fidelity ya mbere nĩ kũrĩ thirikari yo nyene sustainability ya thirikari gũtũra nĩguo ĩhote kũheana services thirikari ĩngĩhagũrwo ndĩngĩheana services umuthi Gachagua kuma hagũrwo ri ti deputy president daranjoi privileges cia deputy president na dararuta wira wa deputy president kuguo Gachagua mbere akiriganirwo role yake ya mbere ya sustainability eta deputy president niguo hote kurutira ngina andu wira eta deputy president yo ni politics 01 now andu aria me DCP ri na no njuge 100% matiri kuutado DCP neo hallmark yo tongoria tando Gachagua we mwene atana hagũrwo ri no weraga Gen Z murauma kuandamana mugakiswo ne thigari kana mukaheo hagi tando we thirikari we ciragia ta mundu we thirikari o defendaga thirikari no wauma duonaga wega wa thirikari na nikiwetagwo opposition nĩ gũfinga ũngĩthikĩria andũ opposition ire na we nĩ ũĩ nĩ ona ngone ngoretwo mwana wacio ngoretwo very neutral kĩndũ kĩega njugaga nĩ kĩega na kĩũru njugaga nĩ kĩũru because besides kũhũra siasa rĩ ndĩ mũthomi wa siasa right but opposition tarĩ wira tũranalizaga budget handũ na ngina wera mundu mbembe nĩ ciragethirwo bagi 70 million kuma 34 arauga nĩ kura kũraurire
Wakimuria tiriri kai Kenya tuire desert ni hindi kuraurire tandu endangiona effort mwena utari wake iyo itagwo blind opposition. What is happening in opposition no ndo abereri ando ni kurealize mararealize with all due respect ati ni tukoretwo tukihenia muno maundu maingi megi thirikari. Let me ask you for instance budget ino ri irari na allocation ya 18 billion kuma inyanya cia murimi wothe wi Kenya atigirirwo ni akinyirirwo fertilizer na 2,500 as opposed to 7,500 gwitu ni Moro na Ikuru gwitu ri arimi mbembe ugicoka unjire ati thirikari ino ni ratuheteirie ituhete fertilizer ino tuthie tukarime mbembe niguo tuone gia kuria na gia kwendia tuthomithie ciana right. Oho nekite digital mapping ya 7.1 million farmers igatuma ati fertilizer ino ndiraheanwo kwina hoarding ni undu kwina cartels irathi kwa igoka kwenderia andu aria angi ni undu thingatitwo na wa gutigirira na to mbembe ona ungiuria arimi akahwa uria arimi macani ya othe ni marakinyirwo ni fertilizer riko warorogwo ni affordable housing iri thirikari so far ni created aruti wira 640 no tugutire graduate ciandikitwo no njamba ici twitaga miuko gicagiri ici tugaga gutire undu itindaga igikari at least ni a number of them na mahairwo gwa gutindaga na mundu akarehwo ciringi 600 istoshe. President Uhuru ri aja program ino ri in his term wakire nyumba 15,000 President Ruto akete nyumba over 200,000 right agacoka no cirako no kuigwa ikihurwo but at the end of the day waro kona atiriri nyumba ici irako igurwo no Kenyans ikugurwo at subsidized prices right no twire andu ni project njuru muno ni ukuigwa andu makiwaga Ruto no twaraga thimiti anga no twaraga cuma. Uhuru hindi moririe Odinga atiriri Odinga ugite reri yako gwake Naivasha akimuria muthuri we na mugunda tungiramiakire tumitware gwaku you remember that tuthamie tugerie gwaku tugitware gwaku ruri. So what is good for Kenyans ni umere ni Ruto uratora cuma kana kwina nyumba mungigura umigure ya raithi hanini na rucio nyumba utando bururi no urakurari yezo no kuigwa mundu no tucihure tuge ni turaka nyumba cia gorofa Moro. But World Bank is telling us by 2050 70% population ya Kenya igakorwo igikara urban centers kuguo Moro no turecirio muthe nyumba ici irakwo ne misplaced priority ri rucio no igakorwo ni cio rikarwo na ni kuri mundu ukagiaga rent as a result of that nyumba gurire subsidized right warogona infrastructure no tutinde gugutukiuga gutiri undu urakwo but then mundu utomagara geciragia no nyino rugaga wega is that the impression all over the country ugiuria andu a north eastern area mena farana mena gina stadium na maundu matari mage gina level 6 hospitals for the first time ri tando Kenya tiage kuyuke wikari would they say muthuri ona moru? Yes, ni kuri maundu ekire na ta macio ndaigwa mama sakwa kiuga which is true ate thirikari ya kenetwo ni oragire ciana right no cio ni undu he'll have to answer even before God tando gutire mundu wena right ya gwikwa gwekire right but mugara muwe na haki yake umpe ona thirikari ya Uhuru uria twendete ri no gwakorirwo makiria ma mirongo rivayara no ngoro ni tutindaga tukiheana justification tutiwe ne yari ni ciana njiare ni atumia cietagwo baba cietagwo muru wa maitu ona ngo ciari njaganu kana itiari njaganu. Watho wa Kenya ni ugite ona mundu mwaganu agerio through the process ya igoti. Now when you sit down and you interact with the data you realize you are opposing for nothing. Then ona gukumuri ukarealize atiriri you are no better right wakiro gwo ukarealize woga ni ukurogama you are a cash cow twathi uguo msafara gari ni irekirwo maguta ni moe maundu maria
my opposition. And even in the opposition itself, there is opposition within opposition. Kwa kwenye. Onawe ukiwe muthuri no ame twirane matando tukire andu a nyumba imwe. Opposition ya Matiang'i no etio opposition ya Gachagua. Opposition ya Mathakaru no etio opposition ya Matiang'i na tio opposition ya, because you know gatagatĩ kao ri selfish interest by the way tikiugo kiuru ni kuga na interest cia kwa data modo overrides interest cia united opposition. Nikirona rida mwananchi meguthiira riao, Gachagua na rari yake, Mathakaru na rari yake, tandu ona okiria maretha no wagiriru. And by the way juge atiriri ta ithui tuthomete ri no thiete thukuru ugeka degree ya mbere ukarihirwo na maituguo after guthoma miaka 22 tuhana ugacoka kuthomithia ngiri tuhana wakiri. Wakiri ndoragio mundu urateterao uri uriuka tandu ucio niguo wira wake. Niki gitumaga andu mecirie Kimani athomire masters ya public policy na politics indo urendetagira mundu umwe ati thirikari ingindehera varied evidence ndingĩũka haha kwaria ciayo, right? Na nĩ ndathomire njaragie ndeto ici. So what makes people think niĩ ndathomaga nĩguo ndũrende wa one term? Karĩ one term ena ndeto ingĩheanwo. Rĩu maũndũ ma nĩ tũkwenda tũdemystify tũtige gũtua atĩ ta kwarĩrĩria thirikari tarĩ kũhoya ngoma. Atĩ rĩu woka gũkũ kwarĩrĩria thirikari atĩ rĩu ngina rĩu hakuhĩ andũ atĩ rĩu nĩ ta wendia rũrĩrĩ. Ndendia rũrĩrĩ na kũmera atĩ fertilizer nĩ mũraheirwo nĩ thirikari, nyũmba nĩ mũrakeirwo. Nĩ kũrĩ kwaria cia policy cia thirikari na nĩ kũrĩ gũtetera thirikari ta mũndũ ũtarĩ hakiri kuga kĩndũ gĩothe gĩkĩte ngina kĩrĩa kĩũru nĩ kĩũru nĩ kĩega, you get it? Koguo no wega ngera andũ aitũ atĩrĩrĩ, ona ni ndathomete ta wakiri ũcio mũtwaragira agatetere mũici na ngina moragani uroraganite wakiri akaheo fairo na akoria njamba ni uroraganite na kauga manende amoragire na wakiri agathi kwira jaji mundu ona ndari ku mundu ucio kiura ndari hau no nyumu kona mundu ucio ni agirirwo atetagire uria oka gwake office no ni thirikari ani approach njere Kimani ndeto icio waragia ri tungikuhe facts cia maundu maria twikite no waragie ri ni mugona ndi mwehia muno kani mwejire gecia ko ire gathara tarugamira hau no atiri ho hau na kiuria. You know we have to be honest with each other. Atona ni Nairobi no ri ndirio wira ndokire kwirora matawa na ni ndia thomete ngatuike comedian ati ndigiukage gugithekia andu njaragia cia policy, right? No na waigua ati ndariria thirikari ndukangora guku maiki ngeria ta mundu utari hakiri. Because ne ndi hakiri na ni ndathomire kuria thirikari rahetia na igukwira ni rahetia uri rageria gu correct ni igukwira na mawega marekete ni gwikate tarugamira hau na ona ngwcia ruciniro na tungerario horo wa mwerekera wa woteti wa bururi yo. Yes, tondu no igua ni ndaina kundi nako karamakirie muno ndaigua nako kuria kanjia guthie ni kanjia ni almost 10-12 people maja ehe ithui turariria ici ni undu wao no inyue na inyue mwena uyu ungi Mama Sacco ndiria mwe United Alternative Government na ndiria mukuigua mwerekera wa utetino wajia kuoya gacira kange meciria manyu ni mariku? Tonde igwire mutongoria mundu gwitwo Rigathi Gachagua na keuga ehe kenjo thi kuvote kindui nyambe njoke ndicokaniririe ngacarie strategy ingi mwe na inyu meciria manyu ni mariku? Wa mbere ni ndathikiriria muno my brother haha Mwangi agituhe uhoro na mbiririe na kuga Mario Nairobi ona ciathira kara nauga nimerire cibu angikamona kuria gicagia maruturure nyende kumwira wiikarire Nairobi bwana Mwangi tondu gutie kundu ciena kora ciathira kora Nairobi ona woka gicagio na kugutire na kora kunu kuo ciathirite tene na ithirite tondu nie ta Mama Sacco bwana Njenga na ria ndari hano ndakurire ni ndathurite kiama kia UDA. Yes, na njira nene muno ni ndendete manifesto ya UDA na njira nene muno na president uria twinake Ruto ni atwaragiria na tukaigua fiu guku nikuo tukwenda guthie
ndirugo guo ngienda kumunyita mbaru kuga ati mundu tacenjagia kwiragwo no kirimu gitacenjagia na koguo ruo ta nie tondu ni gucenjia ndacenjirie ni kwehera njeherete kuma UDA kana support ire ndaheaga UDA njeherete tondu ndi mugi nanie ndigwa mwangi atariria uria athomete na akagĩa na ugi which is very good no nani no korwo ndiikite ucio wa policy ri ni bachelor's yakwa ni ya githomo professionally ya teacher no masters yakwa ni ya administration na administration ni wathani no ria maundu maratwarithio riu nani ndarora ngona maundu maria twerirwo ni UDA ino twendete muno manifesto no matwiragira yatumite tumende muno tucenjetie na ithuĩ tukauma kuo tondu ugi uria mwathani atuhete na ugi wa guikara tukionagira maundu ni turona maundu maria matwirire mokire gwika opposite na nikio hindi ciothe ni nyendaga kuga ayo raigwe tukiita alternative government kana alternative opposition whatever we want to call it jugaga thirikari etwiraga tutire hakiri tutieciragia tutire manifesto na jugaga muthenya uria tukugarurira thirikari ino ithu tutirafatara any other manifesto turafatara o manifesto area yari na UDA tondu ni yari njega muno kindu kiria kiahitirie ni kindu twitaga implementation tari ni weka wega muno ni watwaririo horo wa housing na nyumba ni njega na watu ya very good example watwira Uhuru Muigai wa Kenyatta agiuka ku exit ni akite nyumba 15,000 no de na mabwana Mwangi okorwo ni wandikitwo ni thirikari kana okuria wandikitwo ni uri pay slip tondu ngoretwo ngiruta wira na thirikari for the last 31 years before my contract ithire ni ukurikana ndakurio ngoretwo ngisafta chairperson wa Murang'a County Public Service Board na before then ndagithomithitie miaka 19 county ndiraruta wira miaka 12 koguo I've been in public service for the last 31 years hado ndiraheo pay slip na thiini wa board njega ni weka gukwira Public Service Board ni replica ya Public Service Commission thiini wa county governments so tukoretwo tukideal na maundu ma HR miaka 12 and I understand them very well no ria tuwe bwana Mwangi ni ati muruti wa wira no ria wandikite gwaku mucie umuthi ndungikorwo ramuriha kurithia ng'ombe ciaku kana whatever wira arakurutira mucie 10,000 rucio mwire ni gwamba kweheria 2 it has never happened. It is inhuman, it is ungodly, it has never happened. No thirikari no ya UDA ri nimekete wega muno ni gutwira tuguka gwa kama nyumba na tugitikira no matie tu disclose iria ate magokaga pay slip itu oko ni tani pay slip ine yakwa goka garengwo mbeca kia hinya gathie gwakirwo nyumba kundu itoi not forgetting ithui mundu ni athiria gikomba runi gwacako kana kuri okombete wake muci uria we urenda guthie guikara na ringi kinyagia urona rumaruni macio andu no marariha nikio igwa ndakwira ni tuoranirwo nao tondu ria matwirite tiguo mokire gwika wona twoka no wacoka watwira horo taru wa bebe na ndaigwa taumite kundu gukuragio bebe which is very good bebe ni kiongerera kio uguo ratwira na niguo tungienda no ungicoka na thutha na ni njui andu agwaku ko ni maraguthikiriria andu ana ikuru kuria kugethagwo bebe arimi no kurira mararira oro muthenya tondu bebe ni kwore irorera makumbi irorera makumbi ni undu wake ni turagethire bebe nyingi muno no ni turonire thirikari handu ha guthie kugurira murimi uria wi kuria bebe itige kuorera makumbi-ini irathie oro na mbere ku import bebe kuma nanja rukoguo ri ukona maundu maya meri it is not adding up turaheona guoko guku kugenda ku tugacoka tugeka ati tugatunywo na nikio raigwa andu itu mathiete oro na mbere na kuhinyirika ni thina okorwo ni twathi thini wa githomo bwana Mwangi kiraigwa tugikwiragia tumire tweherere tunaithio tuthame kuma kuri UDA ri githomo kia bururi wa Kenya ri Mwai wa Kibaki tungiririkana wega ndwe warehire uhoro wa free primary education miaka 10 turagia na githomo kiega ciari mateguthinika Uhuru Muigai wa Kenyatta na akiaroka akirehe 100% transition into secondary school riu muthi uyu thirikari ya UDA ri maundu maria atwirire magithomo ri mothe ungicoka na gukugicagia andu no kurira mararira one capitation iria yatumaga githomo kigere ithithini wa Kenya macukuru-ini ndikinyaga na riu uthukite muno bwana Njenga tondu ni nyendaga kwaria uria kuri ungicoka na thutha ni ukuona waziri Mbadi ona ni aratwira it is not tenable ogwo tiko gwo tukaretwo tukinegana ati mambire makiguithia kuma 22 magioka maguithitie riu Mbadi aratwire na kanua gake na niwe CS wa treasury
aratura horo wa free primary education twamberie kwihariria kuriganirwo tondu thirikari ndingihota riu tugakioria atiriri oria turathie tukurite handu ha maundu guthie magirite ri maundu ni guthie mathiete mathukite ingira thiini wa SHA ugithoma manifesto ya UDA ono mirore hana ria mathikagiriria ni matu promisete maundu mega muno megie health what have we seen tweragwo atumia tondu tani riu ndi mutumia na ni wega kuga tondu ndina ciana o uguo my sister haha auga Uhuru Muigai wa Kenyatta agiturehera Beyond Zero. Beyond Zero iramekaga sure ni marageragia muno go protect mutumia akiheo mwana nigetha gutigirira gutiri mutumia wate muoyo kana mwana waku agiciarwo acoka tena yake ri akiimprove Beyond Zero tukiheo linda mama uguo mutumia oroka gogathi ukaheo mwana thibitari ukarorwo wega muno na wainuka ukarumiririo kia ya mieri 6 na ndiagaga gucokera uguo umuthi uyu turona atia Dida mama yo gutire uguo atumia mathiega makayo ciana makarorwo gutire na ninjiriga haha na ngikuira tondu it is there, it is evident turathi tukona mutumia ukaheo mwana thibitari ukahingiririo tondu SHA urerwo nigetha urihirwo SHA no nginya wambe urihe mwaka mugima na nduraga njuragia atiriri ungiona mutumia wagia nda na tuhaga nda mieri 9 njenga waikara utware wona magana macio 5 makuriha ucokere ndathie kuheo mwana ngerwo nigetha ndihirwo ni SHA ri no nginya ndihe ciringi 6,000 kana 7,000 mwaka mugima nigetha SHA ituike ya kundeithia turathie tukona atumia marirage maithori waheirwo mwana uturaga thibitari na ni wahingiririo tondu ndwonete mbeca cia kuriha mbeca iria ndekana thiini wa SHA nigetha uheo rutha so what are we seeing hindi wengi ndakwiraga ati Kenyatta thibitari tugire for the first time turonire thibitari ya Kenyatta ikiaga nginya irio cia rwaru riu ke imagine jega tondu ni jo nawe kuria mucie mutumia akirio roho ria mutumia heo mwana ri wona goria mutuhiuhagiria nigetha nyondo cikurukie iria nigetha mwana uyu akiuga iria riu twiragwo mieri 6 ate kuria kindu nigetha tumwehererie mathina ma mwiri na ngwenda kwira bwana Mwangi na my sister haha tutire twigwa thibitari huragwo thufuna no gucokera ringi uria wendagwo ni mutumia muciria heo mwana tutire twigwa thibitari kimagwo njahi no igwa nginya irio cia kuria ni iraga so mathina maria turona ni ati ciana iria turaciara wathi wahingiririo thibitari urarehera mwana uyu immunity problems akabirio kugia mathina ma mwiri mwana uyu acoka thibitari no kuturithie tukore ona ndawa iria irabatarania na kwa thibitari citire kuo na ni ndiendaga kuga SHA ni njuru tondu ngwenda kuga my brother mukono haha rimwe ni wega kuga maundu maria mega marikuo SHA ni njiraga andu gatai tiga guikarwo tagatite tondu ni ukaraga hario handu rimwe thiage gakuhatura no mathina mayo tuwega twayo twi 10% 90% ni kurira turarira wa mbere urore wuici uria we thiini wa SHA iyo uguo tugo thirikari yatwirite no ngiroro no Google hingure ni ukuona report ira turega kuigwa ya SHA ri ni tukaigwa kuri bilioni 11 billion cithiete ikora through SHA uguo tiguo twerirwo wathie wakora njenga for the first time njirigite kuona arwaru a cancer makidemonstrate farafara undu tutari tuona tondu tuturaga na nikio raigwe ithu ni turagwa ni tuthiete tudipatite kuma kuri thirikari ino tondu maundu maria atwirire ri timo maundu maria ereka na itanatiri ha witikire ngwete kaundu gatuturite muno ta bururi ni tondu dio niki kingituma Mr Mwangi uge we ni athikiririe na kuona kana my sister ni mathikiririe makona ni wega kunyita thirikari baru taru ne twauga uhoro wa ciana kuragwo na ngwenda kugira haha bwana Njenga thirikari iria nie njoi hana korwo ri njuru muno kuma riria ndohigire thirikari atwinaga njuru muno yari ya President Moi no Moi tondu ari muru uguo kana tondu thirikari yake yari njuru uguo tutiomire tuiguite kuragwo gwa ciana ta kuria turigure kuraga ni tuhinda riri ni mago tohoro wa river yara na kwerwo kuraga ni ruhende ya President Uhuru riu issue we cannot attach directly ni ndingihota kuheana wira kana andu acio moragirwo hindi ya Uhuru kana moragirwo no tutingihota kuheana no horo wa ciana iria ikoretwo ciuragitwo ciana iria ciuragirwo hindi ya Gen Z na ciuragirwo ni undu wa ku demonstrate against the finance bill ciana icio ciagereirwo ro cithikiririo meigwo ni atia marenda tondu solution ya mwana ku demonstrate tikuraga tukoragirwo ciana makiria maigana rimwe iyo ni finance bill ororo wice ikuwe ni turagire na demonstrations cia maguta
kuga tu maguta ni marendio goro ni maikurukarukio thogora kurakuire ciana 10 ici 12 just the other day ndagweta horo wa the quarantine center eno rakwo rekipia eno ginya igotire rugamitie na nikyo ndakora turathie na mbere tukidepataga from this government igotire karugamia and what we know and what is in the public domain ni ati quarantine center iyo no irakwo ciana guthie kuga tutikwenda thibitari yo yakwo gukuri na ikurukura kuria ndo igana andu bana so in every instance ugathi ugakora kuraga no muoyo andu kurutwo muoyo kuhanire tari kuraga nguku na kuhanete ni tondu thirikari uguo niguo koretio niguo ikoretwo ikionia andu aitu na jikaraga ngiugaga a team is as good as the team leader and the team can equally be very bad if the team leader is bad no guo niguo turona thini wa bururi wa Kenya uguo itana kera hau tondu njo no tuguthie na mbere na kwaria nie maundu mamwe maria matumaga njuge thirikari no nie tutingiohwo kimwe na aria twe no turuga tutingiohwo kimwe nayo ni tondu maundu maria mothe atwirire mothe ithiete mugaru no tukua no gugitigarite maria matigari ma Njirogi amwe no na wendo no ata wigitigari kia Njirogi kiria kinya ru kirathi gikiugagiriria ni tukuingira hau muno tondu no ndirenda nyingi tucoke thutha ikinya turania atiriri andu aya ni andu manarutithania wira andu aya ni andu maumanetie nao ginya thukuru itungikana na muthenya umwe mageithania you know no maundu maria macoka maka pop to at the back of your mind itungikana na muthenya umwe mageithania yangiko ni maragia korwo ni marorania maheranire no maundu tu ni address iria ndirauga niguo kuhana no Lydia tene muno riria no guciaragia muthenya umwe nguo ni aumire mai-ini ukekira andu reke ndimwire king'ang'i kirwarite ni gukua kirakua niki uronire ngurie ta muini wa rwimbo ria uririe kari kiwonire ukirakara kiuria kiega muno Njenga and my sister ne explain haha uria ari wa thirikari iyo no ria jabe de mucokie thutha riria mari thirikari ni yo ri makihura thirikari ya Uhuru ri the way they were talking no guo mararia riu uguo niguo maragia. Number 2 ukaroroko na okoro ni horo wa ikuo. It is very unfortunate that ciana citu ni ciakuire na ciakuire ikirwirira wiathi no riu ri undu uria waragio kuma January ginya December is the same thing. Ndo ikoro ni kuroraga no o muthenya kana higi ni kuragire no undu ngenigia andu maraoragwo. It is different. Ucokia tari atiriri ingimucokia thutha hanini riria munene wake arari thirikari-ini ri o ni moyanire magithi kwa former president Uhuru wa Kenyatta na makiyaburi ciake na magikora mekire na hindi yo ri twerirwo ni goons itiari goons hindi yo ciari goons icio kuko the father of goons ri no etha icio rugamite akauga atiriri nie ni thirikari ino ni nogetie no igwa noe wabangire maundu macio mothe kuringana uria tukiragwo ni aria mari ku thiini. So utare o uguo rauga aya ni andu a forest imwe maumite na Njenga ndirakwira na ngwiciria no tugacoka haha muthuri ucio ekirietagia mwena uri ungi tukirwo na ngwiciria na kagira ni kagu kaba kauga atireke ndabe thie 45 days nyambe ndeciri tondu kagina ni gathiete abe akire onega guthi na mbere na kuhura kana guthi na mbere na gwikatia because these are the same people aria makoragwo aria toiguite hindi yo no forest maracenjirie they are the same people magacenjia forest makamenya riu tukuma forest ni reto government tuthie forest ni reto united opposition na kira tumajuge uguo ri andu aya ona moka forest ino tondu nie magorire forest iri engire maroka na kiundu gia kuonania ati riu ni wathingu muno marenda kuonania ginya inywe mwiko ure mwitagwo moles nao maraumire thirikari-ini ria o mathurire
magoka mwena uyu no marenda kuonania inywe twakora guku ri ni inywe moles inywe twagora guku ni inywe mutari genuine bagatua neo genuine. Let me tell you, it's all about politics. Neto nie tani ni guka ni I don't support anything gukorwo na horo wa iku kana maundu ta macio na maundu maguns na macio muno marehagwo ni politician na niturauga tutingenda horo tocio wa gukoragwo kwina guns guku tondu ukurikuruti mwana waku wene atuike gun na waku no gatuika next tondu maundu maria maingi mekagirwo thino ri ngwiciria turihagirwo guku thi. Riu ni urengiuga ni atiri kiria ndironire manke ici ciauma mwena uyu ri cioka mwena uria ri ona andu matigaga wamba gukwihorera makomuria atiri guku ri mutwarithagia atia no muroka mugatwa inyui ni inyui muramenya gukira aria wako mwakora ndekira uguo na mathabu mawa ndiona andu aya ri no gweria maageria kwigiria giko kiki kiria mari na kio mwena uria ungi tondu ni mari ona ciana icio cikiuragwo ri mari mwena uria ungi. You understand? Haya ugacoka ukona tari we uhoro uyu urari haha urari haha kanitha-ini wa ACK. Eke gwire Njega, you will be shocked and surprised ukiria raizi wacio marapinga nio matwaraga maundu ta macio nigetha me blame the other side. Ni gukoragwo na blame game nyingi muno thiini wa politics tondu aya ni marenda kuonania giko kia andu aria angi. Nie ona ndeuragia atiriri Njega bato ni ria mendaga Uhuru ahutie ri nigetha maundu macenjie tondu mamuhura miaka ndio igana mario mwena uria nigetha moke mwena u bato ni yo ri iyo mendaga Uhuru ahutie ri number 1 matinatiga mamehutia me thiini wa thirikari na ni maruga mwena uyu marenda thirikari ehutie bato ni iriku icenjie maundu all of a sudden. Number 2 angikorwo kwina problem tari ni nyonaga atiriri na nikiona ndirakira tumire thie mwena wa thirikari sometimes ona gutura uhuraga mundu tari mungitura muruaga na mutumia waku umuthi rucio no keri mutireteithia na akinyaga handu mukauga no let us look at things in the right way. Why don't we help this government? Why don't we support this government nigetha iki ati ihote kuruta wira uria kwagiriire tondu late sorry ne gotinia mutinoka gutukite muno kumecenjia utonoria atiriri why don't we help this government na kemundu uikarite muno uri unge no uri atiriri mutiagicererwo muno miaka it is not so too late tondu ni ndiretikia ni 2 term nwanyita haya my sister ari uhoro wa shahaha na ithuĩ tũrĩ atumia ni I have a passion for women na undu ndirarikirie kuona Njenga wona ndathi mwena uria ri ni ndirarealize uguo tu maundu mamwe ri ni thauti koragwo iguru muno no ni kuri maundu makorwo magikika no andu matiramenya. I would give an example. Mutumia wa PS wa health ri etagwo Muthoni Honorable Muthoni ri Mary Muthoni ri oete andu akuma ministries akamarehe hamwe mundu gwitwo Njenga maybe this ndikana ni gukinyeire magathie mashinani agakua andu akenha agakua andu I mean the leader netugeta directors most of them they are directors na machea agakua andu akenha agakua andu agwake kwa ministry agathie ministries ciothe akamero ukai tukarie na Wanjiku tumere atiriri this is what is happening na nie ni ndiratendire mucemanio honorary Narok na ndirakwira it is not about politics, is talking to people na question and answers. Ukaigwo group imwe haria ya Kenha mukerwo mukaansa uhoro wa farafara tondu ni mari mugathe William Ruto ri ndari hindi angika maundu mothe we a command kuria iguru ri ni nywe mwe guku thi mumenye uria mukuruta wira na guku thi ri kuri ona agikuyu aitu kuri na kabira all the tribes are here to work tondu na ria ndirathire meeting yo ndironire okoro ni wa sha ni aransa Muthoni akarugama kamera ukuru wina kiuria gia sha kana mundu hingiriirio kana guthiete na mbere tathi haria and you see they are going the whole county doing the same. Ucio ni mutumia ororete akona atiriri handu hatinda agicokaniria na gutinda akiuga thirikari irekari why don't I take an initiative
noguo niguo magiekite matanuruga mweno mameki initiative ya ku make sure atiriri maundu ni marauta uria kwagirire Njenga uyu ni bururi witu whatever come it is our government, it is our ni bururi witu na honestly ni twagirwo kwenda kuona maundu magithie wega tani ni nyendete kuona maundu magithie wega tondu ni mara benefit nie na makad benefit andu othe a bururi koguo riria mura engineer andu mukaugaga hey kwina haro you bring about the goons and what have you tondu onao ithidia kwira ni mathondekete goons yethie mugunda wa Uhuru they also do the same ni realize ona opposition ni makona goons ciao ithia ku attack maundu mao ukaigwa mandu mathie kanitha magacoka magatuma goons yo kou nigetha irehe the narrative ya kuonania atiriri ni government iramahura na tondu nyamu ici ciumite mutito mweri they are doing almost the same thing koguo twagiriro ni tani ta kwanza mutumia mutongoria ngakoragwo ni nie ndirageria gucap kana kurora uria tungihota guteithia bururi witu thie na mbere tondu twahota gutinda twaragia miaka eno igathira ndirikanaga muheshimiwa honorable wakuire twamwitaga Koinange muthenya mwe ndamuthikirie na ngigwa ena bitterness muno ya kuga atiriri aciturikagia ithurano tukanjiriria inegene and that is what ugo tigwo kwa happenaga in the ogithie country tigwo andu mamba makareko marute wira no riu ri twoka opposition twajia kuhura tukanegena ona karia kanini karekika wega tugaga kuona koguo ni twagirwo gukoragwo ona ithui as Kenyans twi positive na ningira Kenyans mutiketikire gutumagiro ta goons ati guthia tondu mundu uyu areka uguo no ni kiguni giake we niwe ararora nda yake when you see in politics ikoragwo tari interest na mundu uria ukoragwo tari okorwo ni ta kiundu kiu kiarehwo kia goons we urathi ukahura na ta goon no uririkane mundu uria urahe marks ni mundu uria ta wa opposition tondu ni arenda my brother ugatiriri government ikarite thi nao ni kurugama marugamite koguo ni mundu uria kunyita na gwa kwira atiri Njenga we fanya haraka utoke nini darenda kumenya what you are doing no ni gukugutha nigetha wiki atia urugame aikare thi and Kenyans should know that ugo ni wo politics ithia na ni uru muno and especially in our country ukoragwo tukialau ati tha ciothe no inegene tariu ndia kwira atiriri andu a opposition Kenyans magikira mauge tutikumu support reke tuonera kurathi ndirakwira I am sure and 100% sure he maundu maria mega marathi na mbere uria my brother atariria ni atariria horo wa developments iria irathi na mbere maundu megie bara maundu megie irio you know those things are still happening ona ya makianagirira atia na ndiramera atiriri ona mangigoka to 2032 hii nio magitongoria ndirona magitongoria 2027 ona magakugakona andu mareka atia maramagutha gutho that is the life koguo ri number 1 ni twabe uhoro wa goons from whichever corner from the government from the opposition andu ni matige gutumira goons the churches should also be very strict magiro gukora non partisan tari kanitha witu wa PCA ni matangathire makiuga ithui ni turi andu atuta na turi andu a one term tondu ni marendo nao wagiriru wa bururi na twambiriria na ithui wambiriria tawe mu Kenya urora wagiriru wa bururi tiga guthikiriria Gachagua tiga guthikiriria William Ruto uwirore as a person urenda country yaku ithie tondu maundu ma happen kwaga wira kwaga guthio wira tari kwina mwigomori no safaga Njenga andu aria marokaga kiroko guthie kuruta wira uyu wa twitaga wa kiria wa moko mundu ucio ndeguthie na maybe egwetereire mbeca noi aya nene meguku iguru ri meigagira tubeza ko ni makona irio cia rucio noke mundu uyu arokaga rucini guthie kurora kiria ariria muthenya ucio so muthenya uria agaguthie it's a problem koguo akenya ona ria murero mugome na mwikete mumenye interest ikoragwo ya mundu umwe nigetha agie na ngumo aracaria ngumo ya kurehe maundu macio mothe no migomo ndikuga ni miuru
if at all there is an issue ati ira andu mararwirira tondu kiu ni kihoto kia mundu uthie kwiyaria na kuga this is happening no andu aria moka behind the scene na kurehe goons nigetha andu matikahote kwiyaria, those are the wrong people. No menye atiriri ona thirikari ni roraga kona atiriri tariu mauga mwina mugomo tauni duka ciene ithia igabunjo iyo ni ikoragwo ya agenda ya guthie kugoma. It is not the agenda. No ni kuri andu aria mareka atiriri yes ni turathi kugoma no ni tugutuma goons tutwe ni thirikari. So ni tukwenda o mundu individually erore na uge atiriri ndenda bururi wakwa uthio na nikio kiratumire ni njeri ndore bururi wakwa as an individual nigetha ndige gutumagirwo ati ngathia guga 2 term 1 term garoraga bururi wakwa ngamenya atiri what do I want. Yeah, heda kemo ndenda tuikirie de na mwanake mwana uri uga mama Gen Z na Gen Z mwana uri ugi egwitwo Emmanuel Kioko aranjira no nginya twambe tuikirie hahe mundu wanake aranjira thiri anjira Njenga Kimani niwe most recently kuguthwo ngundi ya 100 million ko tukiuma nige kanya mungu sida nime turero gudu cio cia iraguthanwo nene at 100 million ate Njenga Kimani niwe wa most recently kuguthwo ngundi ya 100 million after agakiuga mubunge nikio uraigwa akiuga matirari athara muriega ira muthuri ucio manyumba macio marako ni ruto matiratuteithia riria thibitari itari dawa na thukuru kugia goro aciari mena thina wa guthomithia ciana koguo ndagatetere manyumba macio mwire agakithie na mbere na ukiuga slogan yake ya one term ke semesini ningi muno ndugetigire guthoma reke feedback ya we are here to answer those questions. Ayo mundu warumana tiga guthira ciugo njuru ketuikirie nukurakara mara tugukinywa kingi ketuikirie tucoke kaida atari kunene kwera baraka retu niki Muthenya wa gatano tariki 19 wetandatu mwaka uyu kwambiriria thaa 1:30 nginya thaa 2 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githĩnji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini makenyita ũgeni John Mwangi Gathige CEO All-in Savings and Credit Cooperative Society Limited nderetini ya ũguni wa kũigithia na sacco bacĩrĩru hamwe na ũheani wa ngombo ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya thiini wa Inoro TV. Gikorwa turaga moyo mwathani ungikacokeria we no ngakena maumagarire matekuhura riboti tukaigue kiruya tukaigue karatina gutoikaine kuria maturaga o hari uri ndakuthaitha mwana wakwa uka family ciao igetigwo ire na maithori kurigwa atiriri kathire ku indi gatagati-ini ka maya mothe kuri na mwihoko wa family ici gucokanwo na endwa ao ni tukwendete muno ni tukumisaga ungigoka ngone na maitho ma mwiru uyu ningakena na ngire Ngai ni thank you. Nyitanagira nanie Sam Njuguna tukihungura matura-ini na kurumirira makinya ma aria morire na tukamahundura na mucie tabarira-ini ya wathire ku na Inoro TV. Nebe cia uteti igithi na mbere na gwakiriria mbere ya githurano. Our unity is not a choice, it's an imperative. This party is a party like a club. Ateti magikaniria ciugo. Si kila mtu atakuja na ile kazi amefanya. Sisi hatutauziwa uoga na William Ruto. Wako na chama lakini sisi tuna wana chama. Minyonyo. Zima hiyo kitu kama bangi. Tutaonana na nyinyi mundu kwa mundu. Nyinyi ni kina nani? Na ateti makiambanira njata othe maya mari kwarira ndama cia ituro iria iramererio mata. Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana. Hii kiti ya deputy president is ours and nobody can touch us. Muthenya wa gatano mohori-ini ma Inoro thaa 3 nyitanagira na Martin Munene uthiki uritu ndereti ya uteti guku bururi-ini tabarira-ini ya mwanya ya Rande cia Kiumia.
Niene ngũgũikĩria mbica icio. Haha nĩ maũndũ magĩre. Kana gũthũke. Nĩ ũndũ wakwa. Sonam ndangĩhota kũikania na ũrĩa endete. Nĩ ũndũ wakwa, Ananya ndangĩhota gũthiĩ trip ya cukuru. Nĩkĩ mũrũgamĩte ũguo? Ũrathiĩ atĩa? Madamu rĩu, ngathĩti ĩ haha. Giridi ha. Niene ngũgũikĩria mbica icio. Haha nĩ maũndũ magĩre. Kana gũthũke. Nĩ ũndũ wakwa. Sonam ndangĩhota kũikania na ũrĩa endete. Nĩ ũndũ wakwa, Ananya ndangĩhota gũthiĩ trip ya cukuru. Nĩkĩ mũrũgamĩte ũguo? Ũrathiĩ atĩa? Madamu rĩu, ngathĩti ĩ haha. Giridi ha. Kiara no makorwo matiguanaga nake. No ti kuga nĩ thũ yake. We rĩu ndangĩgeria gũtihia mũndũ. Maya ndĩreka nĩ ũndũ wakwa, no ti ũndũ waku. Rani, wona mũnene uma njera, ũrĩ nyine magĩrĩra ta mũthamaki. Gũtigĩrĩra Rani nĩ arĩhĩra mathĩna marĩa mothe angereirie. Ngwĩra ĩna mũnyaka mũno. Tondũ ndoka gũkũ ndĩ wika. Acio angĩ matikona wetereri tani. Wagwan riria waigua nyimbo mwaki ciagwetwo nĩ kĩgĩũkaga meciria-inĩ maku mwĩgangaro cemania na ithuĩ kwambĩrĩria Monday to Friday Inoro TV thaa 10 nginya thinacara Getwo Jonatu gĩkonyere kuma India son of Murang'a. Yes, nani waigua nyimbo ukamenya DJ Swals ni akinya nyimbo ni mwaki na gwagĩkinya mũthenya wa Friday tuga post ngũrehere Fashion Friday mehumbĩre ya kĩrĩu. Look what the hot body can do. Nĩ mwĩgangaro Inoro TV. Kegufurithia kaũndũ kamwe gũkũmakia ũmũthĩ. Kũnogora mwĩrĩ ũguo nĩ kũmwe kwa maũndũ marĩa matũmaga ũhoro wĩgiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mũndũ ũkinyanĩre. Angĩkorwo nĩ ũkorwo wĩna ũgima wa mwĩrĩ, maĩ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ. Tugakuonia to tũkĩte gym nĩgetha ũkinyanĩre thĩinĩ wa ũgima mwega waku wa mwĩrĩ. Kathakame kau wona gakĩrutwo kanini gakorwo gakuĩte information nyingĩ mũno ya mũndũ. Magego mainainaga mũno nĩ gũkorwo marwarĩte kĩni. Hormone ta icio cia mĩĩrĩ nĩ digestagwo nĩ maguta. Nĩ ũkwenda wambe ũcarie alternatives. Alternative nĩ kĩ? Kĩrĩa ũrarĩa iria. Na macio mothe tũkũrehagĩra thĩinĩ wa tabarĩra itũ oro haha ũguo thĩinĩ wa station ya Inoro TV. Nĩ ũkwenda gĩtheko gĩtarĩ mũthia. Ngeithia ngaihũrĩra ngairũ ya. Maciarire njamba. Ĩno nakĩkĩra nĩyo gwĩkana nayo. Tũkambe tuano gari ni hane ũguo. Haiya. Ũkerirĩria ng'ano cia hinya. Ucio ikaraga kwa nyũmba. Kaguga akiri kairitu ka wĩra. Ni moko maya mahana kũruga. Na gwakinya nĩ mathaa ma bamĩrĩ. ATM ya thogu. Nĩ ndirĩ ndekĩrwo mabebe moko-inĩ makwa. Indo cia mũhĩrĩga itienda gua. Central Cinema o gũkũ kwa Inoro TV. Rugano rũgũtũma ũrĩre na ũtheke. Gĩtu gakwa. Mwenge. Wende no mene. Rugano rwĩna njatũkano. Twara haro cia kuona kuu. Ungumania, wĩiru, gũthianĩra, ona mwĩtakunyo. Mũgũndũ ũyũ nĩ ũranjĩtĩte ũyũ. No kaĩ gatinyiraga gatarĩ gakunyei. Don't dare joke with me. Nĩ kanya kaiyũire mwaki. Haya. Wa mabebei kana nĩ wama. I cannot return to poverty. Ona kaiyũire mataro tondũ kwĩonera nwanga kĩrĩ kwĩrwo. Ithanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa Inoro TV.
nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ na no gũthiĩ ndathi na mbere na kũrora maoni manyu 22488 nĩ ngũthiĩ ũguo nĩ ngũthiĩ ngĩcithomaga kahora kahora rũcinĩ rwa ũmũthĩ turarora kĩndũ gĩgwĩtwo ũteti na ũtongoria na mũno makĩria nĩ tũrenda kũrora ona mwerekera rĩu ũrĩa twĩnaguo Muthuri Tikemani bũrũri ũyũ ngwĩciria kaingĩ nĩ twĩkoraga euphoria-inĩ nyingĩ mũno kuma hĩndĩ ya DP kuma hĩndĩ ya Ford harĩ euphoria nĩ ndirikanaga hĩndĩ yarĩ ya macani ya Charity Kaluki Ngilu harĩ euphoria nĩ tũkĩte nginya tũgoka nginya kumĩra tũkaingĩra thuraku tugokira tene mukaina rwimbo kuria kiria mugitoina rwimbo ati tugokira tene riu nyingi euphoria ni hana te guthii ugo nyingi icokererie na kuroka euphoria nyingi ya kindu gigwitwo one time no andu kiuria iciuria nyingi iria ndrona haha ni makiuria weciririe kuma niki. Let me tell you this. Na negukwira taro no igwa mundu auga na ni latest kurihwo. Na no wega ni gwiraga I'm a very open minded fella. I entertain feedback. Na thina uria twina guo munene Gikuyu Mike ni misinformation. Ucio riu ni mundu wa appoint na ngina ni we mbeca iria ndiraheirwo. Ona ringi ngina ni we kuria ndirahereirwo auga wina kagana muhuko turaria nawe ona ndinoka na ngari yakwa you get it ndoka na Uber oni ndiraheirwo milioni igana ithe ndingiage park Alex 600 haha ndiragerete thukuru kwira mwarimu amba weterere thukumange ngurikirie school fees but either thina uria twina guo Gikuyu ni misinformation. Taruri Madam Sakwa twiro ria sha amehanania na failed program right ni misinformation ire rathi na mbere no igwo mundu ungi akiuga ria thukuru cinjuru right no wecirie ciana itirathi thukuru no na ni gwa collapse tando ugwati uria twina guo Gikuyu turathrive na misinformation ya andu kindu kiria marenda no ite na tando ni moe Gikuyu gukirieta go euphoria Gikuyu tutuire atiriri Mike atongoria aria mari o hingo ya Gibaki na goka hingo ya Uhuru ri matwirire Kenya no ndire aciarwo mundu mwaganu ta Odinga ati tutia mathorimaga ithurano twokiraga guthi kuingata Odinga. Who was the beneficiary of that narrative? Ni andu aria tutaroraga twacaguraga mundu hingo imwe gwatwikire ona kone twohire ngui tume pata ticket na tumikire uniform ya Fodasiri egiari MP 1992 tando Gikuyu ni tukuagwo wana ni atongoria itu metha thu magatororereria marakara maitu kuri thuyo gutiri undu mwega wayo tuwi niguo twatua gukira ri tukiraga guthii kuingata ki thuyo tukingata thuyo ri niho twicaguragira andu aria tucokaga gwita tukunia tugege tando tuokirire na marakara gutiri undu mwega tuoi wa thuyo twathire gwikate kumeingata twari na thuyo etagwo Moi amaitu ungiamerie bururi uyu wa Ngai ni kuri mundu aciaritwo moru kuri Moi mangiakurie gutire Moi riria athire ri tugithondekerwo ngietagwo Raila ona andu matari mona Raila Moi uyu bururi nduri mundu mwaganu kuri Raila Raila tando ni arathire ri no nginya tungirathondekeirwo thu ingi riu tha ici ungiaria cia Ruto we na Muhoi ngoma mwehuo sapu imwe tando 2027 tugokirwo na matukoya maya tuthie tucagure andu a DCP na nikiro na andu a DCP othe ni matwikire itungati ngina andu mena macira ma CDF kuria mbeca MP urite mbeca cia amaitu aria agirirwo gutwarira CDF ici ni gitungati wanyita nio mara riu nio marathara ruriri kuma kuri tukunia ta Kimani
Waicung'wa aria makeire andu bara tukunia tandu ngina ndindi ndakeragia muno nake riu eragwo nake no fence sita uria wikite maundu ma magegania kwa Madam Sako tukunia takuria Kimani wa gwitu uturaga improvaga mathukuru now nyondo that is narrative gikuyukiritwo SHA ni collapsed ni jaragia data ona aria mathikagiriria ni moe jaragia facts and statistics omane ati SHA ino failed tukirwo ri irihite abuse cia 147 billion NHF ino eturaga ganagwo ri miaka ya muico ena yarihite abuse cia 33 billion Linda mame no rero yagoire ri no wiciria atumia othe makuagira thibitari makigia ciana riu thiku ici ri data irona ni atiriri mortality ya death ya twana turia tunini ri in Kenya ne ko improve it miaka ino ruto akoretwo ekuo you see those are data no na Mama Sako no ndimwire rore from 48 to 1 to 33 to 1 so is it an improvement or a worsening situation o ino iraria ri budget ino ne atumia ne marekereirwo 4 billion tado Linda mama yari prezirwo no na Uhuru by the way NHIF area proposed 14 cia guthondeka NHIF imwe yari akulinda mama imetwe UHC right UHC ne universal ne andu othe magunike equally no neno engene cokete ikagia every woman you know ereto enyewe every woman everywhere every time marahirwo 4 billion kwina andu 107,000 CHPs ametago community health promoters registered atumia 3.2 million niguo mathie makiroragwo nginota na kinya guthie kuheo mwana mararoketeirwo 4 billion no tutikera andu ituguo turiuka gukukumera SHA ne agwire Ruto ni mundu mwaganu muno nitarenda atumia riu rigwa kwerwo ngina atagetete atumia Mount Kenya makue makiheo ciana otoguo turerirwo ngina nyamu ino irakuona gukura Ikipia irakuo niguo andu a Mount Kenya makue ni Ebola tando ni targeted tuhuritie andu itu na marakara na misinformation thukuru ino raigwe kirwo ngina atenga mathukuru tando ngina urario uri I can tell you these people are speaking based on misinformation ire maraheo thukuru irongereirwo kwandika arimu marongereirwo bilioni 18 twandike arimu ngiri 20 let me give you statistics iria tutakaheo ne andu a DCP kumanagia na Uhuru ratio ya mwarimu na arutwo yare 1:47 Uhuru akeinuka thaici no tukinyetike 1:26 recommended ya UNESCO ri na 1:25 Ruto andikite arimu ngiri 120 icio tutikaria Ruto ni muru muno ni kunina rani na bururi na njugire ni ndiri haha gutetera Ruto ni undu wa ciana icio uragire ona ni ndingi support maundu ta macio na ngikorwo niwe woragire kana thirikari yake oragire ri no akaroga maituiro-ini ria Ngai eta mutongoria but then mugana muwe na hakiumpe riu andu aya matuire atiriri mundu wothe uroka kuheana uma woria thirikari ikite ni gakunia ni kurihwa rihitwo no igwa riu misinformation ire yaje guthie na no mecirio gutondu ariri thirikari ne thirikari okay thirikari nio ina kira tungiuga monopoly ya resources hatire kindu thirikari etari including mundu etagwo Mwaura but then question being mundu etagwo mwaria wa thirikari iraremwo ni kwiaria niki question is ndeto ici ndaria ri ni gwenda mundu aciprove ajire Kimani no ahenania haha kana Kimani ndo na henania haha right I've given you statistics now ndire mwandika na thirikari ndimiariririe but auga ndi mundu muthomu ne thomaga na ni ngukwira budget iyo ri ndimianalyze ta few guko ne mujitete jaria cia budget ho ndirari kameme mathaa meri ngeria cia budget Friday ndari coro the same that is what I do right kuguo ri budget iyo ni ngukuhe from A to Z na ngwire mbeca itwaritwo ku na ngina and by the way no wega tukaugaga atiriri Mike andu aya ri ni kuri misinformation imwe maheaga Kenyans uria Ruto muru uria arathukangia mbeca no matiendaga to discuss atiriri
Mutongori gwitwo Uhuru na tumwendete ri miaka yake 10 atukombithirie bilioni 7 trilioni 7 mathire maria mothe akuite ni kumachua mamachuite nwe mwaka uyu turariha mbeca cigana thire wa bururi uria no nginya turihe 2.3 trillion turarogota mbia cigana about 3.6 yeah twatigwo na mbia cigana ithu cia kuhuthira ko tutiri undu ungi tureka turahuthira icio twatigio na 1.3 makana maheni now look at our budget. What is our recurrent expenditure? Recurrent expenditure ni mbeca iria no nginya thirikari ihuthere 3.5 tuna mbeca icio twirana ma no nginya tuhe county 500 billion tado nicio turamaheire 428 plus iria twetaga conditional grants iria maraheo magake bana na ndui niguo no nginya twandike elimo no nginya turihe githomo no nginya to sustain maundu mothe mege thirikari tucoke hore ni tukwenda thirikari yo mbeca ingi niguo icokie economy through development expenditure iria maheanite ne bilioni 700 wanyita warwa mathafu macio mothe ukona atiriri na by the way tungiaga kuriha mathire ma bururi the worst will happen no gwo tokaga Zimbabwe ati mundu athiaga nduka na wheelbarrow ungiona tugika uguo Kenya tando mwa default mwikagirwo sanctions mutikaheo mathire mangi bururi wari amathire ma 2.3 ugi correct 3.6 ri ungiaga kuheo ngombo ri where are we going to go ukuigwa riu ningi o magitura ni turadirie poti umure matagatwera ni atiriri bururi ukirogota 3.6 urariha 2.3 right wage bill ya bururi no 1.3 trillion andu aria mandikitwo ni thirikari no nginya mariho ni turindo twetaga CFS ne consolidated fund services iria tuige mbeca cia kuriha majaji constitution offices tuige mbeca cia kuriha pensions cia kuriha mathiri ungitara mbeca icio ciothe ni ciroka 3.5 no ona kuhana uguo ri ni rona githomo ni turongereire over 70 billion turoga no to kwandika arimo tumongerere 18 billion niguo at least mwana waku na thie public agakora kwina ki na ndakwera ratio iridirite to almost the recommended by UNESCO. In fact, ya high school ni twateinete na tugakiria ya primary ni tutari turakinyia. So, no tutikerwo guo. Thukuru ri Uhuru ni aciikire subsidy cia secondary. Thirikari ya Kenya ngino muthi mwana we wothe we primary ni araheo 2,300. It is in this budget. Mwana wothe we secondary ni araheo 22. Right? Budget ye haha. Right? Na mbeca ni allocated. But then adugo kuja mera go gina githomo ni tagia collapse githomo ni kiriko gi collapse te Mike. Ni ciana ire kucijokete gikara mujitado thukuru gotira thomo. Right? Ciana ite mathukuru. This government no era save university when Roy Kenyatta ni ra collapse te. University of Nairobi ni ya collapse te. Moi ni ya collapse te. Igatoni ni ya collapse te. Ni irathi na mbere kana irathi na mbere. Why? Because of the funding model area mokire nayo ya kugapu ciana na mbeca no ngoro kuri na challenges no ciana irio kuigethoma ndina ciana igire ndathomithia university. You get it? Omwagataithania na my sister no ngeno my brother munini tuthomithagia na my brother. Ona tucereirwo kuri ho itingatagwo. Tado university ne ciarirwo mureke ciana ciekete ciana ithome kabathirikari iceragirwo gutwara mbia no ciana ne irathoma but then tado gikuyu tucokete go drive na misinformation ithui twiritwo thirikari no is a total failure, nothing is working. Faracia Mount Kenya ne irakwo kana itirako gereka itura na ma fara ne irakwo kana itirako mama sako kwanyu ne Murang'a mau no irako onogoro pesi ne nini. No, you see, the thing is, ni irakwo fara iria tuire ni irakwo gwitu haya mathoko gwitu ni marakwo affordable housing ni irakwo Mount Kenya ziruru tuigirire no wecire rutu atiriwe ruto ni andu itwarani na tadugu nugo tutire tukagwate tuyuritie ciana citu ruo ndagika mujo demonstration ciekwo Mount Kenya cihana iria ciare kwa Jaruo uria rairathiite akaihuria andu ruo rwa thirikari amonetie gikuyu ni ta irimu ria Nyakondo
ati wati gina demonstration yeko kindu kia mbere mathia gutangeti biashara cia Gikuyuko no urikane uria ko hanaga Kibaki president na Uhuru now tugarurukite riu gwitu na wamoria ni thirikari irarehe mikora riu ni njaruo irarutwo kibira cigekerwo ngari gathi Murang'a na Nyeri gucina supermarket matikienda kugana ciana citu o iria o maraihuria ruo ndironire mumbunge mugima ikarire ngari iguru arera andu mundu uri ugoka guku Karawa atari wakuo akainuka thibitari kana Zayuni na aramera mundu rererie kuria kamera iri na arauga magoti makirwo athuri na atumia ni tugeka atia mwamoraga ni tugathie kuo gucira which was a turakondema actually media tell 1 minute niguo nake gwitu ni Naikuru in 2007 I was an IDP right I witnessed adoito makiurago. I can give you account of the people who are killed. Right? The total issue with we wona gina tugitigana na timu ici ri. The total issue with we they are not joking. Riria Gachagua kuroga makauga ciana igathomere kwao ri. Ni gwitu moro ri ndathomagira Kuresoi. Kuresoi is a constituency ya Kalenjin. Maturi magwaga tutiria ku. No ni ukuna mutongoria national akiroga magoko auge atiriri. Andu mathomagire kwao. Maitu na baba mukuru na baba munyinyi aria matari no hotita wakwa ri mangirwo magathomithirie ciao ko megutwara ku aria mekwirwo ta andu tituci cia mutongoria uyu no ngoro ndaramanicaga andu aria maikagia kura matari akuu ri akabira iria ingiri aria mekunyita niguo raugaga na kuria ri manjie gutwira ona inywe mutigwikia kura guku mutiria guku ri ntucoke tuthie na ku tarugamirwo hau hani tondu he kiuria wakorwo woria mama Sako kana kwao wira ni urarutwo. You see, riria tukuga united alternative government no itoire united tondu kwa kaida gaka turona o mundu akigucia na gwake Gachagua aragucia mwena wake Kalonzo aragucia mwena wake Eugene omundu gwitwo Martha Karua othe ma omundu gwitwo Nginya Matiang'i othe urona mundu aragucia na gwake haha to mucoka thirikari na yoke imuhurite kiongo na yoke ingiriire ho Jego rigeda kugari of course tugaga politics is a game of numbers. Yes. Ni uhoro wa kuriria mwenda cio na uria mugucokaniriria ni ngienda kuga tondu andu mari na ruo muno na to Gikuyu. In fact ona wathiite riu ngienda kuyana very good example agithurano guku giki kiriga Emurwa Dikir ni ukuona mundu ria warugamite na kiama kia DCP na ni wamenya ku ni bedroom ya president uria twinake ni twahotire kunyita kura almost 50% ya uria kura ciari uguo kiama kia DCP ni kianyitire kura makiria ma 10,000 undu tangi expect na ne waigua niku koguo ni ngwenda kuga ruo ruria twina thirikari ino ri it is equitably distributed. Gutire mundu we Mombatha uragura maguta raithi aragura oro uria turagura gutire mundu we Rift Valley uragura maguta raithi aragura oro uria turagura uria economy irituhire mundu wa Mount Kenya no gwe irituhire mundu ri ongi wothe withini wa Kenya tigaru my brother no akigwa ngikorwo mundu cio rakiwa horo wa milioni igana rimwe no wona icio ni mbeca no amaigwa ndeto iria ri marakindira ndeto cia maheni ndeto mundu atangicinywira muma tondu metikitie gutiri mundu kamakararia tari murihe ruto haha reke tundikie no ria tungienda kuga Njengo na itanamba gugikore Bwana Mwangi akiuga ri horo wa thirikari no na kugutha andu ngundi ndari ona ithu ko ne turenda kuguthwo tungiria guthe kira tumanjugi oguo ri tari ungiuka kuria gwitu ri ungiuka kuria gwitu Murang'a ri andu ari othe mathiaga micemanio ya UDA kana ria itanitwo ni andu ara maranyita thirikari mbaru mamba gucario thiko ta igiri makirihagwo nigetha makaumira including ona ria president yacerete gwitu andu mambaga kurihwo nigetha moke mucemanio na mwetwara twire iguru mauge tutam na nikio ngicoka na thutha tondu ni ngwiraga nyendaga kwaria undu uria uriho icera riria twirega ria president ri nona maumagarire t-shirt igio ta mwaki ku indo iria ciothe andu mahetwo tondu andu mari na ruo na koguo tondu Njenga ni twiharirie nigetha njokie kiuria giaku gitikae kurari twiga ruo rwi kira mahari na o mundu aiguagwo kwao na nikio ithu tunyitanite ta united opposition
tukoga Mount Kenya region tunyitane ithuothe tutongoretio ni Rigathi wa Gachagua na ari angi marugiriria thirikari no tondu makiriku nake matiangi athie kuria kwao nake anyitie andu ao Kalonzo already kuria kwao ni anyitĩtie andu ao already rĩu ũngĩrora Western timu ĩno ĩratongorio nĩ Sifuna na yumete Western othe mokite manyitanite na igacoke goke kanyita mbeũ ĩno tungita mbeũ njithi ũguo ndu ũrĩa tungĩenda kuga ri ti ati ũhoro wa gukorwo mũndũ ararehe kwao o mũndũ ararehe kwao hau no thirikari ĩngĩhũthĩrwo nĩ mũrigo wa guka gutunina tondu kuonganĩrĩria ciothe no na president ũguo no guo areka nake arageria wona athie kuria Nyanza ni arenda kugucia andu a ODM athi kuria kungi Mombasa ni arenda kureherwo Mombasa athi kuria kungi ni arenda kureherwo tondu giki ni kiria tugaga na giku Kenya na Kenya ciuka igekate cioyanagira nda uguo urona ithuĩ cienyu citu ciothe o mundu ekurehe arehe no ndu ingenda gukwacua njenga tondu ni thiaga micemanio na ni tuikaraga thira ni turaraniria ni ati the united opposition mwisho wa horo ithuĩ tureruta candidate uyu nyongo ici ciothe ire theruka na tureruta iruga rimwe na iruga rimwe neryo turuga nerekainũkia thirikari ino kiroko rucini including nginya kuria marehenia ati thirikari ya UDA ni very strong na ndaheana a very good example constituency iri thini wa home turf ya our sitting president ikiheana kura makiria ma 10,000 kuri candidate wa opposition so this is going to be a replica iyo niratuonia tugithie githurano gya 2027 united opposition ona kuria home turf Rift Valley ni tugakorwo tukioya kura makiria ma 50% tondu already ni onanetie hari hangitana orari tondu ndikwenda kura haha goods tondu ni handuraga muno ri Njenga gwenda kuganie kuma riria ndohigire na tondu ni njuragitie kirira ngaigua mau tondu twanathoma history riria twingataga muthungu Kenya Njenga njugaga muthungu angioreire kanitha-ini mau ndangiamukorire ku ona turi na ruo ruingi muno guo rwa muthungu ria tutindikite nie ndire ndona and it is very painful tau ni thoma kanitha wa Anglican ndigwa my sister ugathomaga kanitha wa PCA na ne ndiraigua ruo muno tondu uguo igure ndaiga andu aria tutongoragia makanitha twetagwa thuria kanitha ni ta mama Sako ndi member wa PCC na no amenyo ni the highest organing what do we call it nekio kiama kiria kinene muno kigavanaga kanitha thini wa Anglican succession succession ero gwito ni the highest governing council that is the word that I was looking for in the Anglican church na riu nitwahurirwo kanitha wa Anglican kuria Nyeri nitwoka ningi nitwareherwo kuria Witima nitwoka nitwahurirwo kanitha wa Anglican haha hegwitwo All Saints just the other day ndikwenda gukiuga ni ta kanitha witu werekeirwo tondu ni uruwi no ni gwenda kuga ni thirikari ni murahitia muno ni gutumaga mikora thini wa nyumba ya Ngai na ndenda kuga ni thirikari tondu wa riri taru Witima ndiria Rigathi wa Gachagua thomaga kuo gugitumwo mikora yo ipikitwo wega ni CCTV na nikio ndirauga Mwangi na my sister ha matige kwigwatia kana kuga ati ni opposition iratuma mikora thini wa kanitha mikora ya pikirwo wega arehagwo haria screen-ini ukamuona wega ni uyu Rigathi mageririe kunegena tondu thirikari ni augite ni kudira mikora yo investigations ni cirekwo andu maroneka wega na ndukariganirwo acio nginya ni maumagaritio ni ngari cia borithi ndigwiciria kuri opposition ndigwiciria Gachagua no akorwo na GK ina marangi ma borithi gwake so definitely it tells us ino ni thirikari yari thutha wa mikoreyo nituona nginya borithi mari na mishinga na gutire undu ona omwe uri weku turari haha Saints bwana Njenga tondu ani marenda kuga ati opposition ni ithu turerehera mikorari andu aria mari kuuri ma discussaga the finance bill na mageragia kwaria kuri 2026 uria finance bill eno hinyiriirie Wanjiku gutingikorwo ni thirikari yari ku etwarite andu ayo mathie makariririo ria thirikari hinyiriirie andu na finance bill na nikio thirikari tondu ndirenda guchalenjwo niyo yatumire mikora na Njenga ungithie thini wa online ni urona mukora omwe urauga nginya no wa murigire no wa marihaga mbeca mundu uri thirikari-ini no ria wagwetirwo tondu ngithio ni ukuona no kondi kugweta ritwa haha ndari arokira kuga tinie akirite ki mikore yo irari thini wa kanitha wa All Saints nginyagia Bishop Ole Sapit
aneganete na kera thirikari yo ikinya na nironeka wega tutire turaigwa oro no mwonyitetu uguo ningwenda kuga thirikari niyo ithini wohoro wa gutuma mikora thini wa makanitha na hii bwana Mwangi na my sister oko ni mwaragia na thirikari mere no tuke maria maangi mothe tukwenda no ni uru muno guthaka na nyumba yange heda ikemo hanini tu mama Gen Z ndenda kuya kimenyithia kia wonjoria soke tusokere o haha horo tondu ngunism ino ne gutunina twathia ngoria turathi ngunism imo uhoro wa kuhuthira mikora ni gukorwo kirehe bururi handu hatari hega kioko tuhe kimenyithia kia wonjoria uge waku oyo ne uge waku o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa ithano o nginyagia thaa mũgwanja cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi iria tũratua macani maingĩ tũkerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa uteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeiturũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo wa ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiuma naguo na nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inoro TV titagũkũ kumagwo angikorwo Ngai uria wombire thi na iguru na niyo ni agereire gutuhe riera tuhihie na niyo ni agereire tukorwo twina mitwe miega na agatuheri ni endaga tumwire thengi uri what about a human being ririkana onawe muonere ucio waku wa maundu no utume wonanie na utume mundu ungi ahote na kugia gucokia ngatho iyo mururumo ucamba na metungumania imatha-ini nduthini guku kwendaga mbia hiu kiria wona ukahuria kwanja turoetia nini tutiruke kuganaguo irĩ cama ndaru na rĩmwe ikamarũrĩra no ndiamhoire ihũa niĩ ndiheaga mũndũ ihũa no menario nĩ rĩa njũkĩ gũtirĩ itũũra rĩtarĩ nduthi na kũrĩa guothe ciahungura itigaga rũgano mundu angiona rider mwenzake na ni mutumia matoke na gafiu muthenya wa Saturday niguo muthenya witu wa kuhura nguo ni ndicirutaga ngithie toro kana ngithamba nĩ gĩkundi gĩtangĩhũthio nĩ mathabu ma bũrũri magĩtaranĩrio kumana na ithukĩra rĩacio ithuĩ twĩna mathĩna maingĩ mũno mathĩna maitũ no tũrorerwo nyitanagĩra na Julius Kareithi wa Mũnene o mũthenya wa kana mohoro-inĩ ma Inoro thaa 3 tukiururia ciĩgiĩ ũkui wa nduthi na mĩeke yacio tabarĩra-inĩ ya mwanya ya ng'ano cia nduthi nĩ ngatho nyingĩ mũno rĩngĩ nĩ nyendaga mũkaigua atĩ twaikiria nĩ tũtigagwo gũkũ na ithuĩ tũthiĩte mũno arauga mũrĩega hena madamu waria wega mũno hau nyena icio citumagwo nĩguo thirikari yono nĩo but sisi si wajinga Ruto arekwo arute wĩra wake na ithuĩ tũrute witũ mũthamaki ndarumagwo nĩ Martha aratwĩra kuma Kiambu uhoro wa nyena ici naguo nĩ ũgũka ututwarite handu horu muno kana nĩ thirikari kana nĩ andu kiumbe ya twitaga ateti ota utucokia handu horu muno tondu ta njira atiriri kanitha-inĩ ta rĩu haria All Saints korwo haina mũndũ armed ndũgũka kũndunya ndĩna bunduki niĩ ngũtige no tũgũcira naye ũru mũno tondũ wa rĩrĩ nĩkĩo nengeretwo mũnyamũ ũcio ndĩgitĩre hagũcoka hakinye handũ ithurano cigĩũka tuone guns ici kiumĩra nyingĩ tũcoke tuone vigilantes Mama Gen Z tarĩu bwana Njengari tũngĩcoka thutha hanini ũrĩa mũthuri ũyũ augari nĩ ari ũhoro wa
an elected MP kuria Karau kuria kiria Nyandarua ni no nyende atwire atiriri andu acio araugire mahuthike muona mundu tari wa gukumumwikira mukumwika araragia horo wao angikorwo acio tio mena goons itondo gutire no ndagiuga ugu arafu ni tajeri ndi muikari wa Karau njukire hari andu aria arariria hari andu aria marikrutete akwaria nao hari andu aria mamekirite maturo thiini wa ngoro ciao tondu anytime marathie taru Karau teyo ni kwanjia gwikira uru ngoro kuri andu aria aikaria a Nyandarua kana Karau nigetha matuike aku react no muno ungigwa mundu ra address akamwira muona mundu hari andu aria araria nao toti Kenya yothe arera andu a Karau na arera gurufu iyo we mwenyewe angikorwo arikurutete atiriri nie ndamwira atiri muona mundu mutaramenya mwike atia mwike ati whatever she said koguo ri ne uru muno na tutirorete handu hega na reke ngwire goons icio no wicirie urathondeka ci affect mundu ikuria no point uria cia itha tuikorwo igupointite koguo ahota gupoint uguo uge murathi kuraga uria no makoraga andu aria metanitio nawe na ni njugaga atiriri tondu ndikire o mukristiano ni njugaga Ngai niwe waigire andu guku thi na niwe wagirwo kumaruta utire mundu agireirwo gukorwo akiruta mundu guku thi tiga Ngai na riria ura recruit kana okera nyanake icio cinao tondu you see nyanake ici ni undu wa gucikira uru ngoro na gucituria ri na gucitwehe ngiri imwe kana ngiri igiri niko iratuma wone makiuma makona ati tondie na hihi na kawira ndiraruta hari reke ngathie ngarute uria mukariganirwo ati andu acio mura recruit ni ciana cianyu ni relatives cianyu ni Kenyans koguo ni igiuga bwana Njenga kura uratwagirwo gukorwo tukidirect maundu thaici andu ni matige gwikira andu uru ngoro tondu the moment murathi na mbere na ku engineer na kuongerera mwaki thirikari ndo yaruta wira anga kurathi na ti maundu mwikirire mukonde maundu macio nimo mataratwara bururi uyu na njira na ndakena ni analyst uyu tondu ni auga wega na fact ciake cina ginya digits ati shaikite this and this is happening na ni toni ndamwira ndathire mucemanio ucio ni ndaiguire ona Kenha makorio atiri gabara karia gaituri kahano na nona uguo niguo twagirwo gwika kokoro turi na andu a goodwill taru mungirathie my sister the alternative government ri handu hakuga Ruto must go kana tuta muri mungirethi mukera andu atiriri ithio twaingira thirikari ino tugwika 1 2 3 no tigai guthie guturia andu nigetha mukana ku recruit andu matwike goons ku counter attack thirikari na ni njere na thirikari angikorwo hari na mubango tocio no agirwo kweherio andu marekagwo makearia tariu andu acio mathiete ku kanitha-ini ri mathiete kweyaria na kurora finance bill no na ori ni tariu ni ndiririkana ni kwa ni mishemanio iracemanagio na minister wa finance na ni athiaga akiaragiria andu ngari gwatirire why do they not even attend those meetings eyo angikoma ngefila ati kwina safety how more why did they not attend those meetings nigetha na umake express even before the leaders tondu oguo ri oria murathie mukiigaga kamwena ri niguo murahe opportunity andu wendi moru guka ku attack mucemanio tocio na it is very possible o realize ona andu aria marathi ku ti mundu utumitwo ni thirikari ni tondu atongoria nao ni metuire magie na goons ciao o kaundu gekika ta thirikari wa ni gwika kau ka maundu mathie atandu maathi kwaririria undu mukarehe attack nigetha mwike atia muharaganie micemanio nigetha kuoneke mwena wa thirikari ni muru ni ngiuga atiriri andu aya a opposition united ri giai na agenda murauga agenda iria ati mwina cio ri ni iria mwaritio horo wacio mukiingira na UDA those agendas thi mukiraga andu horo wa agendas tigai gwikira andu ngoro njuru tigai guthukia andu ngoro mwage na opportunity yanyu ya government ya ikarathirire gaikarathi na nyu murugamire na ithe tuone tondu it is a continuity ate oga thirikari no no yathiaga gwika atia kuhurana na
o acio mararĩ thirikari no mathiaga kũhũrana na Uhuru magĩka maũndũ matarĩ mega thĩinĩ wa kĩrĩa na ona ndĩroria atĩrĩrĩ bwana Njenga to nĩ gunzi ciatũmirwo kũu njoke hau hanini rĩ gunzi icio nĩ ciatwarirwo kanitha ikĩhonoka igĩtiga mĩtugo ya gwĩkora mekĩte kũrĩa kwa Uhuru tondũ magĩtongoretio no mũnene ũyũ ũrakĩĩta mũnene wa opposition United Opposition koguo rĩ rĩrĩa ũrathondeka ũmenye wahota gũthondeka gunzi icio we mwenyewe igakũ attack because mathi ũrĩhagĩrwo nĩ ndĩracoka o nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia ndero ndigĩtie ndeka njĩtĩkĩrie njarie rĩrĩ ndigĩtie ndeka contribute briefly about guns tukĩrĩkia guns nĩ thĩna wa bũrũri twambe tũiguithanie na opposition ina right ya ku blame the government tondũ ũcio nĩguo wĩra wa opposition ndĩrĩ haha gũtetera thirikari agreeable no twambe to admit gun is a historical problem in Kenya gina hingo ya Moi no kware jeshi la mzee igĩũka gĩkũre gĩtuĩka mũngĩkĩ gĩthiĩ gĩkĩgĩa chinkururu kĩanjia kanuyu twinga zake ateti na imwana cia kũhũra arĩa angĩ ti ũndũ wambĩrĩria no na tutigio hinga wa kuga atĩrĩu ĩno nĩyo thirikari ya mbere kũhũra kanitha Ruto nĩ ahũrĩirwo kanitha Murang'a hingo ya Uhuru magana maheni na ngina gũgĩkua mũndũ ũmwe it is in history no wega opposition yekenda kuonania tarĩ maũndũ ma maranjirie na government ĩrĩa ĩkuo nĩ thĩna ũkoretwo wĩkuo na reke njuge atĩrĩrĩ in my own analysis thĩna ũyũ rĩ nĩ thĩna witũ tandũ ona tũkĩwĩikagĩria thirikari tandũ nĩ ithuĩ twarũire the bar tũkĩanjia gwĩcagũrĩra atongoria matakinyĩte ithimi Mike mũthenya ũrĩa twanjirie kuga tawe wathiĩ warũgama kĩamba wĩ boring tandũ ndũrĩ na ngeneia ndũrĩ na managĩ ũroka kwaria ũhoro wa policy ũroka kwĩra andũ ũrĩa ũkũmakĩra no nĩ kũrĩ njamba ĩngĩ ĩtagwo wa Macembe ngina nĩwe teithagia imwana kwenja irima na manyuaga ngina bangi na makarĩa ngima na matumbo cia irima iyo nĩ andũ maracagũra mũndũ ũyũ ngina ũbũnjĩte maratathi make ma gũthoma mwamũtwara mbungĩrĩ nĩ inyuĩ mwambire mwatwara mũndũ mwaganu rũciũ Mike no aketha nyanake iria igakũhũra nĩguo igwĩkĩre guoya right na Matiang'i nĩ augire hĩndĩ ĩmwe akiuga kĩrĩa tũrarera mbunge no kĩrĩkũra akiuga twatwara mĩkora mbunge na twatwara mĩkora mbunge nĩ ũririkanaga kĩarĩ ũguo minister wa internal security na akiuga na evidence ya andũ arĩa mararũgama nĩ andũ a wash angĩkorwo mũndũ ũcio nĩ kũiyaga andũ arĩa angĩ mbeca ciao rĩ agathiĩ gwetha kava mbunge rĩ mũndũ ũcio mũreciria ndegũkorwo na nyanake ciake cia kũmũhũra nĩkĩ so we have a contribution in this problem no gwati nĩ ũndũ thĩna wothe ũthiaga ũgĩkũra mwana ũrĩa waiyaga cukari kwa nyina nowe ũkoya mũcinga athiĩ agatunya andũ arĩa angĩ na mũcinga tondũ rĩhia rĩthia rĩgĩkaga atĩa na no wega twĩre thirikari tondũ onayo nĩ contributor ya maũndũ maya tondũ tũtige gwĩtua tũtiũĩ atĩ ona thirikari nĩ ĩkoretwo tũkĩona mĩitũ na mĩtĩ ya macembe na thigari we have seen it and we are not stupid but then it is hypocritical kwenda gũtua atĩ rĩu mĩkora yothe nĩ ya thirikari o toguo madamu arauga rĩ kaĩ Wanjikũ wa mũhĩa nĩ arĩ kwa yareraga makoragane na magatware mũndũ thibitarĩ nĩ Kĩmani wa Mwangi mũthuri ũkũhinga biacara athiĩ akahũre mũndũ ũrĩa ũngĩ akora kũu na in political terms we call it dog whistling o ndũmĩrĩri nĩ rĩene blame is two-sided tũre thirikari atĩrĩrĩ nĩyo tũhete mbeca cia budget cia kũhũrana na wĩki na bũrũri kuguo nĩ ratũfail as a government we are not here to support it blindly but at the same time twĩre opposition ona inyuĩ tigayo hinga mwena gunzi cianyu na mũmenye gũtirĩ gunzi ya thirikari gũtirĩ gunzi ya opposition guni nĩ guni ne kwa affect bũrũri ũyũ tũikaraga ya kũra no wega tuĩka mũngĩkĩ ũtũre ũtũhete thĩna mere kwa heri kuguo twĩre andũ atĩrĩrĩ Mike njĩtĩkĩrie njuge ũũ niĩ ndirĩ mũndũ ndĩhĩte ndakorwo mũthĩ ngina ndoka gũkũ na Uber na nĩ ngũturwo mũno madam Mama Sako agĩtenderia ndeto ici haha tondũ nĩtũronire ũrĩa Wandetũ arekirwo mwĩki na Wandetũ mwene akiuga erwo nĩ kũrĩ mbeca arahetwo nĩcio ikũgĩrĩtwo
tuhuritie andu ituruo ati ni kuri andu mekwanjia gwiciria Kimani ni araheirwo bia kuguo mena bia mangiuka kugira ni cia thirikari na ni uru muno tuikarite ha mundu agitenderia ndeto ta icio na nie ndire haha gwetetera na nie ndire I owe nobody apology go support thirikari o toria dia hoete mundu rutha gi support one time iyo ni right ya kwage katiba na mundu uri kuigwa ndaiganire ne nie go support thirikari ngumwira support kuria ra support na gitio nie ndikerumira mundu arekera ni nduta wira wakwa na ndageke ate atekunuma kana konisika ni ham tucoke twere andu itu ruo ruru mwihurio ngoro inywe no inywe mwetaga njaru wa kegu umothe ni nyumuraci na supermarket cia kwanyu tindai haha mugitwirania na kemararehwo niguo muhinge tho ni cianyu ruo ruru mwihuria andu itu ngoro kiria gigaciarwo kai no nyumukongithia na no nyumukarera aya maraci na supermarket ri ni tukona niki magaci na rucio mere kwa heri ngomutigana thayo okay mere kwa heri mama Sako ona ndireke ndiri na wa mbere ndikire Mwangi tigutenderia ndanda tenderia ndeto icio tondu wa mbere ni ona ndiri na uira no ru andu ano maratuma moni gukutie moni matangituma koguo ni ndiri na uira ona tiga point yake thomo ni bwana Njenga ni ndu ucio gugitumite mama Sako ndangi akigweta uhoro ucio ona ni gwendoro gukiuga guhoro wa goons whichever side ona ni ucio ni undu itangenyita mbaru oro na hindi oro imwe tondu ateti othe ona ithu turarugama ite Njenga ungiuka gwitu Muranga kuria ndirahuranira giti kia woman rep ona ithu ringi turetia giti kiu no urikora ni tuthire mucemanio ringi mundu okana andu matarega kugiriria uyu ungioka na andu matarega kugiriria mama Sako na tondu gutire mundu utari andu wao ri na ni turithire nawe uri ukagwa kwari na ni njuke na andu akwa gwika atia ringi agwe kugiriria uguo tukauga ni ona ni no nyite mukono hau njugi ati either side andu amangikorwo makirehe mikora reke ituge na siasa cia thayu you know politics that are tolerant tondu kurugama iteti uthu aria hangi ndikiuge my sister hani agwetiri horo wa mburiria ciirwo kuria kwa Uhuru njuge ndikwenda kunyita mbaru horo ucio no kodie na wira uria wari muithia wa mburi no ni wega tukiuge naho riria gukigua ringi ciana ni gukiuragwo mburi no ikirehwo na mburi no muoyo nduguragwo thuko na nikio rono na mbeca te ici iratwika ni iraheanwo andu aria makwire hindi ya mirurungano no tukuigua ruo muno onoko muciari ni orageirwo mwana ukero ni kuheo 2.5 million gutire hindi mbeca ingeigana muoyo wa mundu uguo ni tukwenda kuria thirikari ino reke uhoro wa ikuo ukinya muthia kuria kungi tuguthie ni turahoya thirikari ino rekio uhoro wa uragani wa ciana ukinye hau tondu thirikari economy ni tugathondeka 2027 aria tugagiuka no muoyo ndukiguragwo ndunyu jeri andu a Muranga oro ringi ni mama Sako uguo niguo munjitaga na mama Sako ritwa ru no thiaga ngimwiraga ni ritwa ria kwa thini wa kibande riria hetwo ni undu wa utungata thini wa cooperative movement kuria ndana korwo ndi director Sako ikaga wega muno thini wa Kenya itagwo mentor ndimwire ndamucokeria ngatho no tuguthie na mbere na gucemania na inyu matura-ini ongimwiraga muke munyitirire uria mwanyitirire ria njirega kurugama mukihe kura nyingi muno makiria ma 70,000 kuria gwitu ni muithu ni tugete ni tukugarurira thirikari ino nigetha tugie andu meguka gutungata Wanjiku mari na wendo kuma ngoro uguo nyitirira mama Sako nie ndiumite hari ande no ndiraugiriria kuria gutarekwo wega na nugamite na kiama kia DCP na ithu Njenga no turauga ni one time kuria tuticenjetie thank you tukirikie mama Jenzi mere kwa heri na ni ngucoka hau thutha njuge anake itu mutigetikire gutumirwo ni mundu o wothe muheo ritwa riu ria gutwika goons mumenye u ni bururi witu na tutire bururi ungi tukona uguo kwagia na thina kana mundu akua mumenye ucio ni ora uguo tukorwo turi andu mena wigiririki na andu ake abu ndire okuo na nie ni ndira support maundu maria marathi wega na haria hathi uru no njugaga tondu ndiri uhinga na nikio itathiaga na euphoria ona ya kiama kana ki no ni nyendete kurugama ta mundu kiumbe koguo turi o hamwe kuria Kiambu women rep mukiririkane ni Lydia na ngauga ni ngatho mwaheire kura nyingi muno over 40,000
na njukite na kiama nginya kia ODM koguo I'm looking forward again kuona mukihe kura cianyu but all in all ndauga ati bururi uyu witu kiria tukwenda more than everything ni thayu na mumenyage politician mama hau magathie kunywa cai hamwe koguo reke tuige thayu. Thank you so much. Asante ni ngatho nyingi muno ni wega ngwire murori witu ati riria tukurehe ageni ni ageni tuko tuthurimite wega muno na mundu arekwo arie na eiturure tondu kwiragwo kwaria ni gwikatia ni kwendana kirikana kiuga come let us reason together no ginagia maundu maya tukamaiga metha-ini na ni muigwa ngiuria tutigathie kindu gigwitwo euphoria mutitimurano uria witagwo wabwe rorai thurimai thikiririai andu rorai atongoria tondu kwi aingi muno meguthie menyitireire tugoti twa ciama mena matari andu a mena wigiririku rekei tutigathure meca kweringi kwina nguniko cingihota guturutira wira ucini romuthi ndenda ni undu wa public demand ndenda gucokia andu kuria kundu gwitagwo King'ero ikuria gwitu Kabete na andu makoga tacokera ringi kiria giatumire kundu kugwitwo King'ero mundu gwitwo Charles Gikunga Kariuki ni aranirie na aikari a mwena ucio kuria King'ero nikuo kwa mundu witagwo Karo Kamau akorwo agitwira ni atia kuhana na ritwa riu ria umbire ku ni ndona mundu witwo Mucoki na Wambui marikitie gukinya ni undu wa tabarira ya uge waku ni nguga mutindie thayo mungirore magukumia na Jehova Ngai amurathime. ria King'ero ri wodi-ini ya Kabete na guku ni Wangigi kaunti-ini ya Kiambu na kuikaine King'ero kuringana hihi na maritwa maria muthungu atuaga kuringana na ati ni guikaraga athungu na aria manjiriirie matura maya no tereke tuiguikaria guku kana ni moi King'ero yugite atia King'ero yugite atia King'ero yugite atiriri ni kwang'eagirwo mbao na tukifuremwo na ritwa riu ria kuga King'ero no King'ero kiari King'ero kiamba iriega ritwa riu tiriega tondu no ndona mundu igua King'ero igua ndathi King'ero agathia akora ndangienda guka King'ero riganitie na matura mariku mangi nduga kudigania tate nita guku kanitha hena ndurarua hena cura hena na Wangigi Ndongoro na Kabete na Kibisiko King'ero ricenjie kuma King'ero ritoki riu tungika atia ngau niguo hau nie ndingimete ata tigithenjero aca gitigete uguo guku ri kuringana na aria ndokire nie ngimenya to njiarirwo guku ri King'ero gwetirwo King'ero tondu kwari na githii kia mbao nikio kiang'eaga ri ni kinyamu kianyitanagirwo mwena uyu na mwena uria to tiragita yang'eaga kinyamu kiranyitwo guo gigatindikwo ni andu tatatu guo gikang'ea mbao icio nikio gwetirwo King'ero na ndigwa ni kamai tondu uguo aya maraiga ni atumia ni mathukagiriria tondu ni marona atiriri we waremwo ni kwendia waru ciaku ri no ria nahota kwendia kindu giake magathukiriria kwari githinjiro kinene muno he hindi gwakuruhanitio King'ero giki na hindi kwari waganu muingi gugatuika andu ni mahuragwo ngeta hihi he undu kuruhanite King'ero kia mburi na King'ero kiu kia mikora ni ritwa ni andu mathukagia ritwa ni ritwa ria guku ni itura riaga muno ritina maundu ta mau guku gwitagwo atia na gwitagwo uguo niki guku gwitagwo King'ero
reke njuge aria mari mbere ni twakoririo gugitwo King'ero na tukageria gutathũrimwo maita meria makaiga ni kwari King'ero gya guthinjirwo angi makenda ku interpret kiari King'ero uria andu mauga ni ukung'erwo na angi makaiga kwari King Ed Road koguo ri othe ri turitaga King'ero no uria tungienda gutaura ritwa riri ni turihe ritwa riria riagirire King Ed Road. Riu nirio itura ria King'ero kuma King'ei kia Mbao na kuma hihi ritwa riria rieritwo ni muthungu na nginyagia muthenya wa muthi kuria riu itura riria King'ero nikuo toro wa andu aria marutaga aingi aria marutaga mawira Nairobi na magoka gukombora guku handu-ini ha Inooro TV. De King'ero Kabete kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Ndumiriri kuri ahuri biacara othe ni muramenyithio kwina thabari ya gutwarwo China iganda-ini ya thikũ 14 ni kambuni ya Vimax Business Tours mweri 3 nginya mweri 17 mwaka uyu. Uhoro makiria nyitanira na director Milka wa Boy Mwangi thabarira-ini ya Inooro rucini wa kana tariki 18 mwaka uyu kwambiriria thaa 1:30 cia rucini. Oho no maciarira wabici-ini yao Sianda House 7th floor room 704. Niwe hariirie gucenjia miturire na guthondeka rucio rwa urigitani Ukathika Institute of Business Studies utwike njorua ya thieta na kothi ya Perioperative Theatre Technology utongorio thunduri-ini wa urigitani na unyitirire urigiti na kothi ya Healthcare na uhonie na kothi ya Health Service Support. Tangikira maundu ma hi na hiwe no menyo wa Orthopedic Trauma Medicine ucenjie miturire na kothi ya Community Health urehe ugaruruku na kothi ya Social Work na Community Development wiyandikithie o riu Tibbs College, the highway to future success. Na ungienda rutwike rugambi thiini wa thimu yaku hinya star 812 star 790 ash na ndukariganirwo Inooro ni muci wa ini othe. Ungiura mugunda no hewa title within after every 6 months ikaga search ya mundu ucio waku ogu confirm ati bado no waku kana nducenjetio kana hati mundu ukite akahahamba muhaka waku gutire mundu ngikuingata haria wakite atari na court order na muhaka ambe akuhe notice na muhaka anona nie kihota arakuingata tau tondu aikota ito ndendeketwo thini wa ritwa riake arakuingata tau. Ni shesheni ya Inooro TV. Tugocokire ngatho cia mwanya tariki ici 16 mweri wa gatandatu turi na mwihoko muthenya waku ni uthererukite wega na ithaa ria uge muthenya wa keri twaragiriria ciugie biacara umuthi tugithii na mbere na guthathaura mendekithia ma ungani wa magoti ni ire wikeneta finance bill na githungu ni andu aingi
ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩarĩrĩrio na nĩ ĩrathiĩ na mbere na kwarĩrĩrio kũrĩa bunge-inĩ ya bũrũri. Na mũthenya wa ũmũthĩ ĩyo nĩyo ndereti ĩrĩa tũgũkorwo tũgĩtwarithia na mbere gũtigĩrĩra atĩ nĩ twateithania gũkorwo tũgĩtaũkwo makĩria ciĩgiĩ nĩkĩ gĩkĩ tũbatiĩ gũkorwo tũgĩtanya tũgĩthiĩ na mbere mwaka-inĩ ũyũ wa kĩgĩna. Na thĩinĩ wa studio citũ tũtigũkorwo tũgĩtwarithia ndereti ĩno tũrĩ aika, nĩ tũgũkorwo na ageni thĩinĩ wa studio citũ oro ũndũ ũmwe na ataramu megiĩ ũhoro wa magoti, na nĩgetha makorwo magĩtũthathaũrĩra nĩ icunjĩ irĩkũ iria irĩ watho-inĩ ũyũ wa kĩgĩna iria marona nĩ igũkorwo ikĩmahinyĩrĩria, na no tũgũkorwo tũkĩona kana hihi kũrĩ na honge iria igũkorwo igĩthaĩrĩrwo nĩ watho ũyũ wa kĩgĩna. Na koguo mau nĩmo tũgũkorwo namo mũthenya wa ũmũthĩ. Na kuria matũra-inĩ no wega gũkũririkania atĩ andĩki aitũ a mohoro marĩ matũra-inĩ, na nĩgetha gũkorwo tũkĩmenya kana we wĩ Mũkenya we ũgũkorwo ũkĩũnganio kana magoti maya megũkorwo makiuma kũrĩ we, hihi nĩ ũrataũkwo nĩ maũndũ marĩkũ nĩ maũndũ marĩkũ marĩ watho-inĩ ũyũ. Kũrĩa matũra-inĩ wacemania na andĩki aitũ a mohoro nĩ ũkũgĩa na mweke wa kwaranĩria nao, na ningĩ no twĩrore na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa thĩinĩ wa YouTube na no wega gũkũririkania mwĩroreri wa Inooro TV no korwo kiaranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra 2248 no korwo ũgĩtũtũmĩra ndereti kana ũkorwo ũgĩtũtũmĩra uge waku ndereti-inĩ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Kwa ihinda rĩrĩ mũcoki ambia tũhe mohoro, niĩ njĩtagwo Wambui wa Macharia. Na nĩ njĩtaga mũriũki wa mũcoki ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitana ithuĩ na njĩra nguhĩ tũkũmenyithie mohoro marĩa tũrĩ namo tũcoke tũingĩre thĩinĩ wa ndereti itũ mũthenya wa ũmũthĩ. President William Ruto nĩ akinyĩte kũrĩa bũrũri-inĩ wa Faranja kũrĩa gũkorwo akĩnyitanĩra na atongoria angĩ thĩinĩ wa thĩ kĩgomano-inĩ kĩa G7. Kĩgomano gĩkĩ gĩgũkorwo gĩgĩthiĩ na mbere kuma ũmũthĩ nginya mũthenya wa aramithi rungu rwa ũtongoria wa thirikari ya Faranja, gĩkĩmũrĩka maũndũ matiganĩte megiĩ ũteti wa thĩ oro hamwe na marĩa marahutia ũtonga wa bũrũri. Mamwe ma marĩa marĩ agenda-inĩ ya kĩgomano gĩkĩ kĩa G7 nĩ gwĩkĩrĩra gũcokia thayũ mabũrũri-inĩ ta Rũraya na nginya kũrĩa Ukraine oro hamwe na kũhoreria thigithigi iria irĩ mabũrũri-inĩ ma kĩarabu. Mabũrũri ma Kenya, Brazil, Misri, India na nginya South Korea arĩa ti amemba a ngwatanĩro ĩno nĩ manyitĩtwo ũgeni na njĩra ya mwanya nĩ bũrũri wa Faranja nĩguo kwandandũra ũiguano wa mabũrũri matiganĩte thĩinĩ wa thĩ. Kũgina kwa maabitha a ũrigitani kũrĩa kaunti-inĩ ya Kwale nĩ marĩkĩtie kũnina mũgomo wao ũrĩa ũninĩte thikũ 33 na ũũ nĩ thutha wa kũrĩkanĩra na thirikari ya kaunti ĩyo ũrĩa makaya mao megũkorwo magĩtangĩkĩrwo, na rĩu marauga nĩ megũkorwo magĩcoka wĩra rungu rwa ihinda rĩa mathaa 24. Ngwatanĩro ya arigitani a KUKO nĩ ũrĩtie thirikari kwandĩka maabitha aya wĩra wa gũtũra, makiuga thirikari cia kaunti nĩ ing'athĩtie gũkorwo ikĩmandĩka thengia yao gũkorwo marĩ wĩra mĩaka 6 rĩu. Tuko na matumaini kwamba kwa makubaliano yenye tutaenda kuweka kwa sasa tunaweza elewana vizuri na tukamaliza huu mgomo. Sasa pesa zimetolewa, tunajua pesa zile ziko ni 8.7 billion. Pesa ambayo inatosha kuwaweka katika kandarasi ya kudumu ama kazi ya kudumu. Na kwa sababu ya magovernors kusema hawataweka katika hiyo permanent and pensionable, ndio inayotutatanisha sana kwamba the governors wamekuwa so insensitive, yani hawana hisia kabisa, kwamba watu wamekuwa wakihudumia wa Kenya na wamefanya katika hali ngumu miaka 6 na bado unaweka katika hali ya sintofahamu, licha ya kwamba fedha ulizokuwa ukiitisha zimewekwa na mmepewa katika budget. Huu ni mwezi wa 6 na ni mwisho wa mwaka wa kifedha. Tunapoingia mwezi wa 7 mwanzo wa mwaka wa kifedha, inamaanisha kwamba pesa zote zinafaa ziwe zimegatuliwa
ili wafanyikazi hawa walio chini ya mpango wa UHC wakaweze kulipwa. Ikiwa gavana hayuko tayari kupatiana barua, je, tutalipwa? Inamaanisha kwanza hatutalipwa. Hivyo tunatoa sharti ya kwamba governors waweze kukubali kile ambacho rais ameweza kutoa directive ya kwamba wafanyikazi hawa wote wakaweze kupata barua zao za kuajiriwa kwa mpango wa kudumu. Farodhi wa Kenya wa UNEP ule nowe mutumia wa ule wali mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga niwe Mama Aida Odinga ni ahoete arutwo a urigitani gukorwo makirutira na kio wira-ini wao kuona bururi ni uramabatara na gikiro kinene. Akiaria ari thukuru-ini wa urigitani wa John Charles Medical Training College hende igongona ria kuhubwo thumbi ria arutwo a urigitani, Mama Aida ni ulitie arutwo aya gukorwo makigia na umiriru kuruta wira na kio oro hamwe na kwenda guteithia andu aria maramabatara riri muturire urituhite. Mwena-ini wake mutongoria wa thukuru ucio Dagitari Maxwell Okoth akienda arutwo othe a urigitani guthii na mbere na kumatha ugi makiria guku akimendekithia wagiriru muturire-ini na wira-ini wao. The world today faces numerous health challenges, from emerging diseases and public health emergencies to inequalities and healthcare accesses. The challenges require healthcare workers who are innovative, remember that word, innovative, ethical, resilient, and dedicated to lifelong learning. Your responsibility extends beyond hostile walls. You are ambassadors of health, educators in your own communities, and advocates for the healthier society. The healthcare landscape you're entering in is demanding. It will test your knowledge, your endurance, and your humanity. There will be moments of frustration when resources are inadequate, when systems fail, when the weight of responsibility feels heavier than you anticipated. In those moments, I ask you to remember why you started. You chose a profession of service. That choice was not accidental. It was a calling, and callings do not expire when the circumstances become difficult. Governor wa kaunti ya Nyandarua kiaribadilisha na akaniolitie muingi kwa ukorwo makihatika mihaka ya farafara kuona ni mutugo ukoretwo ukihinga mihango ya guthoreka farafara kuria matura-ini. Ariti hindi ya guthurima tafarira cia uthii wa na mbere mwena wa Githioro ukuni gicigini kia ubunge gia Kipipiri. Simon Gure nyaratariri. Mwena wa Githioro Kipipiri nikuo gavana Badilisha arekinyitie guthurima tafarira cia ukuria na guthingata muingi mwena ucio gwithema kuhatika itoka cia farafara kuona hindi iria kuri na tafarira cia guthondeka farafara wira ucio ni ukoretwo ukihotoma matura-ini mamwe. Twitikire maofitha a dafe moka na farafara mundu ero ne yite farafara nini tutike kweheria ngiricio ngiya tuitukiaramagia farafara ici tondu farafara ni cia wira ni cia biashara ni cia tukari tunini ni cia marori ni cia kumiria waru ni cia kumiria itingi ni cia kumiria boga na maundu maria mangi. Augite hari bata aikari kurumagirira mafu riria mari na miako ona kana makienda kuiriga niguo matigekore hatikaini ya kumomorerwo miako na tweko guri tugwika wega to farafara citu ni guthicenjetie gwe kumwe turathie tukathondeka farafara njeke no tithio twina wendo ucio twina resources ya wakafara nene no tugakora ni hinyiritwo muno. Neuge onyitetwo mbaru ni MCA wa Githioro Isaac Ibae uria wiranire gutigirira tafarira citiganite cia farafara ni cia kinyanirio matura-ini. Tuthondekete ngia etagwo ya ngomo etagwo ngomongo andu ngomongo mwekuo fare turite tari athondekwo nginya ni Kenyatta no Bae na Badilisha kuma hau fare ngetagwo ya Wangoi Road mpo fare weke ekoragwo ritwa Wangoi ndarotaga na ria excellency ni andokire ngikwira siufanyie hawa watu kazi fare ni njega hene ngetagwo ya Joy guthie kanitha-ini wa Joy hene ngetagwo ya guthie Mugumo-ini oneno yo excellency twathondekete koguo ngioneka undu tungikoroga hau mambo imekuwa mzuri. Muingi mwena wa Githioro ugite imwe cia tafarira cia farafara iria cirikitie gukinyanirio ni cimateithitie na njira nene kuhuthia miumiririe ya irio kuma migunda-ini. Turona wira wa nyuri umwe na ni muratukethia muno na mugatwika wega. Your Excellency nikio turona kwina maendeleo thina mbere na guturutira wira ucio. Undu wa kere Your Excellency na gitio kinene ndenda gucokeria ngatho ni tondu wa ndara ciere ya gacuha
iyo ni sub location yakwa tunyitanite na murimo uria wa Gathiriga. Your Excellency wira uria rutitwo hau ni turawona na tugakena ni almost 70%, 65-70%. He maundu nyonete tundi muzariwa wa guku ati bara iria tuthondekeirwo rita riri kuma rĩrĩa twaciarirwo tukiohega tu tukigua wiathi ni waru ino tutiari kuo bara icio nicio riu gavana uthiũte ohutĩtie so gwicia aikaria guku nĩ makunyitana hamwe na ni gwĩtĩkia ati MC uria wikuo mwenake ti kuhura ni gugwaka tondu wa munengere kiria wa munengere akinyirie Wanjikũ gikinyaga. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Na muthiatateri a ihoto cia aria makorogo na mawathe ni maikitie ritana ria gutigirira atumia na nginya ciana cia airetu aria makorogo na mawathe ni makuruhanio kuigana ndereti-ini ya kumenyerera maria maturigiceirie makiarie mari kaunti-ini ya Isiolo hindi ya kuruguria tabarĩra ya mwaka ũmwe ĩgiĩ ũhũthĩri wa hinya wa umenyereri wa maria maturigiceirie. Ndereti ya atumia na nginya airetu aria mari na mawathe gutigwo na thutha mibango-ini ya umenyereri wa maria maturigiceirie ni yanĩrĩirwo. Anyiti itemi marauga kugerera tabarĩra ĩno mari na ũma mugambo wa atumia na nginya airetu aria mari na mawathe ni ũkũiguo nĩguo mathukĩre ũthii wa na mbere matũra-inĩ na nginya thĩ ng'ima. We are carrying out this project in these two counties which face different dynamics of climate action as we speak about green transition. Sometimes we find that the topic of climate change can be really technical for many of us, including many women with disabilities, especially at the grassroots level. We are quite well aware that women with disabilities are the ones who are disproportionately affected, and yet they are the ones who have been left behind. They are the ones who have been left behind a lot of times. So we are very happy to have engaged them today. We are very happy for the feedbacks they have given. Leo nimejifunza namna ambavyo climate change ina affect ama ina adhiri watu ambao wanaishi, watu ambao ni walemavu. Pia nimegundua kwamba kuna barriers nyingi ambazo ni wajibu wetu kama sisi viongozi wa watu walemavu. Riboti kuma kaunti ya Isiolo ni utukinyia muthia mohoro maitu na njira nguhi nigetha twanjiririe ndereti itu muthenya wa umuthi igie guthathaura mendekithia maunganio wa magoti maria matemandatio kuria bunge-ini ya bururi-ini kamiti ya mibango na kigina finance and planning. Twina sector itiganite guko studio mwana wa Shuma Nguru ni mahutitio ni magoti ni megukora magitutariria endia adawa onao ni megututariria mahutitio ni magoti na nginya aria mathondekaga irio cia mahiu na ningi makiri uguo ntuko na mutaramu wa magoti na nderetio ikorwo iri nginyaneru iri yothe no kwa hinda riri gutware mukirori ungi wa studio wa boy atuhurithie shafi ndereti-ini itu muthenya wa umuthi. Nĩ ngatho mũno Mũchoki na Togo wagikorwo ũgĩtarĩria nĩ atĩ rĩu nĩ ihinda rĩega tũkorwo tũkĩingĩra ndereti-inĩ itu mũthenya wa ũmũthĩ na tondũ ndingĩhota kũmĩtwarithia ndĩ wika. Ageni arĩa ndĩna mwena ũyũ ndĩna Evans Ng'ang'a ũrĩa nĩ chairman wa endia a Shuma Nguru, no tũrĩ na Lucas Gacheru ũrĩa nake nĩ mwendia wa ndawa, na nĩo megũkorwo magĩtũteithĩrĩria gũtwarithia na mbere ndereti ĩno. Ũgũkũririkania nĩ atĩ no ũkorwo ũgĩtũma uge waku kũhĩtũkĩra 2288 na nĩ tũgũkorwo tugithoma mawoni maku na ona kuhungura matura-ini mariore uria turathie na mbere na ndereti tu muthenya wa umuthi. Karibuni sana thiini wa Inooro TV na ndenda kwambiriria nawe Bwana Ng'ang'a na no nyende ukigeithia mwiroreri mbere ya twambiririe na hiyo ukorwo gitwira uria wira makiria muno thuguri-ini ya Shuma Nguru ukoretwo hana. Thank you muno wa boy. Mwiroreri hamaritwo njitagwo Evans Ng'ang'a na utogo aigwa ni chairman wa kiama kiria kirumbuyagia thuguri ya Shuma Nguru gitagwo Night Association na ndi mukeni muno guka guku kwa Inooro na thuguri ya Shuma Nguru ni twina ngatho muno tondu tuthiite tukigeaga recognition thirikari kinya tukahutagio budget itemi-ini iria ikoretwo igituhinyiriria koguo hari mwena witu ni twiga twina ngatho na ni turona at least budget ino ndina tuhura muno ta icio ingi.
Bwana Gacero onawe ukigeithia mwiroreri na ndiuka nawe ngukuria uria biacara igikoretwo tondu ingiuria uguo ndahota gwika ngiuria kana arwaru no marakirwara na hihi ugitwire uria mugikoretwo mugithii na mbere na wira wanyu. Thengio muno wa boy kwa maritwa makwa njitagwo Lucas Gicheru ndi mwendia wa dawa murigitani na ningenete muno ni ndu wa guka guku Inoro na ni turi akenu nigetha tugerie guthathaura maundu maria maratuhutia ta ndu wa dawa ni njui ni matwina maundu maingi matuhutitie na ndina ma endia othe a dawa kana reme sector ya pharmaceutical aingi ni tuhutitio kwa njira nyingi na twahutio ni magoti maria tuthiete tukiongagirirwo kindu gitagwo double taxation maundu maria mothe tuthiete tukiongagirirwo ta endia dawa kana andu a thina wa pharmaceutical industry haria muthia rirahutia murwaru na murwaru ahutio ndangihota ku afford dawa icio kana hote ku afford maundu maria mathianagira kana mahutanitie na urigitani koguo thengio muno nindakena tugithie na mbere tuko twi hamwe. Tukwambiriria o hau wakorwo kigweta na no nyende hiyo korwo gitutariria ni mathina mariku maya kana ni maundu mariku maya mukoretwo mukihinyiririo nimo muno makiria muno tukiririkana ati ni tukoretwo tukiona honge cio rigitani igiteta na njira nene muno makiria bururi-ini. Thengio muno ngiaririria uhoro wa urigitani uhutitie maundu maingi muno to wendia tu wa dawa kuri aria marehaga dawa kuma mabururi mangi makarehe guku kuri aria mathondekaga dawa na kuri aria me thiini wa pharmacy nicio twetaga pharmacy outlets no the gutire mundu tahutitio kwa njira imwe kana eri ingi tukiambirira na aria marehaga dawa ni metagwo importers ni tuonete ni undu wa kuongererwo magoti maingi makageria kurehe dawa icio kuma mabururi mangi na ni undu wa limitation ya magoti gukorwo ni mongereirwo muno ugakora dawa nyingi itirahota gutukinyana na njira iria yagirire ucio ungi andu aria mathondekaga dawa ni undu wa cost ya raw materials gukorwo ni yukite iguru muno raw materials igakorwo ni ciukite iguru muno magakorwo ni mahutitio na njira nene na ni tui iganda nyingi iria twina cio cia dawa raw materials nyingi ringi matiguciona gukorwo kari no ni undu wa kuhutio ni urehi kana kurehe kwa raw materials icio ugakora andu acio dawa iria marathondekagira guku gwitu the cost of production iguru muno na cost of production ya iguru muno ukoraga uria wi hale muthia ni murwaru na no kuremwo ni guthii kuoya dawa iria andikirwo na ugakora muturire no wathi na mbere ukirituhaga acio angi ni aria endia dawa ni iria twetaga pharmacy outlets ni ukoraga maita maingi ni undu wa kindu gitagwo double taxation iria mahutitie wa mbere kuma these bills ugakora dawa taru ciekiritwo a lot of VAT he dawa imwe taru tene ciari zero rated ugakora ni ciongereirwo VAT ugakora the cost iyo yongererwo thiini wa dawa cost the final product kana mundu wa muthia uria gutweka affected ni murwaru uria guka uingire pharmacy iyo etie dawa iyo tondu no nginyagia mwendia na akigokorwo ringi margin yake ni ongerera mundu uria gutweka affected muno ni mwendia ni munyui wa dawa icio also nikio urakora ikundi nyingi taru ni ndi mumemba wa kiama gitagwo Kenya Pharmaceutical Association ni kiama kia endia dawa he kiama gitagwo Pharmaceutical Society of Kenya bado no kiama kia endia dawa he bills icio tuthiete ona igoti-ini tugakora ni tuthiete igoti-ini kugeria gubinga bills icio imwe na toithwe tu faida ikorwo kuri ithwe no kiria muno turarora ni murwaru ucio wi haria muico negetha atweke wa guteithika andikirwa dawa ni ndagitari athie thiini wa pharmacy agakorwo ni ahota kuona dawa iria andikirwo na miona na thogora uria wagirire. Thank you. Ngioka kuri we bwana Ng'ang'a nyende nawe ko gitutariria mwena wanyu mukoretwo mukiriha magoti na njira hana ate? Industry ya metal recycle iko very diverse tondu tukona category thathatu tuna category ya air collector mundu wa the view tuna mundu wa gatagati na tuna dealer urio dealaga na miller and then tuna mundu witagwo exporter urio twaga indo ici murimo na tuna miller riu mwenyewe mundu othe agacuma ici and tuthatukania the end product ya cuma nguru na for the last few years ni tukoetwo twina mathina maingi muno mo thini industry tondu gutiri budget irioka tukakuongerwo igoti mara ni VAT turnover tax no turahiro nayo hau kabere
so koguo mundu ria iguru bugwitwo Mila athiaga atwarite mathina maya mothe kuri andu aya methi. You cannot imagine mundu ria withi bio collector ni mundu ria thiurukaga mici akiunganagia cuma. Mundu yoka agura cuma cia mbeca nini muno with very minimum capital no no eguthii gutocwo igoti na igoti riri atocwo mundu uretwo dealer tondu dealer no ura deal na Mila no ratwira no wina license ya gutwira Mila na mundu 16% VAT no muhaka ngirarihire na kumitwara thi kinya kuri mundu uria wathi the profit margins igathii nyihite muno wathi akonita exporter exporter twina magoti maita matatu twina VAT twina export tax na twina kinya turnover tax ino na tumagoti tungi tumwe tunini nike turakaire thirikari turamera atiriri magoti maya makonsolidate moke igoti riri at least mundu uria withi biuto no rahinyirika ri itondu exporter na Mila gutie hindi agihinyirika Mila gutie hindi agikuongera athondeka cuma ici cia meko ndagikuongera thogora no ekuhinyiria mundu uria withi biu urathari uracaria uria withi biu na nikirona kindu 2000 nito kwetu tukirwa na kindu ta wici tondu andu amarageria kuruta wira makaremwo riu mundu agatuika enticed gwika atia guthie kuiya indo cia andu riu turaikaie na thirikari turama petition turamera consolidate mathiri maya mothe makome kindu giki akonita uyu uragura thi reke arihe igoti kuringana na kiria arathukuma reke arihe kuringana na turnover yake athie indo cia 1000 ri akurihe ciringi 10 you know that category ri haicite up to uria we iguru view ni twina andu angi metagwo importers acio nio mahuraga wiro witu muno tondu mundu athiaga murimo agathia akagora utacuma ci murimo agekira meri aoka gukwa ka dilute mundu ucio ndari ha igoti ndari haki riu ithwe ikairi to gwithirikari ni ati mundu ni wagi kuheo double taxation tondu aoka ku dilute industry gukwa ka affectaga mundu uria wi kuria thipio koguo what the government has done ni gutuheria igoti uria VAT all through na guturehera uria value uria turnover niguo ru mundu akarihaga kuringana na turnover yaku akonita aria marathia cuma acio nio mamenyaga uria madilaga na production yao you know the cost of business nio mamenyaga uria mekumi manage matie guturehera ithu andu agukuthi akonita cuma menda kuongerera no muongerere you know that is commensurate kuringana wira uria hana ndirageria gwiciria kuri muthenya turaiguire mukiuga ni mwamukirite ikinya riria rioyetwo hari watho uyu wa kigina ria gukorwo ati mwetwo withholding ya 1.5 no kuri nangi kana kuri na ikundi ingi tukoretwo tukiigwa ikiuga undu uyu ni uramahinyiriria ngayukano eno irokira ha ngayukano eno irokira na riri ni andu metagwo Kenya Association of Manufacturers andu a steel millers matuire matukomeirie igoti ria VAT ni ithuĩ tutuire tumarihagira basically matiriendaga igoti riu twehererio tondu ni mamenya hani ho makoma ihocetie na ithuĩ nie ndamenderia scrap ri gwakwa thia ndamenderia ngagatovie ngari meet VAT no ni mundu uri uranyenderia ri ndimurihagia VAT because you cannot charge a collector mundu ina ngunia kana mundu ina pick up ki riu no igone ni ndirahinyirika tondu we ndamuhe VAT ri no na kenya ara claim weno ngi agithie kwendia cuma iriku at the same time kwina andu metagwo import acio ndakwira metagwo importers importer gutiri hindi agikena ni undu wa kigo VAT tondu ni rogera cost yake iguru ya production na nyamu iria kigura kuma murimo aragura thogora wa thi muno wa gute ito generally ni go clean environment ya buri maria mareka ti biashara some countries ugithita Singapore kana India kuria mautaga scrap yo ni gutheria mera guthii mutherie koguo oka gukongerwo VAT yako na ehe cost yake ni ekatia VAT arenda ithuĩ niĩ ndĩta dealer ndĩmũrĩhire rĩu hau nĩho twagĩa na ngayũkano ĩyo atĩ niĩ ndĩhe VAT no we rĩ import kĩndũ tũkorwo twĩ the same category angũragĩre cuma ciakwa ũrĩa kwenda tondũ ena glut ya cuma nyingĩ hau nĩho tũrarĩma kũiguana nao Bwana Gacheru hindi no tane hau kabere murare zero rated no rutha ici mwe exempted na ndirageria gwiciria atiriri ni watwira kuri nacio bado murarihagira igoti undu uyu ni ukumuteithia igetwa kuga Wambui sector eno ya dawa ni njui ni sector ihutitie maundu maingi muno na tukiuga kana tuguteithika ithuĩ ta endia dawa kana thĩinĩ wa pharmaceutical industry
tutirauga tutikuriha magoti kana tutirauga tutingiriha magoti magoti ni mega to nimo meguteithia bururi ukure no turauga kugia na balance tondu ungikora ona mutaratara wa thirikari witagwo universal health coverage ni UHC ndungituka achieved ataikorwo the end product na niwe murwaru uri haria thi muno angiaguteithika na njira ria yagiriire kuti undu twikorwo twikite muno to no tukorwo tu registered so many people under UHC under social health authority niyo SHA but at the end of the day aikorwo cost ya dawa kana production ya dawa na igoti riria dawa yo ra charge ndingikorwo hari hagireire automatically murwaru uri haria thi no gutuika affected and also of late nonete so many people in this sector ya pharmaceuticals na pharmaceuticals jugire ni andu aria mendagia dawa also ne hutitie aria mendagia okwaniri agents aria mendagia machine ona kone cia dialysis na ki ndehutitie tu oendia dawa na ugakora ni tondu wa cost ya kurehe indo icio kana cost ya kurehe indo icio guthondeka indo icio guthondeka dawa ugakora ni undu wa muturire gukorwo ni urarituha ni undu wa VAT guthi iguru ugakora ginya some of the outlets of late no geka statistics some of the pharmacies timu kana igire ukorete ni hingitwo ni tondu wa uritu koguo in one or the other no age gukorwo itatuteithĩtie muno tondu maundu no marathi makirituhagira andu aria me thini wa this sector. Ni ngatho muno ugo niguo twakorwo tukiambiriria ndereti itu muthenya wa umuthi igi ungania wa magoti kwa ihinda riri ndenda tukire mwena uria ungi wa studio tuthie kuri Muchoki nigetha nake akorwo agitutariria kana agitwira ni mugeni uriku mari nake na hihi kana oni kwamukiria maramukiria watho uyu wa kigina kana hihi marona ni wa kumahinyiriria Muchoki. Thengi muno Wambui tugithi na mbere na ndereti na ithimukiro wa studio gukorwo na ageni eri twetereire mutaramu witu wa magoti Regina Kingoria kwa kanyitana ni ndagika itari kuraya kuma riu no ninge tukiri na mugeni ungi uikaine ta Jane Kathure biashara ni muonjoria wa irio cia mahiu kuma kuria thiini wa kaunti ya Embu ne ukorwa gitutariria uria riera ria wonjoria rikoretwo rihana muno makiria sector ini yo kana muno ucio wa uthondeki wa irio cia mahiu urimi niguo kinyitiririo utonga wa bururi na riria wa kihutio arimi ona oni makoragwo makihinyirika na gikiro kinene. Karibu sana Jane guko studio cia Inooro TV. Thengi muno ni kunyitania na ithue mbere ona tuthiite haha uria magoti mahutitie irio cia mahiu kana irio cia ng'ombe na mahiu mangi wonjoria wa mwena ucio koretwo hana ate? Thank you bwana Muchoki na ni thank you ni kualika katika hii siku ya leo. Nie jitagwa otabarito mako gwe mwaigwa jitagwa Jane biashara kikoyo dikishe kiothe no ndigugeria na nie jukite woro wa millers na otogwa wa juria kwa natia ukiangalia vile uchumi imeendelea ukiangalia mambo ya milling kuko na category ya importation ya raw materials production paka ifike kwa mkulima na sasa vile tunaendelea unaona kwamba biashara inaenda ikifinyilika maana uchumi inakuwa ngumu mambo hii ya taxation ikiingia inaanza kuwa ngumu kwa sisi maana lazima tununue hizo raw materials tugure indo icio nikira tutegereze chakula ithie kwa alimi na okoro thogoro ni waicite wa twashiria uria kurenda gwikwa mbere turakoraga tuna VAT kukua na VAT lakini kwa sasa ikikuja kuwekwa kwa animal feed itakuwa sasa chakula itapanda raw materials ukiaka hiyo mzigo yote ndio kuja kuuzia mkulima chakula itakuwa itabindi iongezewe na hiyo usito yote itasukumwa kwa mkulima na mkulima ataweza kuwa hawezi tumia zile chakula ambazo zinahitajika kwa mfano sasa utakuta kuona maana sitaweza kununua hizo raw materials kwa bei iko juu nikiweka formula ile inastahimili ndio mkulima aweze kupata production nzuri inabindi inaenda juu. Kwa mfano
ukiangalia raw materials zile tunatumia maize germ, wheat bran, premixes, hizo zote zikiweza kuongezewa, kuguswa kwa kuongezewa kwa ushuru, inabindi sasa ikikuja kwa sisi millers pia na sisi tuongezee ndio tupate. Kwa hivyo msigo inarudi kwa mkulima. Na msigo ikirudi kwa mkulima inamaanisha productivity au wakulima wetu ambao wanashikilia ni uti wa mgongo kilimo hawataweza. Hasa sana tukiangalia mambo ya chakula ni kwa mifugo. Na tukiangalia mkulima mdogo kwa sasa vile kutoka wakulima wa kuku, wakulima wa nguruwe, vijana wameingilia huo ukulima. Na ndio waweze sasa kukua na mapato mzuri, wanahitaji quality feed. Kwa hivyo saa ile bei inapanda, ndio sisi tuweze kuwa tuko katika biashara, inabindi sasa ile utakuta watu wamecompromise quality, hii ita affect mkulima direct. Ita affect productivity ya wanyama pia. Unakuta saa ingine mkulima na complain, ng'ombe yangu haitoi maziwa, ng'ombe yangu haipati joto haraka, maana shinda iko kwa chakula. Kwa hivyo sisi tunaona imekuwa ikikuwa ngumu. Umeona vile fuel ilipanda, transportation cost inapandisha karibu shilingi 2. Hiyo yote inasema no kinyedie kule murimi. Koguo kona biashara nyingi isi millers dogo niko inga marahinga todo dagota ho rap cost shio the mwisho kona ha atile kidu ona mari ku daishi nikadukani marati girwa ni sustenance ona leo kuana nita millers mara wanaangaliana tungoje nani atapandisha, maana ukipandisha wakulima wetu wananunua on price basis, not on quality. Na sio kupenda kwao. Mimi nashukuru sana wakulima wamesoma, wameelewa mambo ya kutumia chakula mzuri. Lakini anaona nikiweka hiyo sipati. Sasa tungeomba sana ndio biashara isikue imefinyilika sana kuangaliwa. Kama hiyo mambo ya ushuru ni vipi tunaweza fanya. Hivi nimesikia bili imesema sasa tunaenda kwa exempt. Kumaanisha sasa ile nafasi tulikuwa nayo ya hata kukuja kuclaim zile taxes za kama magunia, packaging materials, ama electricity ama transport hakuna. Hiyo inamaanisha millers wale wandogo wanatoka kwa production. Na wakitoka hiyo ni mambo mingi ina affect. Hawa mila wandogo wako huko mashinani. Kama sisi bovine fins tuko huko Embu mashinani. Hiyo inamaanisha tunanunua mahindi yetu vitu huko kwa wakulima wenye wako huko karibu majirani wetu. Sasa tusipo wanunulia ni kumaanisha hiyo soko yao inapotea. Kitu ya pili, tunaajiri vijana huko ndani. Kupitia hiyo mapato tunapata. Millers wandogo wakifunga hiyo kasi imeisha. Tunaofa hiyo wenye wanafanya transportation utampea mzigo akipeleka. Hizo zote ni kazi ambazo kupitia kwa hii kuongezeka kwa VAT tukitolewa tupelekwa kwa hii exempt kutakuwa kugumu sana. Sasa ni kugumu tayari. Low materials unapata kuwa the cost is so high. The cost of quality low materials zimko juu. Na sasa mkulima amefinyiliwa. Kufinyilia mkulima ni kumaanisha kufinyilia consumers wote. Tutawafinyilia kivipi? Kama hakutakuwa na increased productivity kutoka kwa wakulima, the cost of mayai itakuwa juu. Kwa sasa imekuwa ile protein watu wengi wana afford rahisi ni mayai. Ukiangalia raw materials zenye zinatengeneza hiyo mayai, zinatengeneza unga ndio kuku apate mayai, bei imepanda. Gunia unakuta zimekuwa 70 kilos, inakuwa bei ni kali. Mkulima anashindwa. Akishindwa kuku atataga. Kuku asipotaga, wewe utapata ukiwa Nairobi huku na bei iko juu. Either ukule ama uache kula. Kwa hivyo ni nini tunafanya? Afya yetu inaathirika pia. Sasa ndio tunaenda kwa wenzetu wa mandawa pia nayo ni kali. Unaona hapa sasa kwa ukulima unaguza kila kitu. Na kupitia hiyo kuongezea mambo ya ushuru, kutoshikilia hawa millers wandogo inamaanisha tuna affect uchumi wote kwa jumla. Na Jane, ukoretwo biacara-inĩ no kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 10. Ũkĩringithania mwaka ũyũ na hihi mwaka mũhĩtũku na mĩaka ya na hau kabere, rĩera rĩa wonjoria rĩkoretwo rĩhana atĩa?
we hoi hau turi ni haya tugaga kaendemeria sisi tunasemanga kwa kwetu kaendemeria tuinye kwina ugumu kwina ugumu ta edirego kile change of pricing ya fuel hiyo ina konga kila pale ino ili kakua yeah. Unasikia sasa ukiuliza mzigo ile raw materials ulikuwa unaitisha kwa wholesalers mzigo imepanda ukienda kwa transporter imepanda within that mention price ina change kwa mzigo unakuta ile bei imepanda ukiweka quality feed hivyo kwa system maana tunatumia teknolojia ya kisasa ndio tutolee mkulima precision feeding. Precision feeding ni kusema mkulima anapea mifugo yake kama ni kuku, kama ni ng'ombe, kama ni nguruwe kulingana na mapato ambayo yanategemea. Hii inahitaji science kubwa, niangalie hii itatoa crude protein hivi, itatoa energy hivi na apate. Sasa unakuta cost of the crude proteins and energies zimepanda. Utafanya nini kama mira inakubindi unangangana unaachiwa na kitu kidogo sana ukitoka nje transport ni kali, ukitoka nje distribution cost pia hizo revenues zinakuingia unakuta how bere kwali kwega ni mwaka uliku mugiuga biashara ino yari njega yari sawa maundu mari mega ta miaka 5 uko thudhari uko nyuma wakati ulikuwa mzuri ilikuwa mzuri, ulikuwa unaona kweli unatoa production quality feed you are happy. Ukienda field unasikia wakulima wako wanapata maziwa mzuri mayai. Hiyo ndio furaha ya mfanyabiashara yote wa Mila. Maana Mila hayuko hapo auze leo kesho afunge. Ako hapo nione ng'ombe zako zinatoa maziwa mzuri unapeleka kwa processor, you are getting income. Na mimi my business is expanding. Now it is linking other the consumption volumes per farmer. Maana sasa bei imepanda. Takurani waisha dagiota kununua ile mzigo alikuwa ananunua inambindi apunguzie ng'ombe. Kama ng'ombe alikuwa anakula kilo 6 kwa siku anapewa kilo 3. Hapo inamaanisha nini? The productivity goes down. No mundu hauge goku twena foda jega diralega twena foda no tinganu na aito ijatosha kwa sababu tunasemanga wakulima bila kutumia hata unga wanaweza pata 7.5 liters. Any extra liter ya maziwa ambaye unapata you need to get in concentrate unga. So if you are a farmer producing 60 50 40 liters you need this animal feed, unahitaji concentrate feed. Maana ukipata now it pushes the cow, it creates a good environment in the rumen. All these are using premises that are being taxed. They are using the raw materials that are getting to that. The bags. When miaka kama 5 hivi bags were affordable. Now one bag unashindwa what the cost of one bag you unapack hiyo mzigo so high. Na sasa ikienda kwa tax exempt tukua hakuna kuclaim. Inamaanisha the capital kale ulikuwa nako as a even startup Mila it is completely shrink. Nyo ndio eturathie ko no tukuthie gayale oho turathi na mbere na ndereti na guko studio twacokire ngatho cia mwanya ni guthi na mbere na kunyitana ithuĩ thiririkana tukianjĩrĩria tũgũkũrĩte tũgũikara twĩgũtwara kũrĩa matũũra-inĩ kwa ihinda rĩrĩ tũgũtware kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ Kamau Mwangi nake nĩanĩirie na anyiti itemi na aikari kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ na tũigua ũrĩa marauga igũrũ rĩgiĩ mendekithia ma thirikari harĩ ũngania wa magoti. Kamau. Thank you muno kuma mwena ucio wa studio. Na thutha wa minister wa kigina gutengemania budget ya shiringi trilioni 4.8 kiumia kihituku, riu maitho mothe merekeirio mutaratara wa kigina uria guteithiriria thirikari
kũngania ciringi tririoni 3.6 iria ibataire gũkorwo igĩgĩfinance budget ĩyo, na ngũkongeranĩria na mbeũ njĩthĩ kuma kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ tũkĩmũrĩke mamwe marĩa marĩ thĩinĩ mũtaratara-inĩ ũcio na marĩa marakĩrĩkana gũkorwo makĩhinyĩrĩria Wanjikũ kana mũkenya wa kawaida. Na ngwambĩrĩria na mwanake wĩ haha marĩtwa wĩtagwo atĩa, nĩ marĩkũ mũtaratara-inĩ ũcio ũrorete ũgakora kana ũkona ta matagĩrĩire harĩa tũrĩ kwa ihinda-inĩ rĩrĩ? Thengio Kamau, marĩtwa njĩtagwo Gathua wa Gacora, na budget-inĩ ĩno kana finance bill ĩno ya mwaka ũyũ harĩ maũndũ matatũ nyonete matekũguna mwananchi, especially mbeũ njĩthĩ. Ũhoro wĩgiĩ kwa gũkorwo hena exemption ya kĩrĩa twĩtaga pay as you earn tax harĩ mĩcara ya andũ arĩa marĩhagwo thĩ wa 30,000 ndũrateithia mbeũ njĩthĩ, especially tondũ acio nĩo aingĩ na nĩo marĩhagwo mbeca inyihĩirie icio. Turauga angĩkorwo thirikari nĩ yeranĩire na ikiuga nginya gwĩka mũbango ũcio mbere ya finance bill, nginya president na minister wa finance akiuga ũguo nĩ magĩrĩirwo gũkorwo makĩhingia, tondũ ona meka mwaka ũkĩte tukauga nĩ siasa na nĩ kura citũ maretha. Ũhoro ũcio ũngĩ nĩ wĩgiĩ VAT ĩrĩa igĩrĩirwo harĩ transaction fees, na nĩ tũramenya kambuni ici cia thimũ rĩrĩa maigĩrĩrwo transaction cost icio cigacoka itũkinyĩre gũkũ thĩ, tondũ matigetĩkĩra gũthiĩ hathara. Ũhoro ũcio ũngĩ nĩ wĩgiĩ ũhoro wa aya matũkomboreragia nyũmba cia biacara nĩ mongereirwo igoti rĩao kuma gĩcunjĩ kĩa 7 turuma 5 harĩ 100 nginyagia 10. Koguo rĩongerera rĩu rĩa 2.5%, andũ acio nĩ manyũmba na ithuĩ tũkovorete mabiacara-inĩ na kũrĩa tũikaraga, igoti rĩu nĩ ithuĩ magoka matũrehere Wanjikũ ũrĩa already overtaxed. Nĩguo thengio bwana Gacora, rekecheria na mwanake ũrĩ haha, marĩtwa wĩtagwo atĩa? Marĩtwa nĩ Lewis Mathenge, nyumĩte itũra rĩrĩ rĩa Kamakwa mũkaro thĩinĩ wa kaunti ĩno itũ ya Nyĩrĩ. Na wa mbere ũhoro wĩgiĩ finance bill tũkwanjĩrĩrie na ũngĩrora hĩndĩ ya mwaka wa 2024 nĩ kwarĩ na kĩndũ kĩarĩ na public participation. Thaa ici mwaka ũyũ gũtirĩ na public participation ya finance bill, tondũ no parliament marenda andũ matware memorandum. Koguo ũkona ona ithuĩ nĩ tũhinyĩrĩrio ta mũingĩ, tũtirahota gũtwara mateta marĩa tũngĩkorwo namo. Wa kerĩ nĩ ũkarora ona ũhoro wa farm inputs, nĩ kũratuĩka farm inputs nĩ gũkorwo na tax relief ya andũ arĩa mara import farm inputs. Ithuĩ tũkeyũria atĩrĩrĩ, ta mwananchi wa kawaida rĩ, inputs ici twĩ nacio locally harĩ local market rate tukana tax relief atia. Ugacoka ukarora thaa ici M-Pesa, ũngĩrora andũ aingĩ, ũngĩrora statistic irauga andũ milioni 37 nĩo mahũthagĩra M-Pesa. No thaa ici nĩ ũrona KRA nĩ kũheo wĩyathi ũcio wa gũkorwo ĩkĩrora M-Pesa, maũndũ maitũ ma M-Pesa. Koguo ona ithuĩ nĩ tũrahinyĩrĩrio, na nĩkĩo tũrauga mũikari mũtigĩtina nĩwe ũĩ kĩrĩa thambo ĩrĩaga. Andũ aya nĩ gũtũhinyĩrĩria maratũhinyĩrĩria. Marĩtwa njĩtagwo Ian na nyumĩte gũkũ itũra rĩrĩ rĩa Nyĩrĩ Rware. Nĩ ndĩrona tarĩ hali hatari ya na ũcokoria yuthi, na thirikari ĩno kũringana na ũrĩa ndĩrona mũtaratara wao rĩ ĩna rũmena na mbeũ njĩthĩ. Ndiũĩ nĩkĩ no hau ũngĩona magĩkĩra icio income tax ĩyo marauga ya 25% rĩ harĩ thimũ rĩ nĩ kuonania atĩrĩrĩ kwĩ kaũndũ mahithĩte no mahithĩrĩire na kĩ na tax ĩno. Ngĩciria menda kũ limit andũ arĩa mangĩhota ku access information, tondũ ona wa tax smartphone rĩ thimũ ya 9,000 wamĩongerera 25% tax rĩ ũramĩtwara almost to 15,000, na mũndũ ũcio tarangĩ arĩ na 9,000 angĩhota kũgũra thimũ ĩyo. Koguo ĩyo tax hakwa rĩ harĩ ta mũyuthi rĩ nĩ to right of access of information yani. Okay. Thank you muno. Na mundu ugwitwo Wambui na Mucoki, macio no mamwe gatagati ka mawoni ma aikari account ino megie mutaratara ucio wa kigina wa mwaka wa 2026 2027 kuri mwena wa studio. Rĩngĩ mũno mũndũ gwĩtwo Wambui wa Macari na Mũriki wa Mucoki ndĩ gũkũ taũni-inĩ ya Nyahururu, tũkĩaria na ahũri a biacara na amwe aikari a itũra rĩrĩ tũkĩũrania hihi tondũ ndereti ĩno ya kĩgĩna nĩ ĩratwarwo mbunge rĩ matanya mao nĩ marĩkũ na hihi nĩ maũndũ marĩkũ mangĩenda makorwo makĩarĩrĩrio, nĩ tondũ andũ aingĩ kana ahũri a biacara aingĩ nĩ makoretwo magĩteta nĩ magoti gũkorwo makĩingĩha, ũndũ ũrĩa ona ũrahotomia biacara ciao, na tũkĩrĩ ha tũkĩnyitana na amwe ao magĩtũhe uge wao hihi nĩ ũrĩkũ na nĩ maũndũ marĩkũ mangĩkorwo makĩendekithia. Hihi ngũnyitio ũgeni gũkũ nĩ kwa Inooro TV na wambĩrĩrie na marĩtwa maku. Marĩtwa nĩ John Gĩcure
muruti wa biashara wa Nyahururu na uhoro ucio wa finance bill muingi turawiguira maredio-ini no mwananchi wa kawaida ndahotete kureherwo maratathi macio ma finance bill niguo amenye wega niki kiho no turaigua maundu maria mekiritwo ho ta mbeca nyingi irathie State House na ofisi ya raisi na tikuo kwageire gukombia nyingi igithi ciageire guthie sector-ini ta cia health niguo iteithie mwananchi wa kawaida na kondo ta cukuru nikuo tura expectaga maundu maingi mako magitwarwo no riu turaigua cie mawabici-ini maingi ma thirikari o maria manyitaine na atongoria kuoguo hari ithue wananchi a kawaida tutirona igituteithia muno uria turerigiriire. Thengio muno ucio ni uga wa mundu gwitwo John na hihi woni waku ni uriku tukiambia na maritwa ha maritwa njitagwo Mbutho wa Nyahururu. Finance bill ni kindu tutoe niki tondu ona maundu maingi maria makoragwo bururi-ini uyu ri ithuĩ tutimenyaga ni kuona tuonaga na ni turigagwo atongoria twathurire ta ma MP magithie bunge ni magire koragwo mayokite guku macinani maturie turenda atia na niki tungienda kigwe na niki tungienda tuthondekerwo bururi-ini uyu no matikoragwo na ihinda uria gutuona o mekaga uria marenda uria marerwo ni anene ao no ningiri kiria tugigeria gukorwo tugiciria muno ri ni bururi uyu witu uria uguikara tondu wathie kwa mwananchi wa kawaida ri kinya ona mutue mwene ndaregurira taru indo iria ithuĩ tukoragwo tukithiru nacio kwendia na kugura ni indo ciothe iremete tondu tutire na mundu wa kwenderia no indo ni igeire goro muno riu kiria twagire kwiyuria ri ni bururi uyu witu tugathie nako na ni twagire kunyitana ta mwananchi nigetha twambe twehereria atongoria tondu mwena wao ono wa kuihuria mihuko yao na mahuni andu ao no mwananchi taru niyo ndamaiguira tha muno taru turorete mweri ta 24 cukuru igukuo midterm ngarigwo tiriri ciana igacokio na ki tondu na andu matina kindu muhuko gutire kindu marendia na mundu awe na kindu gia kwendia gutire mundu urahota kugura tondu mbia matire riu ithuĩ twagiria gwiciria tukoragwo tunyitanite mwananchi nigetha tuteithie mundu ugakorwo akiremwo ni gutwara mwana ucio wake cukuru tumuteithiririe. Thengio muno togo akigwa ni ati ona gutuka ona thengio gukorwo nderetio na yakigina ni yakoretwo githirukio matũra-inĩ matiganĩte county ciothe hakuhĩ ciothe bũrũri-inĩ ti andũ aingĩ mahotire gukorwo makimenya niki gĩthĩinĩ wa nderetio no ona thengio gukorwo ni ratwarwo ni rakinywo bunge-inĩ noguo mendekithia mao ni ati abunge mecirie muingi haria mari na handu-inĩ ha tabarĩra uge waku kuma guku taũni-inĩ ya Nyahururu guku ni county-inĩ ya Laikipia niĩ njĩtagwo Peter Mwangi. Peter Mwangi na mundu gwitoka Mau Mwangi ni gutumenyithia uge wa ikaria Nyahururu na nginya kuria kaunti-ini ya Nyeri iguru rigie budget magutohoro rigie budget na nginya mendekithia maya ma ugani wa magoti kana finance bill ama makiuga matitaukirwo ni uria finance bill eikaire ririkana finance bill yukaga thutha wa budget guthomwo tondu ni imwe cia indo iria itaragiria uria thirikari ikuhota kuongania magoti maria mekuihuria ihoro riria riri thiini wa budget. Turathi na mbere na nderetio no guku studio no kwa hinda riri nyambe gutware mukiro rio gwa studio kuri Wambui na kiatindike na ageni yake mwana ucio. Nĩ ngatho muno umucoke na bonaga hari andu ndirona makiuria na marauga ruhonge rwa Cuma ni rwikaine muno na kana ni ruonekanaga ta rwina andu aingi makoragwo magithema muno urihi wa magoti na makenda kumenya atiriri ruhonge ruru ri ona maundu maya mothe macenjia ri ni megukorwo kana ni megukorwo mari na wigiririki ucio wa gutigirira ati ni mariha magoti. Gitumi kiria gitumaga wone kwina ga challenge kauka kundu ingi kuriha magoti ni tondu wa riri gutikoretwo kwina parameter njega cia taxation gitumi tondu no akira mundu agure cuma cia 5,000 endie 5,000 na igana ari igoti ari VAT riu koguo most of them ni makwetwo magithema muno maundu macio na igoti iria turari hari ndakwira ria Kanoga ndikona uria mundu agiria kuria na twitha association ni twaenda karithia andu itu na twina forum next week ya kota kumathomithia the pros and cons ya uhoro uyu tondu wagura kindu woka kunyenderia
ndagura ngiri imwe ndoka kwenderia ngiri imwe ni ndiratigwo na ciringi cia kuigana rimwe kana ciringi cia 50 tino muhaka tuige compare kuriha na wewe ule urakwenderia ugatigwo na ciake ciringi 50 koguo challenge ile tukoitwo twina ya file returns na ki na tuna gikaro muno na Kenya Revenue Authority tondu makoetwo magitwe engage muno ta association hau kabere uria mareka ni gutuma circular magatuma timu cia igoka ikanyita andu mundu agathia kuima akiaririria kuima uhoro cio igoti ukariganira but now twina a very nice trajectory iria turumirire ya tuire ati andu aitu gutie mundu te kuri igoti hau kabere tutingira hotire tondu mundu there was no gutia na njira ya urutire ya wira. Let me be admitted to that kuma ire muthuri uti Uhuru wa Kenyatta hingire wira uyu ri niho na association ino ndogoretie niho yokire na toka tukianjia gutwarithia andu uria metukunyitana na thirikari tukianjia kumuonia andu maundu and so far the whole country is behind us in terms of dealership tuna dealers makiria magiri 300 na guti handu tutarathie kumuonia importance ya kuria igoti na wa mbere thirikari ni thiete relaxaga the punitive measures ita icio ndirakwira cia VAT wabui guti undu muritu ta utwikite wina gatua kanini kirokoro keirwo ni KRA magwitia milioni imwe ona ndoi kinya uria file returns file abo anything macio nimo maundu maria tuthiete tugithomithagia andu na nikio tura encourage thirikari tuhe turnover tax ati mundu uyu goko kamwira pin number ino yaku uririhaga kiria wendia ako we na indo wagura indo cia milioni ndwetio milioni kana 16% VAT ukaje gutairwo mathabu wetio kana mukanini ni thirikari tuthie tukurite ugu na bracket yo andu 300 ngiri tunyitete ithuothe thirikari ni guteithika vis-a-vis hau kabere kurari go igoti ni andu eri atatu makarihira andu ari angi no ndirageria gwiciria atiriri ungikorwo nginyagia riu ngwataniro iria endia ya cuma mari kuri ona mugayukano ucio wa magoti maya ni makuhinyiriria kana magoti maya ti makuhinyiriria ri mundu uyu withemaga kuriha magoti ri bado ndegutigwo ari mutukanire gwata gayukano iria iho ri ni ithwe na andu megwitwo millers miller ni mundu uyu thiaga enderio cuma agathia agathia kendia aga produce cuma na acio tutimatua category ni ya dia cuma nguru tondu acio mena association yao nie ndirari uhoro wa riri mundu urendorera TV ne eduka-ini yake ya scrapmetal mundu uria wina gatuka gake kana mundu wina yadi yake nene kana wina maundu make manene megie scrapmetal acio nio tura engage tondu andu aya maragura makendia no rumila aragura agathea between that there is a lot of production cost ucio tutingi muringithania nake no ru uragura muthenya akanyita rori yake agekira gathia kendia ciringi 5,000 ri ni amenyedia 5,000 ri ngiri 5,000 endia kuria ri he mundu gutigwo na ciringi ciake 50 koguo nake mundu yaragurira ri ni gutigwo na ciringi ciake 100 at the end of the month ari reconcile mathabu make ri besha cini cio gutware euthi kunengera thirikari and that is a serious accessibility ya uhoro wigi kuriha magoti koguo ari ithu tutishiragia uhoro wao na nikio kono oni statement ya twarutire the other day ya gucokeria thirikari twameire ithu guti hindi tungihota kurugamira wira wanyu tondu inyu muragura mwina cost yanyu na mwina andu anyu wira na mwina maundu manene tutingimuringithania na mundu uraruta wira wa ciringi 50 o muthenya kana 100 o mweri you people are totally different na nio twenda kunyita na nio ndakuria twina members around 300 na twathi tukima-sensitize ati kuriha igoti no mwaka na ho niho thirikari twendete irikire ndenda ukakuriwe Gicero yes tukirora maundu maya motheri tukoretwo mihango-ini ya kana thirikari ikoretwo mihango-ini ya kugeria kwagirithia mutungata mogima wa mwiri no ndirageria gwiciria angikorwo ni murateta ati thogoro kana murigo wothe ugukorwo ugikuithio murwaru ona guku chemist-ini ri tutigwikora hatika-ini ya gukorwo ati ni tugukorwo ona ndawa itakinyiri ikiro. Thank you muno wa boy tore njugire ho gabere endia a ndawa kana aria me thini wa industry ya ndawa ni twendete muno kuriha igoti na injuga ta nie mwenyewe ngwiciria he muthuri unjikagira mathabu na mwaka ukiambiriria ni anjiraga ndu ureka mathabu ukatweke mathabu na quality ya ndawa hergo ruria ta ithue endia ndawa ruria tu controlagira maundu ma wendia wa ndawa wetagwo Pharmacy and Poisons Board nayo ni regulator area involved to make sure ndawa ni ciarutwo ci quality quality niko cikinyaniire ikiro iria ciagiriire
hau hage okorwo ni manufacturers na importers bado the acio regulator metagwo Pharmacy and Poisons Board bado nio ma regulataga na maka make sure dawa ni ciarehwo of the quality. Riu ngiuga horo wa kureha igoti no njuge no nginya hakwa na balance between the government igoti riretia na services iria turona na guku tondu ingiririkana wega kindu miaka 5 ithirite na niguigwite haria biashara hutia heide kwari na policy yarehetwo igoti-ini na all the cadres taru ya pharmacist na andu metagwo architect na wakiri netwa exempted kurihaga county government levy na we were so happy tondu he kindu gitagwo double taxation na double taxation ino yoka obvious kuma haria benefit haria dawa ithondekeirwo haria importer areheire dawa outlet ya pharmacy haria muguri arioka na ngiheana mufano mwega muno taru andu aria othe mandikagirwo tuge marandikirwo dawa moke thiini wa retail pharmacy tuona wahutia wega muno horo wa retail pharmacy tondu iyo niyo ndi muno murwaru ule wandikirwo gatura-ini haria dawa onoko ni haria ria fai oke kugura dawa handu hana ugakora murwaru ucio kuringana na dawa icio andikirwo eko ndana ciona hau tondu he kindu kiria honge ta KEMSA na icio ingi itwaragira thirikari dawa na kuikorwo stina fando uria kwagirire stware dawa hau na hale magoti namo ni mongererekeire muno ene magoti mongerereka muno no nginya manufacturer oyo importer oyo wholesaler aria medagiria andu akuritiro dawa no nginya the final effect okay he muguri wa dawa no we are very sure we have a very sober regulator etagwo Pharmacy and Poisons Board na honge icio ingi ciothe irogomereire urigitani na nimikaga sure dawa yothe radio na thiko ici nimikite sure all the sectors iria ci radio dawa regulator akoretwo agithiruruka na ithuĩ ta body star KPA niyo Kenya Pharmaceutical Association Pharmaceutical Society of Kenya na icio ingi honge icio ingi cia urigitani ika make sure outlet iria cirendia dawa tondu taru pharmacy ngigweta muno pharmacy niyo the final end murwaru andikirwo dawa haria ona dagitari athie triage okay andikirwo dawa okay athie labu oguo mwisho no nginya rethi pharmacy na nigetha hone na tungikorwo thogora uria tuhetwo kuma kwi wholesaler ni favorable I'm very sure murwaru uri haria no guteithika. Thank you. Negukorwo ngicoka kuriwe thutha wa ndagika itari kuraya kwa hinda riri ndenda twambe twikirie oro hanini turihe biru cigano na nituracokereria thutha wa ndagika itari coho. Cape Town has probably been on your list for a while now, and it's easy to see why. It's the kind of place where everything just comes together. Table Mountain views, the ocean, the city, all in one. From Table Mountain with your partner to wine tasting with your girls, that's what makes it the ideal destination. Whether you're traveling as a couple, with friends, or even solo, explore 5 days in the Cape Town from $1,830 per person sharing or $1,980 if you're going solo. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Jehovah ne moreithi wakwa Direkedo ikieda jage Ajara haga urethio inyore nyekiduru akadogoria Kwegera Jehova niwe mureithi wakwa tarugambirwa thimu yaku hihinya *860 *414#. Andũ aingĩ magwetanagia wathe na kuremwo ni gwika maundu. Watu wanaona watu walemavu
ni kama watu wale ambao ni wakutengwa. No riria ndaikara thi na aria mari na wathe makandirikania maundu maigana ona. Ndigumetikitie kuoja ni maguru na moko. No gojira ko imuru muno ri wa meciri. Wiruteri, kugiginyana na kwaga gukua ngoro ona manyururio kana kumenwo. Kwina kugi ugitwara mwana na matiramwelewa matirakorwo patient nake makimutrain. Undu uyu utumaga nyende kumahe gutu makeiturura makionia andu ati wathe ti kwiremwo. Nie ne hinguraga wira ngahingura branch netha hote guteithia andu to nie ndi munini ndiateithagio. Nyitanira na nie Karo Kinyugo Mwaura o muthenya wa aramithi thaa 4 cia utuku tabarĩra-inĩ ya wathe ti kwiremwo. Ni twacokereria tugithie na mbere na ndereti itu muthenya wa umuthi. Ndenda gucoka hariwe Gicero na no nyende yukorwo gitwira atiriri ni tokorwo tukirora muno horo wigie ruhonge rwa dawa no tukirora finance bill ino ri hihi ni kuri na honge ingi ihatiriirio na njira ino. Thank you muno wa boy tondu ruhonge muno uria ta nie ta mundu kiumbe ndorete muno ni ruhonge rwa urigitani na nema ogwo taru VAT ni roka igatuika ni exempt tena ni twathiaga tuka claim kiria turabatara gu claim kuma gwi thirikari no tha ici thirikari ni ukoretwo gi control almost everything na ru undu ucio gatuma honge nyingi muno tondu dawa from haria okwo ni mundu no ko ti mundu kwendagirio dawa kana kunywaga dawa hari mundu uri urithie dialysis ko importation ya machine icio cia dialysis na other reagent okwo ni cia lab ni cio kana cost ya iguru manufacturing taru uria tene uronaga okwo ni local manufacturers ni mara encourage agwo maka exempt some of the taxes ni marahotaga gukorwo ni marahota co produce production ya agakorwo ithi na makahota the end user niwe murwaru agakorwo ni arateithika no riu honge nyingi apart from dawa directly okwo ni lab andu mathie gwekwo thuthuria ya mirimu thiini wa laboratory okwo ni andu aria marathie other procedures okwo ni aria marathie gwekwo dialysis naki machine icio na reagent na andu icio ciakorwo cost yao ya gucirehe iguru automatically no ginya matuike no magutweka affected so to dawa peke yake la tuika affected all other sectors national ginya situike affected na ria dawa yatuika affected all other factors no ginya situike affected yes ni wakorwo gitwira hari mbeca iria murahotaga gukorwo mugitia yes mutaratara ucio urakoragwo hana ate tondu tukimenya uria maundu makoretwo magithie na mbere ri ni ukoraga muno ona mwageria gukinyira mbeca ici ri mutaratara ucio ni ugwikururia na njira nene. Okay, tene waboi ni twakoraga dawa nyingi iria cirakoragwo na VAT exempt ni turahota guthii gu claim ogahota guthii gu claim VAT iyo but for now kuma riria thirikari iraheanire proposal kana yaheanire proposal ya gutuika neo mena control ya mbeca icio riu no nginyagia automatically utweke affected ciringi iria ugitinirie haria na ndonahota kumiri claim automatically no nginya guthie itweke yongerereke kwi dawa na murwaru no gutweka no uguthi na mbere gukorwo ni uratweka affected yes bona nganga ruhonge rwa Shuma agikorwo hari maundu maingi muno tukoragwo tukigwa ni horo wigi wa wici wa Shuma kana na wendia wa Shuma itari njitikirie gukorwo ikendio na no nyende tutigeria ndereti no tutekuhutia undu ucio tondu ni undu ndirona ona ingi muno ni marakorwo makiuria daishiri tukinyite ha thank you gutiri undu ukoetwo kitugia as an industry toro cio wa wici and we reckon that gutiri industry ona imwe kana itakona mathina ucio ni thimo witu mamenya mawatho mathondekagirwo haha bunge na awashwe bunge ni omeragwo maria mbia cia muingi magatwika wega uthondeka mawatho macoka magatwika no maria mbia cia muingi uhoro wa vandalism uhoro tugeretie kurwa na umuno kinya tuka engage thirikari tuka engage borithi up to the highest office ya borithi na ya twathie kwaria nao ni twa requestire matuhe anti vandalism unit iria guka gututeithia tumahe information
ya maguthiuruka handu hothe Kenya hena wira wa cuma wabe ni more compliance kana andu eni mena ni compliant mena marua mothe. Number 2 maure mirutire ya wira andu aya na gukwira Wambui in as much as yes uhoro ucio ni njui ni twiragwo na twigagirirwo the last 3 years ni tuote kuninukia ndeto yo up to around 30-40%. Ucio ni gutigarite basically ungithieta na uko icagini ni kuri challenge yo nyui wa njohi imwana icio ni ciarigire kuruta wira kwa mwana tocio akoro weteire gathaburia kare warikia kuruga na kwagoka agekate akoka kahuria riu challenge yetu ko twi nayo ni andu aya metikagira kumagurira na ena policy trokia nayo twita kiama ya kugati mundu wothe ugwitikirio kuruta wira uyu no muhaka wa mbere akorwe na marua maitu. Number 2 akakorwe na engage civil. Number 3 in order to minimize the tweno kuria the bio no maya mangi mekikaga ri I'll tell you the truth tauta Kenya Power ndu ria kuiwekeria horo wa wici wa cuma tondu ntwa meria uma tukiboria no ngiota kuheisha transformer iguru a layman tani ndwike ni gweisha iguru transformer nyamwe live na mwaki wa makiria wa ngirigana rimwe thie ngure ito mwaka kurirwo mundu ewekiye no mwaka koni wa ukunyonia na yetwa meririo guo ndeto ni athirethirite tondu acio ekiri no macokaga ku magathie magekira niguo maheo subcontract ya gucokia ringi koguo ndeto ni turuite nayo muno kwina kuria tuthiete tukimapaga out ta Kirinyaga ngwenda gukuria kiria kiu we've had a serious problem nationally Kirinyaga ni ona kuri kundu turonire makurite ndaraca ngimekaina ma yes ni Kirinyaga na ni tura engage county commission wa Kirinyaga turamwira ni tuguka ku twarie wambe hinge wira ucio kindu ta thiku cigana ona twete andu ari othe mauta ku ma sign kindu twete code of conduct koguo tha icire ukitukira kundu ta Thika Road ni ukuona kuri na icigo nyingi muno for the last mieri igana ona ri urakora kuri kundu kuingi muno kurengetwo kuma haha Ngara guikuruko nginyagia kundu gugwitwo Juja ugakora kwina kundu kuingi muno no kiuria atiriri ungikoni uriga ni muhotete gukinya hauri icuma ici ciendagirio ni ndanyita kuri urajia ona kinya Mombasa ni twakwetwo twina challenge iyo no wa mbere ni twa kuma Githurai all the way kinya Thika twina the number of dealers ere maruta wira na ithwe na ni kuikana kwindi twirega gwita Inoro ari Thika tuthite tukanyita kuria nyamu icio irathie kendio at the same time ririkana kwi hindi twira go storm mucie kuria Juja one of the contractors abarabara wayete cuma nyingi muno na kinya the former minister wa energy ari ku koguo there is obviously some disconnect between aria maruta wira na aria mahe wira tondu kuri aria marakura cuma icio specifically niguo maheo wira ungi wa gwika atia magatuthukiria rithwa na information iyo yothe ina borithi ni tumahete specifically to ndakura ya transformer icio ciakuragwo tene ni uria matacoketie otherwise we had even gone to an extent ya kumera ciakurwo na tumenye bio ni ciakurwo uma twita kiama ni tukumurimbas noguo niguo kinya tana ikuru twiriga gwika maikura ndarasha the association there igukana kiriha koguo maundu maya ni challenge twinayo na twageria nayo kurwa but the difficult part is niyo ndakure ya icagini hey mwana ici mutarwa na njohi no ipango na tumaundu tu it's very very difficult kwani ni ku eradicate ndeto yo aha kwa hinda riri mbere ya tuthiete mwena uria ungi kuri mucoki ndenda tuthie county-ini ya Embu tuko tukinyitanira na mwandiki witũ mohoro Dennis Fudi nigetha akorwo agituhe uge wa aikari a mwena ucio guku bunge ya bururi gitanyagwa kwariria ndereti ya watho wa kigene wa mwaka 2026 ndereti yo no kuthina mbere na kwaririrwa ni mwingi wa Kenya kuona ni gukora kimavutie na njira emwe kana engi nundu wa magoti maria mandikithitwe thiini wa watho cio andu engi ni marauga watho cio nuko votithia thirikari kungania mbeca cia kureta uthigi wa na mbere guku engi makiuga watho cio nuko korwo kimaumithiria miturire no ati mwingi wa Embu urauga ati uvaro wigie watho cio na koguo ni kurangeraniria nao twambirite na marito maku ni ngwenda kumenya muwoni maku megie ndereti ino ya kigene gukura gitavanua thini wa mbunge mavindo mothe kwamberio muthi thank you muno ni mbetagwa Mugomatene ni mutongoria wa ruti ya biashara ava Embu mbere tungenda kwamba kuga
bill ino iproposetwe ni executive ne kavirirwa the parliament kindu kia mbere ke bill ya mwingi ni bill itrona igikanyiriria mwingi muno tukiko waturoretie na njira ya warie tukona ati bill ya tura expectaga bill ngivota kwariria muyuthi wa kawaida bill ngivota kwariria mama mboga uria nike wavomete slogan ire ya inene muno ria thirikari yatonyaga bill ngivota kwariria nginya mundu wa vikiviki na rutia wira aria nini ogakuroria bill no kindu kia mbere tariu yuthi yetu nona yatura wira iracokire mitandao ri kuni kumararuta wira kuni kumaravura mbisa makiendagia riu wesiria muyuthi urenda gucaria kathimo kega ga kuvura mbisa agatuika ati muyuthi unu avota kwiyandika niketha muthenya gacaria anakwa ni mbia cia kuria cukuru tondu nginya ciana cia cukuru cia nginya cia university ucio ngwira iraruta uria ningienda kuga finance bill eno vai marito ma kompyuta John Mukundi uria ningienda kuga finance bill ene ya 2026-2027 ni finance bill pengine matarenda kuona ka makiingira thiini wa kuongerera rates iria ingikorwo ikikanyiriria mwananchi lakini wana tugakuroria maundu mau no withire nitakamarathie backdoor gukorwa ni marocambia iria cia mwananchi although matirareta undu glaring ungikorwa ati ukioneka ni marocambia cia mwananchi kuma muvuko tariwo gagutua kuroria tugagutua gutara iguru ria mbeca cia thimo ta icio cia gwetwa 25% ciongererwa ugagutukuroria withholding tax ya maundu makonie ovoro wa rental income nayo ni nyongerere from 7.5 to 10%. Marito ma kompyuta kwa Joshua Njeru ni mwikari wa Embu County nie kuvitukira mbiru teno ira vitukirwe kavinda gaka ni ta mwananchi wa kawaida kana ngiaria kwa niaba ya mwananchi wake wa bururi mugima ningienda kuga ati mbirio tengeni mwananchi wa kawaida tondu gutire vandu imwocete iramukiririe iguru otiga kumukinyiriria koguo ni niregua makite ni mbunge iria twathurire ya kibururi wa mundu gicigo rikiria athurire ni mate ya mbunge yetu tutirona magitutethia tondu matira saidi nambari ya Wanjiko mara saidi nambari yao mwaro ni kwewe studio ni counter ya Embu ni Beta Dennis fundi nitwacokereria na mwena uyu na gwambirire ngioka kuriwe gicero no nyende uturi atiriri hari na alternative hari no ndungi thirikari engeka gutigirira ati one kiunganagia magoti murwaru ndana hinyiririka thengio muno wa boy undu umwe thirikari tungimihoya tondu rugaka ni kahindaga to make sure murwaru niwe twagitira makiria ne iganda iria cigoko bururi-ini witu cingihota cigerie gusaportwo taxes icio nyingi kana magoti macio maingi magarie kureduce na gutwarithio thi nigetha murwaru at the end of the day akwa niwe beneficiary so tungihota go support the local manufacturers tondu iganda ni nyingi muno we remember miaka irari ho kurari iganda nyingi muno cia dawa nowadays tungirora ona aria mendagia dawa turore kwina shortage nene muno ya dawa urathi ugakora dawa nyingi gutire ni tondu local manufacturers ringi ni manogete ni undu wa magoti maria meho so thirikari ingituteithia the local manufacturers tondu meho na mena capacity na capacity ya ku produce dawa na dawa icio no cihota gu sustain the society kaidre no hoe thirikari itu tugerie gu support the local manufacturers kumehereria magoti maria meho na ndamenya at the end of the day murwaru no riteithika tondu kana ni twekete kana ni twekete uri reumia haria mwisho ni murwaru yes haru tobe tugikire mwena uri ungi kuri mucoki nigetha nake agitwarithie na mbere ndereti ino ngimono abo ingara cia mwanya tugithii na mbere na ndereti ino na tukianjiriria ni gukumenyithitie ntuko na mugeni uria ni mutaramu wa magoti guku studio nigetha nake agiteithiririe gututariria horo wigi magoti na ndereti ino ya ungani wa magoti guku bururi-ini ni arikitie gukinya guku karibu sana Regina Kihori. Thank you. Tugithii na mbere na ndereti ino igie ungani wa magoti twina anyitite kana onjoria kuma sector-ini itiganite na hari ndu koragwo kihanika mwaka ni tukoragwo na finance bill korwo riri itanya ria kurora ria thirikari gikorwo kiungania magoti ndeuria
mwonjoria we guku bururi-ini kana mwonjori hiru manja ya bururi ni getha igithie guku bururi-ini ri ekuhota gwika uguo atia angikorwo mwaka uyu kwina VAT ya irio cia mahiu next year ningi VAT ni eherio ningi ni marutwo VAT zero rated matoro VAT exempt mwonjoria kuhota atia kwibanga ni getha amenye wonjori ucio wakio guikara ate no gukura ate niguo thengio muno mucoki na ni ndacunga muhera na ni ndakena ni uguo turaririria uhoro wa finance bill na maundu maria mari mbere itu wa mbere ni hari kindu githondekagwo gitagwo Kenya Medium Term Revenue Strategy iyo heanaga strategy ya magoti miaka 3 nginya 5 na ni huthikaga riria mundu arenda gukienda kurora riu thina ukoragwo ati riria kwagia finance bill ndiroraga iria mathondekaga mao according to the pressure ya kurogota magoti uhoro wa finance bill kurehwo mwako mwahaka ti uhoro ukoragwo wi necessary no riu ni undu wa pressure ya budget iria ikoragwo gietha mbeca ni uronire budget iria turathomeirwo 4.8 trillion mbeca nyingi fiu na warora collection iria ikuo ni 3.6 trillion koguo balance iria itigagwo ni balance nene muno koguo o mwaka ni kageragia ku gwethererwo kuria mbeca icio ingihota kuma finance bill ya mwaka uyu itanyitwo kurehe 1.120 billion koguo o mwaka ni harethererwo kundu mbeca cingiuma koguo tutathiete haria he budget tumenyihanyihie nigetha riu twambe tweheranire na maundu maya ma finance bill o mwaka undu ucio ngiriria urarora bills ici sometimes ni very confusing tondu mundu anyita raini imwe uguo waiga kimwe ni zero rated ningi ni giatuika exempt ona tha ici kurari na maundu maingi muno marari zero magi exempt uguo warora ta magoti maria tore namo ma nyumba orori muthenya ungi 2 years ago irari 7.5 ikiguithio ningi ni ongererwo koguo certainty yo ya igoti ri tutire turakinya hau na niguo tungienda kuhoya ati no hage na certainty na ni kuri policies sifangaga magoti miaka 5 the unfortunate is hati riria mareka finance bill ri matifactaga iria tondu mena pressure ya collection yes na riu gukuria rigi kana no ginya tukorwo na finance bill tondu he muthenya I think hedi ya budget ya mwaka muhituku gwicene mwaka muhituku na mwaka ucio ungi wariho thirikari ikiuga ni kunyihia budget na bilioni 300 niguo bilioni icio 300 tari icio cieheririo ri ni hakuhe maita meri ona ni makiria maita meri ya icirongania na kuhitukira finance bill kai tutangikieheria finance bill kana tugerie guthinga marima maungani wa magoti nigetha onjorie na aigithia matige tukama bateri iguru muthe ningi tukama ikurukia niguo ni possible na riu warora uria kiari thiete igathie kuria maraiga mareka tax expansion na nikuo mathiete makarehe teams na maundu maria mangi guthie kugeria kunyita andu aria matakiriha magoti no mathie that truth na ni kuri njira nyingi mangihota kurogota nigetha matige gwikira finance bill na warora ginya anxiety irehaga especially at this particular period ti kugomwo tiki maundu ma mothe no maundu mangihota kweherio angikorwo no tuthie haria he collection oguo ni kuri na magoti uguo turaigire bill ino ikiri nene muno budget hena 1 trillion iria ciagirwo ni gukorwo cikiethwo in the public domain local borrowing koguo maundu no maingi na gwiciria na andu aria mareka policies icio ri ni magwo ni kurora uria budget ingihota kunyihanyiha nigetha tu avoid maundu mamwe ta maya thank you muno Jane urita mwonjoria ni uiguaga ukinyitwo mbaru kana support kuma kuri thirikari thank you mucoki dikuga tutigunyita wa mbaru tondu kwina project iroka cia gutethereria ta SME ngacogia ngatho kwi thirikari tondu maleta uhoro wa ATMs ni mokite makirutana SMEs kuthira ona ku install tondu ni kindu mpya no ni kiega na ti kiega tondu indira gioka mutiramenya gutumira wega na kiurerwa kana ni uragura raw materials kuma kwi aremi nirenda hiuthirwe muremi ndaenayo akioria ino ni ndu ata kuzia anaenda kwa hivyo iratuika murigo
ino turenda serikali yoje ugoti tunataka kulipa na kila mtu anataka, lakini vitu zingine sinafinyilia. Tukiangalia sasa, ukiangalia zile licenses ziko katika biashara kama ya unga oro wa unga ni nyingi, na SME the matikumenya ukakorwa ni kule ya Director of Restock, manufacturers, kwena KEBS, kwena share distribution, kwena Kajo, na ciothe ciena mapenalty kou walega gutimisa. Koguo SME ndakumenya yithie tungioria tando a SME itigiaringanirwo igatuika license imwe na yakorwo ina thogoro pesa ngapi, ndio unajua hapa ndio naingilia na nitalipa hii na niweze kusaidi kufanya kazi. Kitu ingine ambayo naona sasa kama SME sasa tumeingia pande ya procurement. Okoro ni direda kuweka biashara na government kana ni madhukuru direda ku deliver unga yangu ya ng'ombe ama ya nguruwe ama ya kuku. Mweno gwo kwa tweka procurement na tweka direre kawega nigo apply atia go qualify atia na ndaikia murigo wakwa ri ni ndarikia chakura ya ng'ombe tani cigana makundi bali manyita uguo ri makiuga ithe tutiratumirwa mbeca ni akripo SME kabisa. Kwa hivyo hata hizo tungeonelea hiyo ingekuwa kuna msaada pande hiyo ingesaidia sana, maana si sote tunataka kukua to comply but when you are complying to this there is another one kwekige kiraumira nemanetia health netia KEBS netia ini trona ni cia gutetheria to lakini ni nyingi na thogorani pesa ni mingi huko inafanyika tena. Sasa tu mwisho hii usito yote itaenda kwa nani? Inaenda kwa mkulima. Kwa mkulima. Ikitoka kwa mkulima inakuja kwa consumer ni yeye atachukua hii mzigo yote. Maana ile nilichanjua pande yote rasmi nipate ka kitu na siku. Kwa hivyo inafinyilia uchumi. Tena tunaona kuna miradi zimekuja na serikali ambazo ziniza kusupport and to strengthen. Na ningeombelea tu zipewe nguvu. Ithethererwe nikende itweke ni complete. Kwa mfano ligea udhira mfano wa youth hii mlandi ya Nyota okitetethererie youth nikenda matwike na biashara nyingi na ainge mane go besha izio marokire oro wa uremi ng'ombe boli goko toto icio ni animals kidogo sio wakubwa it's easy to manage. Leo washiria oro how akinyeteri okoro ni mundu woire ngoko ciake akiambia kuthukuma icio ni cianjiriria kurekia matumbe gwachenjwa kuongerera urito uroka na mbiru ino ri mundu ucio nagwota kuona matumbe muradi ucio ni wakua ona kithomo hathomete investment na natweka discouraged. Koguo ni wega ni marathomithia na nimendelee kuthomithia SME tondu umenyo ni mwega, mundu mugina anaweza kudrive vizuri na anaweza atakuwa competitive. Yes. Asante. Regina nikoletwo kiutithania wira na MSMEs na wewe atararia agitari challenges nikoletwo kuo na riria product iri zero rated ri process ya ku claim igotiri kuma kuri KRA likoragwo ririku muno makiria tukirongoria biashara iria nini rathi na mbere na gwikuria. Okay. Riria product is zero rated VAT area ya purchases ciaku mundu ni agirwo ni gucokerio. Product ikiragwo zero rated nigethe gie na promotion nigetha kindu kiu gikwo makiria uguo niguo thirikari ikira kindu ki export ge zero rated na mostly do iria ci zero rated tha ici ni exports nigetha andu urimi wa makorofia wa matunda wa mahwa nigetha makihote gukuria makiria na nigetha ikirehe dora. Uhoro wa process ya refund ikoragwo process ndaihu na mundu wa kawaida kana mundu rabia wira ri ni muremaga tondu wa mbere no muhaka uhuthire items tha ici twina items koguo kindu giothe urendia gikorwo na items kindu giothe uragura
uragurira fama matunda na mo matunda mau makorwo na items nigetha wathie haria kurifandirwo ri process ikorwo njega wakeri kiani ni mekaga audit ya refundishi nigetha ma make sure ati ni wendie nje wa bururi tikuya waiya kana maundu mangi. There's a lot of compliance ya audit. Koguo riria mundu uyu ure wizirurite wa mwiraga process karia gegubuatwo nigetha acokerio mbeca icio ri aikara gogwo akaigareke cikare. Koguo process iyo ingikorwo easier mundu ucio ne kuhota gucokerio mbeca ciake machize. Riu kora makambuni maria manene mena department ni marahota compliance ni mo macokagirio mbeca icio. Ni makinya mariko hihi thirikari ingikinyukia nigetha begerie kunyitirira MSMEs nguroraga nyonage makiria andu milioni 16 nio madependaga directly and indirectly hari biashara ici nini. Ni maundu mariko mangikwo nigetha inyitirerwo andu mahote gwikuria na no mekuriha ona igoti makiria. Reke ngwire MSMEs micro na those cietagwo informal sectors nicio ithraivagi economy ya Kenya. Nicio cira drive economy 80%. Actually riria tuga uhoro wa magoti makirogotwo kambuni iria ikoragwo ci medium taxpayers office na large taxpayers office ne 10,000 tu. Actually furori mugima. Actually turerirwo ne 8,500 furori mugima. Koguo andu aya angi othe mena guku thi category registration ne gukiri SMEs no micro nio marugamite economy ya Kenya. Micro yo aya ri nio mandikite andu aria ingi muno. Nio na andu aya ri nio maragura indo. Koguo ri riria kiari yuga ne turenda guthie ku informal sectors ne turenda guthie ku micro makiuga matire ha magoti ni marehaga tondu nio consumer ne marariha igoti riria ria VAT riria ria kugura indo agura irio ri ni ariha kindu agura muturi ni ariha kindu. Uhoro wa informal sectors ri go survive thia biashara Kenya is not a joke. Kambuni ciekuaga within 5 years. Micro by the company egegathie mwaka wa gatandatu riu ikoragwo survivete few. Koguo ici company 75 research uga 75% ya micro SMEs ne ikua within 5 years. Koguo mundu ara beat survival ma cost maige few na biashara no ri ni araria na akanywa na agathomithia ciana. Koguo nie njugaga atiriri taru ria twathia tene biashara etakinyetie million 5 turnover sales. Kiare matiatindanagira ne matamaga micro SMEs thaici ginya cio ne moragio. Actually turnover ya million no cio ne mundu ureka 100,000 mweri. 100,000 ri ne biashara ya thoko ne biashara ya smoky ne mundu ureka 2,3 per day. No ukona ginya kiare no marenda kumakinyira no marenda makorwo itimsine no yani support iria magiro ne kuheo magiro ne kwirwo kuma milioni ta 5 kana ugo maigaga 10 reke haha thi reke twambe tutigane na inyue kai consumption tax iria VAT wagura mutu ni wariha wagura sukari ni wariha no horo wa kwiragwo atireke tuingire itimsine reke tweke atia how ndungihota kuma build na acio nio mara build economy Kenya no ndungiriria kiari tau ni marahingurire department ya small and medium marenda kuma target na nikio marehete items nigetha expense ya kuri taru expense ya kambuni ciri maguragira acio micro SMEs koguo maramwira atiriri uyu micro SMEs umwetie items nigetha nakio muingirie system ini ya kuriha magoti. The moment aruta ka items ri akahurirwo thimu akirwo rehe igoti mundu uyu ri ndari ginya na technical capacity ya kumenya mafuku makwa maikarago ino niyo nguriha corporation we are bit survival arenda kuriha rent arihe employee kana ari na nyue riu ukamuingiria handu hangi he kumurema na riu ugakora mundu uyu ri riria ahurirwo thimu ni kiari uguo aigareke biashara ikare reke nyambie nginjeru reke njikia ngotia riu reke jeje ritwa niguo njira reke jeje ritwa koguo ngwiciria hau ni hagio ni kurorwo match harorwo makiria. Thank you. Asante sana we ni kuhio gikorwo hari biashara 100 75 ni ikuaga ni miaka 3 kana 5 miaka 5 koguo no andu 25 tu matigwo thiini wa biashara iyo 25% matihota go scale only 5% scale ara turameta medium ni 5% twedi cikaraga uguo survival business
nä kå hiå na tinie ndauga nä må taramu gitå gå kå studio tå kå tå ikä rie no mbere ya tå ikä irie tamba tå gå tware kå rä a mwena wa Kajiado mwandĩki wa mohoro wa Cuka wa Kĩaria nĩ yanĩirie na aikari matiganĩte gĩcigo-inĩ kĩu tũcoke tå ikä rie tũcokererie njĩtagwo Henry Kĩnuthia kana tu na ndĩ mũikari wa gũkũ Ngong'u ha gĩcagi niĩ mendekithia makwa kũrĩ ambunge aya twĩ nao nĩ atĩ budget nĩ ĩragĩthomirwo na nĩo magĩrĩirwo mathiĩ tondũ nĩo makĩthondekaga watho ũyũ nĩo magĩrĩirwo mathiĩ maikare thĩ menye kana nĩ mekũhĩtũkia kana matikũhĩtũkia niĩ ngũkiuga atĩrĩrĩ nao megũkĩhĩtũkia tondũ rĩrĩ ũyũ akĩrĩ guo mwaka wao wa mũico nao no marenda kĩndũ na no marenda okorwo nĩ miradi ĩrĩa ĩrũgamĩte kana ĩkwamĩte ĩthiĩ na mbere koguo niĩ mendekithia makwa ona twĩ raiya tũtingĩenda rĩngĩ mangĩ makĩhĩtũkia tondũ tau nĩwona thukuru ũhoro wĩgiĩ gĩthomo nĩ ũratunyirwo mbia ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi nĩ ũratunyirwo mbia nĩ ũragũithagũithĩirio maũndũ maya mangĩ marongererwo ta rĩu mahũthĩro ma kĩrĩa mata icirĩro inene gũkũ State House ũhoro wĩgiĩ mahũthĩro ma minister mangĩ marathiĩ igũrũ nĩtũrĩ matiriki njenga icio nĩ ũndũ ũrĩa finance bill nĩ ũrahĩtũkirio ĩratuĩka hĩtũkio rĩ niĩ ndirona tũhinyĩrĩirie mũno tondũ ithuĩ tarĩ ta andũ a kĩrathi gĩa thĩ rĩ ũrĩa matũitũhire mũno tondũ ta mawĩra maitũ methĩ mũno nĩ ta mwena wĩgiĩ maguta magũithie tondũ maguta nĩmo matũmĩte mũtũrĩre ũritũhe makĩria tondũ nĩmo andũ othe mahũthagĩra rĩu ũrarĩngĩthi kũgĩra material kũrĩa angĩra kana kũrĩa guothe ũbataraga gũthiĩ na ngari no nginya ũthire ngari ũguo marore mũno wa metro mũno hĩndĩ ĩno ĩ makorwo me very careful matigacokere kĩndũ kĩu mekire tondũ kĩndũ kĩu mahĩtũkirie nĩ kũheo maheirwo mbia mahĩtũkie nĩguo mwananchi aumie rĩu ithuĩ tũtingĩenda maũndũ ta mau macokerwo rĩngĩ amaretwo nĩ Vincent Seni Melubo ndĩ mũikari wa gũkũ Ngong'u niĩ ũrĩa ingĩenda atongoria aitũ harĩa gĩtĩ kĩa mbere kĩrĩa ingĩenda matũteithĩrĩrie mũno magerie kũrora mwena wa maguta na maũndũ ũrĩa makoretwo magĩthiĩ gũkũ mwananchi wa chini tũraumia mũno rĩu ta rĩu ũrakora mũhutu kũringana ũrĩa maguta mambatĩrĩirie ũguo hena mũndũ atangĩhota kũrĩha kĩrĩa atangĩhota kũrĩha nduthi ũrĩa ĩrarĩhagwo kũringana ũrĩa maguta mongererekeire so tũngĩhoya mũno atongoria arĩa me harĩa mbere marore mũno na ũndũ ũngĩ wa mũico ingĩenda kuga korwo no mahote mambatĩrie njohi magũithie maguta no makorwo matũteithĩtie na rĩu no wĩgwatĩre rwĩmbo rwa nĩ kwanĩrĩra ndakwanĩrĩire rũtuĩke rũgambi rwa thimũ yaku ũkũhihinya *812*789# ririkana Inooro nĩkuo mũciĩ wa aini othe mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie Inooro mĩaraho mũnini wa president gũthũrima waki wa barabara ya Rironi Mau Summit President William Ruto gwikinyia France kĩgomano-inĩ kĩa G7 akĩrũgamĩrĩra Afrika na thirikari ya kaunti ya Nyandarua gũkinyĩria aikari a Gĩthioro Kipipiri tabarĩra cia ũkũria angĩkorwo Ngai ũrĩa wombire thĩ na igũrũ na nĩoĩ nĩagĩrĩire gũtũhe rĩera tũhihie na nĩoĩ nĩagĩrĩire tũkorwo twĩna mĩtwe mĩega na agatũhe rĩ nĩendaga tũmwĩre thengiũ rĩ what about a human being ririkana onawe muonere ũcio waku wa maũndũ no ũtũme wonanie na ũtũme mũndũ ũngĩ ahote na kũgĩa gũcokia ngatho ĩyo
Gatho cia mwanya muno mwiroreri wa Inoro TV ni tondu urithi na mbere na gutwarana na ithiru turi ikereka-ini ria muthia ria ndereti itu muthenya wa umuthi kuria turathie na mbere na guthurima iguru wigi ungania wa magoti makiria muno riri tukiri ikereka-ini ria gukorwo tukimenya uria bururi kana uria tugikorwo tugibanga budget itu ya mwaka uyu na ndenda kwambiriria nawe bwana Ng'ang'a na no nyende hiyo korwo gitutariria ni maundu mariku mukoretwo mugika gutigirira ati ni tuonete biacara toguo twekuru tukigwa kuma kaunti-ini itiganite igithie na mbere na kuhocerera na riri ona riri turathie kwaririria uhoro wigie magoti ri ni uraigua onjoria no marateta ni tondu wa gukorwo ati thogora wa indo ni wambatirite na gikiro kinene murita kiama ri mureka atia gutigirira ati ni mwakorwo na mukinyitirira onjoria acio makiria muno aria marageria kwiyukiriria thank you Aboi oguo igwa kwirwo the biggest challenge ya biashara umuthi ni cost ya biashara. I'll tell you tawiro wito wa Shuma. Utahingurite kiroko the cost of licensing. Tuna license kido mugwanja. Annually utaina shigita 600 ndungiruta wira uyu. A few years ago license ya twali ha shiringi 5,000 riu ni 250,000. Akonita kanjo ya Nairobi license ya twa mahega 10,000 riu ni 100,000. You know, the cost of doing business has become so high. Cost of operation ya wiro ni kwa itwa iguru muno muno. Maundu mawe in as much as tugenda kutairia andu is very difficult. No ni tamaguta. Neyo muthenya thousands and thousands of trucks ya Shuma iria delivery iria collection na no igwe ni expenditure egi. Number 3 rates ya begi cia gobo ritira kobeka. You know, they're very very high. Now twetano association we tuthiete tugikaga ni ati tuthiete tugeragia na thirikari and we are very happy ni to engage Scrap Metal Council tondu acio ni regulator industry no matuhe license yemwe oguo igwa mutumia ucio iga tutere wira na license yemwe ako ni license ya nema iyo turi ha 200,000 ako ni ta license ya you know all these licenses itweke consolidated into kindu kimwe thaicire mundu endagia Shuma license ciothe hari mwakari ari hagata mbeca cigana uguo not less than 700,000 license peke yake yes yes tondu tanema riu ni 150,000 so majority of these people urona marutaga wira and they work with very minimal capital na no amenya gutire wira ukoragwo murikitwo ni thirikari kana ni security agencies ta wira wa Shuma muthigari okira kindu kia mbere ciragia ona wira uyu tari illegal no iyo niyo narrative area turenda kunina and we have fought it tutigiria ati wira wina recognition just like any other business tondu wira ukinyia andu 300,000 we've been in operation for the last 100 years since 1938 now with this time riria Uhuru arehire moratorium iyo ri niguo twagia na kiama twagia na association ni kurugamira ri niguo ratukie recognize uko twita association undu wigi licensing ucio ni turarwa naguo muno we ensure that thirikari ni atuhe license yemwe horo wigi magoti ni turamakaire na ni maratuigwa another thing ni horo wigi operation cia andu aitu vis-a-vis relationship ya ona borithi that has been a sore thumb tarige kwira thimu ino yakwa kuma kiroko ni nyitete thimu makiria makibao since morning ya andu aitu pure harassment you know muno kana wa korona werwa ati indo ici ni cia kuya ni maenda marwa ni maenda ki and then product ni tumenya kuria maundu maya meka ate marikagira riu twita kiama tu maundu tatu ni turathie indo tukirwaga nacio because we've been having serious challenges na at the same time kamuingi niko kera gukoyaga ndiri andu aya matie na mundu wa kumaririria riu wa Buya host national TV ri twagia na forums iria tukoetwe twina ciori tukagea na recognition thirikari ikarielezia andu aya ni serious akonita ma license macio ma consider ati ni megutwara thi akonita magoti macio I'll tell you it took a lot of haggle go convince thirikari ati twehererie igoti ria VAT tondu that was very punitive you know riu ni tukoetwo tukirwira andu aitu uguo na njira iyo na gitio actually nikio turenda one day when you are writing the history of this industry ni tukera andu nikigia tumire Uhuru we know the secret atuhingire wira
not maundu mari athire kuheana because he was misadvised not tondu tutena mundu wa gutwaririria kana mundu wa kwariria industry ri nikwe gutuma wone mundu ucio ni okira na hingira wira can you imagine 8 months andu acio there was no operations nikurikia turarikia na nikiuria kirorio muno riu tondu ni muronekana ni muyukitio ndu na ni ukumuteithia muno ri akenya meterere cuma igwagwe cost ya cuma ri tito ithuĩ tu provide raw material na uhoro wegie mathogora ma cuma ni steel millers na ni mila ni akona ni marakaya muno ndu pia production cost na iguru kuma thitima kinya ki na uhoro wegie material kindu kiambe turenda gwika ni kunina import ya scrap iyo tunine vivyo na makoma ki operate na kiria giguku when we have 40 na ni jwa turamenya yo ni jwe ni we are going to achieve that koguo no jire muingi regulate or shuma the issue is regulated ni minor industry minor Kenya Association of Manufacturers acio nio mara kurigano na ometetagira kwao igithirikari ngatho cia mwanya muno gicaro ngirikia nawe no nyende hiyo koro gitwira atiriri watho uyu ungihituka uguo ri na bunge ikorwo ndi gucenjia kindu niki wita mwendia wa ndawa ri niguoya uriku wina guo munene muno kuri murwaru uri ukuremererwo ni gukorwo ati ni gukorwo akiona ndawa riria arwara thengi muno wa boy kurigana kiuria giaku nema oria ngugete hau gabere muthia mundu ri gukorwo ehatikaine makiria ni munyoi wa ndawa ri haria muico so thirikari igia gucenjia watho uyu na tore jugire association yetagwo Kenya Pharmaceutical Association Pharmaceutical Society of Kenya eyo ne biro ire marojete thino wa parliament nigetha watho ucio ugerie ku reduce na biro icio cigerie VAT icio cigerie ku reduce lo thirikari itu igiaga go hingio guo at the end of the day no twikore arwaru aitu niyo client aitu niyo meko mena thina tondu at the end of the day ni gukora mwendia wa ndawa kana muthondeki wa indo ici cihutanitie na ndawa cost yothe iguthie he murwaru na at the end of the day murwaru no kwathirika thank you cigo ciaku cia muthia tukirikia thank you muno wa mbere ni gucokia ngatho ni undu wa kuhostwo thini wa show ino na gwiciria mathanga ni magitengera muno gwiciria no tukihoe muthenya ungi tukigenda kamwe kiota gaka na wa mbere no nyende gukigeithia arateria tatu no nyende gukigeithia aikari othe haria kirigiti hau niho ngoretwo ngirutira wira kwa miaka igana ona ni njui kwena customer citu twendete pharmacy itu etagwo Vikamed Pharmacy au kirigiti no nyende oco kugeithia aciari muciari wakwa haria mucie hetagwo Kinyona ni kure Murang'a mami witu my brother my sister andu aitu othe na bare ya Keiru na muthia he murata wakwa muno na ni agututhikiriirie muno na ndimwendetherie kuhona kwa na ihenya ndagitari wetagwo Gideon Njoroge akoretwo thini wa sector ino miaka mingi na ni murata wakwa muno akoretwo tekũigua wega na ria muico tukirikia murata wakwa muno wetagwo DK akoretwo thini wa industry ino ya kugura low material ugo Mr Ng'ang'auga DK yararogoma kuria muruka ndamwendithĩrie hotani na Ngai amurathime rito rema mwanyu ndunuga mami twetagwo Margaret wa ruguru wa Keiru kana nyina wa DK Kinyona mukoe kwa bari ya Keiru ngatho muno ucio ni Lucas Gicero ni mwendia wa ndawa togwa twira kuria mwena wa Kirigiti na oho no tumana Evans Ng'ang'a uria nake ni chairman kana muikarĩri wa kiama kia endia a cuma guku bururi-ini makithii na mbere na gwituteithĩrĩria guthathaura makiria cigie ungania wa magoti na hihi uria marakeigua matwarito riri turagithie na mbere na guthurima na guthikiriria na kwaririria uhoro wigie ndereti ya watho wa kigina wa mwaka uyu kwa ihinda riri ndenda gutware mwena uria ungi kuri mucoki nigetha nao makoro magitiriha Gimona waboi tukirikiria muno uyu na Jean ngwajiririe nawe umuthi ukigia mweke wa kugena gikoro na President William Ruto kana abunge to nio magituraga mawatho nio mahitukagia kana kuguithia mawatho maria marikuo mamwe makihinyiriria onjoria maria angi makimateithiriria ni maundu marikuo ngimera nigetha uteithike ta mwonjoria. Thank you Mucoki yegi kiana kamwene kau opportunity bitekale na president tuketi na president kuongea kitu ya kwanza ningemuomba ni hii mambo ya kuleta animal feed kwa
tax exempt isiendelee. Kwa sababu hiyo itaongezea uzito sana na cost ya production kama vile expert amesema itapanda. Already angalia tumeguzwa pande ya housing, mambo ya rent imepanda. Tumeguzwa mambo ya digital. Siku hizi kila mtu analipa na M-Pesa. Na hiyo cost mkulima target kila yoke kwake araskuma mira. Hiyo ni cost imetuingia. Hii ingine ya mambo ya raw materials, msigo utakuwa mwingi. Chakula haitaweza kuuzika. Ningemuomba hiyo atuondolee vile ilikuwa. Ikae tu vile ilikuwa zero rated, tuendelee hapo na tuweze at least kukue na kuna relief kidogo kwa wakulima. Ya pili, ningemuomba sana kitu ambayo inatumika sana kwa chakula ya wanyama ni energy source ya raw material kama maize. Kupata hii yellow maize vile tunaweza pata subsidy yenye italeta mahindi ambayo iko affordable. Na atuweze sasa tunaweza siagia tukitumia hizo vitu zenye ziko quality. Ningeomba sana hiyo ikue inaangaliwa. Pia kwa hizi license mingi watu wetu wa parliament, ningeonelea vile tungeingiza ikue moja ile inaweza ripika ndio hawa sisi SMEs tuweze kuwa kweli tunapata kitu. Asa kwanza kama kwa product end product. Ukienda kama kwa caps unakuta kila product uko naye lazima ipeleke uilipie, cost inapanda sana. Ningeonelea vile tunaweza saidiana na kwa mkulima na muhimiza hivi. Lazima turime. Maana hiyo ndio imetuajiri. Musikufe moyo, hiko njia itafunguka. Usiachilie ng'ombe kabisa. Thengio muno. Ndagĩtarĩ Regina tukirikiria finance bill ino ria ikairiri ina fixes cingĩkwo kana ingĩtabania tondu hari ona mweke tondu iri kuria bunge-inĩ ya bũrũri ya bunge mari ona mweke ucio hena fixes cingĩkwo nigetha andũ othe maigue ta mateithĩka. Katuga ni handle tight corner tondu at the end of the day uguo twaririria ati kwina mbeca irakiendekana nyingi biu nigetha kukate horo wa budget. No kuma ya imire ne tuonete CS badi akiaririria maundu maingi ni ariririo horo wa finance costs cia digital akaiga itikuhutia M-Pesa Airtel. No riu thina riria kanyamu kau gatigwo guo ke open gate kuga exclusion how gakoke open to manipulation. Ni arariririo horo wa thimu akaiga ati 25% ino areheria ati magoti maria makome 55 ru mareheria maria mekire maya wahingurira thimu makaingira. Na ni ndakena ni kuona chairman wa scrap metal it was a big relief he adwa scrap metal wedia uhoro wa VAT he scrap agiko he industry irakorwo na maratathi maria twitaga missing trader maratathi ma maheni iraria scrap metal wabi go scrap metal system yake ari ni rahota kumenya ni uredia scrap ndwani na mierio matari marakuhurira thimu. It was crazy. Kiare iratagatete scrap metal few marauditagwo in and out. Koguo kuona relief yo na kuona naguo niguo mundu onagatiriri association ni iruta wira riri andu moka hamwe makalobe na makohota kuiguika. Ni turonie maundu ma amnesty maria mekiritwo amnesty akihota guteithia hana haria ni undu wa kuriha magoti. Ni turonire andu a mitumba nao makirwo ni maririha magoti mangi kuona kiari igithi igikuruka kuthie kwetha informal sectors ya twarireirie na micro SMEs. No turahoya ati riria thirikari irihota kunyihia budget maundu ta magwika finance bill mwaka ni marihota kunyihanyiha. Yes. Asante sana. Ngatho cia mwanya ageni aria nyuma nao mukiro wa studio ni Ndagĩtarĩ Regina Kĩng'ori ni mutaaramu wa magoti na mundu gwitwo Jane Biashara na kire monjoria kana mwendia wa irio cia mahiũ kuria kaunti-inĩ ya Embu. Ni ngurikiria hau mukiro uyu nditaga muriki wa mucoki ndirona ikuwa wabo ciethagathagite o wega nigetha turehere mohoro ma inoro miaraho guikirie Wambui nigetha nake agikugire horo na Wambui ndero ngugeithie muno ni muthuri ugwitwo James Kung'u kuma kuria mwana wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Wambui ndageithika muno ngwiciria no wega tukimwire nturithie kuria mucere
ngatho cia mwanya muno kuri we mwiroreri wa Inooro TV ni tondu uria wakorwo ugitwarana na ithuĩ kuma o riria twambiriirie nginyagia riu cirorete thaa 7 tukauga ni ngatho. Niĩ naniĩ njĩtagwo Wambui wa Macharia, ngakwendithĩria kiumia kiega wĩ wa bata. Gikorwo aturaga moyo mwathani ungikacokeria we no ngakena maumagarire matekuhura riboti tukaigue kiruya tukaigue karatina gutoikaine kuria maturaga o hari uri ndakuthaitha mwana wakwa uka family ciao igetigwo ire na maithori kurigwa atiriri kathire ku ende gatagati-ini ka maya mothe kuri na mwihoko wa family ici gucokanwo na endwa ao ni tukwendete muno ni tukumisaga ungigoka ngone na maitho ma mwiru uyu ningakena na ngire Ngai ni thank you. Nyitanagira nanie Sam Njuguna tukihungura matura-ini na kurumirira makinya ma aria morire na tukamahundura na mucie thabarira-ini ya Wathire Ku na Inooro TV. Mucamanio ru ni uthire mutwetagia bia na gutire kindu turanagia icenjia mutumega irio tatuteithia niki turi anogu ng'ombe ciakwa no iria iranyivia na matumba itarakiona ki nguru ciakwa no kuenja iraija na niguo ndicieheire irio na nikio tumureteire mutaramu na nikio tukite kumukombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Feed irio citu ithondeketwo na teknolojia ya iguru ni quality na ile na standard ya iguru. Ni wakule uniogashirithitio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kabuni ya Nice Mwea. Tukoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tukwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Reke ngũbundithia ũrĩa gũthambia kĩoro arĩ ũndũ mũhũthũ. Oka ũmũthĩ ndĩrahũthĩra Vim Lavender Toilet Cleaner. O kanini nĩ kaiganu, koguo hakoguo mũromo-inĩ wa bowl yaku. Mĩhe ndagĩka ta 15, ũcoke woe burashi ũkumuthe na gĩko gĩothe hamwe na germs ndũgaciona rĩngĩ. Warĩkia gũkumutha rĩ, burashi no rĩkoragwo na kĩoro gĩtheru kĩrahenia o hĩndĩ. Vim Toilet Cleaner ĩronekana na mĩthemba 3. Awega Company Limited, turning tenants into landlords. Mwaka ũcio ũngĩ nĩ ũrathirire o kiugaga nĩ ũkũgũra ndume kwene. Wĩra witũ mũno tũigire nĩ gũgwethera mĩgũnda ĩrĩa ĩna mabataro marĩa binadamu akoragwo akĩenda. Mĩgũnda itũ tũna 200,000, 300,000, 400,000 nginya 500,000 na yothe ĩrĩ title deed. Mĩgũnda itũ yothe nĩ tũheaga andũ mwaka ũmwe kũrĩha na deposit no 100,000 tu. Na rĩu tũkĩrĩ na mĩgũnda Matu, Kamuru, Joska, Mala, Kantafu, Komahi na Eastern bypass. Haiya, tukiogure. Nĩho hau. Tuhure thimo 0798 555 444. Awega Company Limited, turning tenants into landlords. Nyene ngũgũikĩria mbica icio. Haha nĩ maũndũ magĩre kana gũthũke. Nĩ ũndũ wakwa
Sonam ndangihota kuikania no riendete. Ni undu wakwa Ananya ndangihota guthie trip ya cukuru. Ike murugamite oguo. Urathi atia? Madam reu gatheti ye haha. Gridi ha. Ungeura mugunda no ho title within after every 6 months ikaga search ya mundu ucio waku ogu confirm ati bado no waku kana nducenjetio kana hati mundu ukite akahahama muhaka waku gutire mundu ngikuingata haria wakite atari na court order na muhaka ambe akuhe notice na muhaka anona nie kihota arakuingata tau tondu aikota ito ndende kito thini warito ria kara kuingata tau. Shesheni ya Inoro TV. Mamwe maria tukuhaririirie Inoro miaraho. Munini wa president guthurima waki wa barabara ya Rironi Mau Summit. President William Ruto gwikinyia France kigomano-ini kia G7 akirugamirira Afrika. Na thirikari ya kaunti ya Nyandarua gukinyeria ikari ya Githioro Kipipiri tabarira cia ukuria. Tariki ni 16 mweri ni wa gatandatu mwaka wa 2026 mwiroreri wa ceceni ya Inoro TV tukira ngoroge kunyita ogeni haria hothe uratwamukira uri ari cirikitie kwihanda tha mugwanja cia muthenya nigetha tukorwo tukirora miaraho maria maragithie na mbere ni ritwa ria kwanjita guikua wa boci tabariro ya kirikirira ni tabariro uge wa kwire gukinyagira kuma muthenya wa Jumatatu nginyagia wa Juma na kwarania na ithui no twandikire kuhitukira namba itu ya ndumiriri nguhi 2244 na kuria YouTube wathie no tukorwo tukirora ndumiriri yaku na tukiambiriria maria tukiri namo ni ati munini wa president Professor Kithure Kindiki augite ni aiganire na wira uria urarutwo waramia-ini wa barabara ya Rironi guthie Mau Summit. Kindiki athiete na mbere na gutirithia ati fata wa barabara ino iria itanyitwo kwa ndandura ukuria wa matura matiganite kunyihia muhatikano na kuhuthia mithiire. Kindiki haritie hindi ya icera riake iria hinahi kundu gutiganite kuria waki uyu urathie na mbere mwena wa Maguo, Karenga, Kijabi, Kinongi, Naivasha na Gilgil. Waki wa barabara ino waruguririo ni President William Ruto mweri-ini wa 11 mwaka muhituku. Sio tu riziki mnajitafutia, mnasaidia kujenga nchi yetu. Wakati hii barabara itapanuka ikamilike, itasemekana kuna Wakenya ambao walifanya hiyo kazi, na nyinyi mtakuwa katika hiyo vitabu ya kumbukumbu. Kwa hivyo nawashukuru kwa niaba ya serikali, kwa niaba ya rais, kwa kujitolea kufanya kazi, kwa sababu vijana wengi wanasema hakuna kazi, lakini hawajitumi kazi. Hata ikipatikana hawataki. This is not the only project. We are going to have a lot of other projects to ensure ya kwamba vijana wetu wale ambao wako na ufundi na ujuzi na wako na nguvu wanatumia ujuzi na nguvu yao kujenga nchi yao. Ndio tumeanzisha National Infrastructure Fund ya kuweka pesa yetu na pesa ya wawekezaji, ndio tuwe na project kama hizi mingi
Vijana wetu wasikae kule huku mitaani wakitumika vibaya na watu ya siasa kupiga kelele na kuwashangilia. Natagitiga na ripoti yo ni ati ndereba umwe wa ngari cia cukuru Kirinyaga ni athitangitwo igoti-ini ria Baricho mbere ya mucirithania Jane Kamau ni giko kia unyitani wa kiahinya. Moses Maina Njogu athitangitwo ati kuri tariki 6 mweri-ini wa 5 itura-ini ria PI gicigo-ini kia ubunge kia Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga ni anyitire kiahinya mwana wa miaka 4 giko kiria kiri mugaru na watho. Oho thitango-ini ici ni ati ni atafanirie giko gitari na gitio kuri mwana undu uria ni mugaru na watho gicunji kia 6 cia mwaka wa 2006 undu uria areganite naguo guku cira ugitanyo gukana gwetwa tariki 14 mweri-ini wa 7 mwaka-ini uyu. Ona thengia wa thirikari ya kaunti ya Murang'a kunanira njung'wa na arutani ana thari iguru rigi ndugamano iria makoretwo nayo igi nyongere ya mishara na kwandikwo mutaratara-ini wa gutura. Mwaho ugi wa arutani aya handoiganire na nyongerera ino no uthiete na mbere na gutabania mirurungano taoni-ini ya Murang'a. Matongoretio ni Tom Kang'ethe muikariri giti wa kiama gia gutetera aruti a wira bururi-ini na John Duda munini wa mwandiki munene kiama-ini giki moritie thirikari ya kaunti tige kuheana itumi indi ihingie wendi wa arutani aya kuringana na watho. Mwaho uyu wihitite kwaga gucokereria mathomo-ini na ati maritabanagia mirurungano nginyagia makaya mao makaiguo. Most of the teachers who are there were there na walikataa. It was threats, it was intimidation. There is no contract you can sign with intimidation. Hiyo era iliisha siku ya Moi, hiyo iliisha. Sasa ni watu wanaketi wanasikizana, na ukikosa kusikizana tutasikizana hapa kwa street. Why don't you call the leaders? Sisi ndio tuliita strike. Why don't you call us? Utuambie keti na sisi tuongee. We talked in Baringo, the teachers were employed. We talked in Kericho, teachers were employed. In Kiambu we talked in 2021, teachers were employed. Tuliongea na Nyeri waka employ. Nakuru waka employ. Nairobi waka employ. Nairobi right now is doing a CBA to add more money to what is being paid right now. Na wako hii kitu ya kusema ati wage bill. Wage bill ya huku hata tukisema ni 52%. Ya Nairobi iko 67. And they are negotiating to add more money. Mambo ya kandarasi ni wale watu ambao wanaajiriwa kama state officers. Wale watu wanalipwa mshahara ile ambao mnachukua loan. Wale ambao mshahara yao ni kubwa. Uwezi pia mtu kandarasi ya 17,000 ya 10,000. Hiyo haiwezekani. Hata sheria za Kenya saa hizi wale wanafanya kazi kwetu wanastahili kupata pesa zaidi ya hiyo. Kwa hivyo tunaomba tuende pale chini tuwapee mwelekeo, tujipange sawa sawa. Monday lazima kanuke. Monday lazima kieleweke. Monday lazima kieleweke. Ni sawa? Na tunawaambia hivi mpaka kwa sababu tulipeana waraka wa kisheria wa kirasmi ambao umesainiwa na General Secretary wa County Government Workers Union kwa mujibu wa sheria. Mtaendelea kukaa nyumbani. Mtaendelea kukaa nyumbani mpaka wakati tutapata barua zenu za PN. Na tukiuma kaunti-ini ya Murang'a ni ati maabitha a urigitani kaunti-ini ya Kware marikitie kunina mugomo wao wa uria uronaninite thiku 33 riu ni thutha wa kurikania na thirikari ya kaunti ino uria makaya mao megukorwo magitarigikirwo na riu marauga ni megucoka wira rungu rwa mathaa 24. Ngwataniro ya arigitani a Kuko ni yuritie thirikari kwandika maabitha aya wira wa gutura makiuga thirikari cia kaunti ni ingathitie kumandika thengia wa gukorwo wira miaka 6 riu. Tuko na matumaini kwamba
Kwa makubaliano yenye tutaenda kuweka kwa sasa, tunaweza elewana vizuri na tukamaliza huu mgomo. Sasa pesa zimetolewa, tunajua pesa zile ziko ni 8.7 billion. Pesa ambayo inatosha kuwaweka katika kandarasi ya kudumu ama kazi ya kudumu. Na kwa sababu ya magovernors kusema hawataweka katika hiyo permanent and pensionable, ndio inayotutatanisha sana. Kwamba the governors wamekuwa so insensitive, yani hawana hisia kabisa. Kwamba watu wamekuwa wakihudumia wa Kenya na wamefanya katika hali ngumu miaka 6 na bado unaweka katika hali ya sintofahamu, licha kwamba fedha ulizokuwa ukiitisha zimewekwa na mmepewa katika budget. Huu ni mwezi wa 6 na ni mwisho wa mwaka wa kifedha. Tunapoingia mwezi wa 7, mwanzo wa mwaka wa kifedha, inamaanisha kwamba pesa zote zinafaa ziwe zimegatuliwa ili wafanyikazi hawa walio chini ya mpango wa UHC wakaweze kulipwa. Ikiwa governor hayuko tayari kupatiana barua, je, tutalipwa? Inamaanisha kwanza hatutalipwa. Hivyo tunatoa sharti ya kwamba governors waweze kukubali kile ambacho rais ameweza kutoa directive ya kwamba wafanyikazi hawa wote wakaweze kupata barua zao za kuajiriwa kwa mpango wa kudumu. Na tukithina mbere ni ati gikundi kia atumia atongoria aria mari mwena wa thirikari ni matugiritie na njira nene uruti wira wa President Ruto na thirikari yake, makiaria mari kaunti-ini ya Taita Taveta kuria matwarithitie mihango ya gutuga ikundi. Atongoria aya ni mokireire mwaho wa mung'ethaniro makiuga marahura uteti utari na muthingi. Wangui wa Mwangi niwe uri na riboti ino makiria. Gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru mari na mubunge wa Likoni Mishimboko manyititwo ugeni kaunti-ini ya Taita Taveta ni mubunge mutumia wa kaunti ino Lydia Haika igongona-ini ria gutuga ikundi. Igongona-ini riri atongoria ya makiraha utongoria wa President William Ruto na kuga rekodi ya wira uria arutite ni yaririirie. Ukiangalia soko, nikikwambia kwangu mimi nilikuwa nimejitengea soko 18. Nimejengewa soko 12 na Rais Ruto. 12. Na najua amejenga pia kule Murang'a, vile amejenga huku Voi, vile amejenga huku Taita Taveta. Kwa sababu najua anafanya kazi bila ubaguzi. Madite na mbere kuga rungu rwa wathani wa President Ruto a Kenya kuma iturisho cia bururi mahetwo mweke wa kugunika hatari na muthutukanio. Ilikuwa campaign pledge ya viongozi wengi, lakini hakuna mwenye alitendea haki. Ni huyu William Samoei Ruto. Kwa hivyo tukisema kwamba anafanya kazi, anafanya kazi. Tukisema kwamba ameweka usawa, ameweka usawa. Ni manyororetie mwaho wa mung'ethaniro makiuga uteti uria marahura nduri na muthingi na matire na mubango wa kuguna a Kenya. Jamani wa pwani wenzangu, wacheni niwaambie maneno ya kisawasawa. Hizi grupu za opposition zote ambazo wamejipanga panga opposition, sijui yule jamaa yule ambaye saizi hana substance ya kuongea, a whole leader who used to be the deputy president of the Republic of Kenya, hana substance yake matusi. Edia igongona riri ikundi tiganite na itugitwo na indo cia gwiteithia tafarira iria ikinyanirio rungu rwa kigina kia GAF. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Ngatho wa Ngui wa Mwangi ni undu wa riboti ona tugithina na mbere ni ati baruthi wa Kenya UNEP uria nowe mutumia wa uria wari mutongoria wa ODM Raila Odinga niwe Mama Ida Odinga ni ahoete arutwo a urigitani kwirutira na kio wira-ini wao kuona bururi nio mafatarite. Akiaria thukuru-ini wa urigitani wa John Charles Medical Training College hindi igongona aria kuhubwo thumbi kwa arutwo a urigitani, Mama Ida oritie arutwo aya kugĩa na ũmĩrĩru kuruta wĩra na kĩo oro hamwe na kwenda gũteithia andũ rĩrĩa marĩ wĩra-inĩ ũyũ. The world today faces numerous health challenges, from emerging diseases and public health emergencies to inequalities and healthcare accesses. The challenges require healthcare workers who are innovative, remember that word, innovative, ethical, resilient, and dedicated
to lifelong learning. Your responsibility extends beyond hostel walls. You are ambassadors of health, educators in your own communities, and advocates for the healthier society. The healthcare landscape you're entering in is demanding. It will test your knowledge, your endurance, and your humanity. There will be moments of frustrations where resources are inadequate, when systems fail, when the weight of responsibility feels heavier than you anticipated. In those moments, I ask you to remember why you started. You chose a profession of service. That choice was not accidental. It was a calling, and callings do not expire when the circumstances become difficult. Na tukiuma ko ni ati kigomano gia 11 kia mabũrũri maria mariganĩtie na iria nikiambĩrĩirio mũthĩ kaunti-inĩ ya Mombasa. Kigomano gĩkĩ gĩa thikũ 3 kirehete hamwe ajumbe makĩria ma 5,000 kuma mabũrũri 100 maria makoragwo mariganĩtie kũringana na anyiti itemi gĩkĩ kana gĩko gĩkĩ kia iria-inĩ mũno makĩaria kĩrĩa kĩmatũmĩte kana gũte cuba cia plastic nĩ mamwe ma maũndũ maria mahutĩtie iria na njĩra nene. Amwe a aikari na mahoete ũtegi wa thamaki kũgacĩrithio makĩria mũno makĩria gĩtaro-inĩ kia Afrika ya irathĩro. They need to submit their plan on how they want to protect their ocean, coastal water. And what we've seen from our global report that's just been released last week, we have seen that countries are very slow in terms of implementing their protection plan to protect the biodiversity lot. Oceans are facing a lot of threat in terms of pollution, but also in terms of IUU fishing, but also like a lot of activities that are happening by the fishing trawlers. So we are calling the authorities, all the people that are gathering at this conference, to stop IUU fishing, illegal, unreported and unregulated fishing. Na zinakuja zinavua basi samaki wengi tu hata wale wadogo, na kuna wale wavuvi wa kutoka nchi zile ambao wanatumia ama wanaegemea uvuaji kama kitega uchumi, na zile meli kubwa ama vile vyombo vikubwa vikija basi vikivua kila kitu, inamaanisha kwamba wao watabaki na kwa umaskini. Serikali ya kutumia nyavu kuanzia nyanza 2.5 kwenda mbele, sio nyavu ya nyanza 1.5. Hii inaua samaki wadogo, inaharibu mazingira. Na nyavu hizi ambazo zinatoka kwenye mawe coral, zikivutwa zinachukua paka mayai ya samaki, kwa hivyo samaki wanaangamia. Wawajibike na watekeleze na waungane, watilie mkazo, wakubaliane makubaliano ambayo yameungana na BBJN. Sasa pia vile tunataka sisi kama vijana kulinda wa pwani, kutoka pwani, tunataka hizi meli kubwa zisitishwe kuvua kibiashara. Kwa sababu gani? Zinaumiza sisi wavuvi wanaotoka pwani ambao wanatumia mbinu za jadi za kuvua samaki. Tigana icio cia ũtegani atĩ atongoria a makanitha rungu rwa ngwatanĩro ya Sauti Mashinani nĩmorĩtie atongoria gwĩthema na ndeto cia rũmena na ngũĩ rĩrĩ tũrorete ithurano-inĩ nene cia Olkarau, makiuga ndeto ta icio cia gũcũngĩrĩria mũgayũkano. Ihinda-inĩ o rĩu nĩmorĩtie aciari kũnyitanĩra na atongoria a ndini kuonia ciana njĩra na mwerekera ũrĩa wagĩrĩire rĩrĩ irorete kũhinga cukuru rũtha-inĩ rwa midterm, hamwe na mathukuru ma kũhũthĩra thikũ ici kana kũhũthĩra thikũ icio kwagĩrithia nyũmba cia gũkomwo hamwe na irathi nĩgetha gũtigĩrĩra ũgitĩri wa ciana nĩ wathingatwo. Atongoria aya mararagia kanitha-inĩ wa Jubilee Christian Church gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Kenya tutirathama ni witu, wewe muteti ukorwo kimenya ciugo iria uraria nicio no citume icine bururi witu. Bururi twaheirwo ni mwathani, bururi mwega wa thayu. Koguo ni ingiuria ateti a mithemba yothe ya miena yeri matige uhoro ucio wa gucogera bara, tondu ni muki guku yatua kurwo ndihoraga na ihenya. Kundu kurengiuria thirikari nigira thirikari ikire urie thukuru yothe ya boarding school ati thukuru ciothe ciikirwo CCTV, tondu nitukinyite ihinda ya teknology riu, tutire ihinda riria tene ya ciari gutire teknology ya CCTV. Thukuru yothe ya boarding school
ne ikoro ikihitukio tuka boarding school iko ina camera CCTV kila mahali handu hothe kuno tori atiri ithu aciari twetekera utukutukuya responsibility tutasiari uthomithia ciana citu mitugo ni tondu mwana uyu ni kababa na ni kamamu mucii riu akinya kababa uyu na mamu uyu ri tondu amenyerete guikara na nyina agithaithagwo hau ri mwana uyu athie cukuru arori uria angicina cukuru nigetha acoke mucii oketwo kababa na tugithina mbere ni ati thiini wa matura-ini umuthi turacokia makinya na thutha kumurika itura ria King'ero na kwenda gutaukwo wega kihumo kia ritwa riri. Charles Gikuga wa Kariuki ni aranirie na aikari na kugaria guthathaura kihumo kia ritwa riri. Charles, mwaro ni waku. Itura ria King'ero ri wodi-ini ya Kabete na guku ni Wangigi kaunti-ini ya Kiambu na kuikaine King'ero kuringana hihi na maritwa maria muthungu atuaga kuringana na ati ni guikaraga athungu na aria manjiriirie matura maya no tereke tuiguikaria guku kana ni moi King'ero yugite atia King'ero yugite atia King'ero yugite atiriri ni kwang'eagirwo mbaũ na tukifuremwo na ritwa riu ria kuga King'ero no King'ero kiari King'ero kiamba iriega ritwa riu tiriega tondu no ndona mundu igua King'ero igua ndathi King'ero agathia akora ndangienda guka King'ero riganitie na matura mariku mangi nduga kudigania tate ita guku kanitha hena ndorarua hena cura hena na Wangigi Ndongoro na Kabete na Kibisiko King'ero ricenjie kuma King'ero ritoki riu tungika atia ndau niguo hau nie ndingimete ata tigethenjero aca gitigeta uguo guku ri kuringana na aria ndokire nie ngimenya tondu njiarirwo guku ri King'ero gwetirwo King'ero tondu kwari na githii kia mbaũ nikio kiang'eaga ri ni kinyamu kianyitanagirwo mwena uyu na mwena uria to tiragita yang'eaga kinyamu kiranyitwo guo gigatindikwo ni andu tatatu uguo gikang'ea mbaũ icio nikio gwetirwo King'ero na ndigwa ni kamai tondu uguo aya maraiga ni atumia ni mathukagiriria tondu marona atiriri we waremwo ni kwendia waru ciaku ri no ria nahota kwendia kindu giake magathukiriria kwari githinjiro kinene muno he hindi gwakuruhanitio King'ero giki na hindi kwari waganu muingi gugatuika andu ni mahuragwo ngeta hihi he undu kuruhanite King'ero kia mburi na King'ero kiu kia mikora ni ritwa ni andu mathukagia ritwa ni ritwa ria guku ni itura riaga muno ritina maundu ta mau guku gwitagwo atia na gwitagwo uguo niki guku gwitagwo King'ero reke njuge aria mari mbere ni twakoririo gugitwo King'ero na tukageria gutathurimo maita meria makaiga ni kwari King'ero gia guthinjirwo angi makenda ku interpret kiari King'ero uria andu mauga ha ni ukung'erwo na angi makaiga kwari King Ed Road koguo ri othe ri turitaga King'ero no uria tungienda gutaura ritwa riri ni turihe ritwa riria riagirire King Ed Road riu nirio itura ria King'ero kuma King'ei kia mbaũ na kuma hihi ritwa riria rieritwo ni muthungu na nginyagia muthenya wa muthi kuria riu itura riria King'ero nikuo toro wa andu aria marutaga aingi aria marutaga mawira Nairobi na magoka gukombora guku handu-ini ha Inooro TV de King'ero Kabete kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki Ngatho Charles Gikuga wa Kariuki we wambe uikare o King'ero na ithuĩ twambe tuikirie o hanini ni turacokereria thutha wa ndagika citari kuraya. Ndoa hii kitu inanitafua. Gatiga wega kana ume. Gaka ndingetiga nituthie ngamuonia wira wako. Kondo ni guku gwa kahinda ka miaka 8 riu ngoretwo ngitinangia gatinangia mathogora ma buroti guku Top Care na nikio aikari aingi guku Juja na Joska magurite buroti na Top Care. Twena mugunda turakwenderia Juja 695,000 na kuo guku Joska Kagudo Road tutureire mai ma borehole tukakwenderia 445,000 only. Tucerera Ruiru Town kana Rwai Plaza kana tuhurire thimo o riu 0708
00009. Como si ugaria kabagara wacha nikure gitwero. Ona ciana nĩ ciũĩ ngima no ya Kavagara na to ngima tu, ona cabaci cia mũtu wa Kavagara ciĩ mũrĩo ma. Akinjeri wewe itabidi uzoe ugali ya unga wa Kavagara. Kiera no makorwo matiguanaga nake, no ti kuga nĩ thũ yake. We rĩu ndangĩgeria gũtihia mũndũ. Maya ndĩreka nĩ ũndũ wakwa, no ti ũndũ waku. Rani, wona mũnene uma njera, ũrĩ nyine magĩrĩra ta mũthamaki. Gũtigĩrĩra Rani nĩ arĩhĩra mathĩna marĩa mothe angereirie. Ngwĩra ĩna mũnyaka mũno, tondũ ndoka gũkũ ndĩ wika. Acio angĩ matikona wetereri tani. Kunyitio geni ori gemureri wa ceceni Inooro TV tugithina mbere na maria turi namo. Ekwirwo atatu hari atano aria maikirio ngono magikwirwo gukorwo mari amwe aria matharikeire na guthukia mucemanio kanitha-ini wa All Saints Cathedral guku Nairobi na makinyitio igoti-ini iria Kibira. Afitha Odhiambo Weke uria uratongoria uthuthuria uyu erite igoti atatu aya maroneka mbica-ini cia CCTV magithararia mucemanio uyu iguru woguo kurerikana giko giki giabangitwo ni atongoria amwe. Ikundi giki kia Nyanake kiuikaine ta chini ya Mnazi kuma Mathare North mwena wa thitango ukihoya igoti kumahingira ekwirwo aya kwa ihinda ria thikũ 10 niguo magomanie uthuthuria. Na tugitigana icio ni ati thirikari ya kaunti ya Kiambu no ithiete na mbere na kugathika matawa ma sola matura-ini matiganite arita njira ya kuhonokia mbeca iria kaunti ihuthiraga hari marihi ma thitima o mwaka. Matawa maya ni magathikitwo mwena wa Athena tauni-ini ya Thika guku uteti wa ugavana wa Kiambu ukinyita thinga ta uria Moses Ngigi aratariria. Kiambu ni unyitite thinga hindi ya igongona ria kugathika matawa ma sola mwena wa Athena Thika. Gavana Kimani wa Matangi akiuga akoretwo akihitwo ni honge na atongoria matiganite nigetha kumuhura kiuteti. Nyinyi mnaona vile ninakimbizwa huku hivi. Makesi zimejaa kwa koti. Nimekimbizwa mpaka hata risasi nimejaribu kupigwa nikiwa nyumbani. Wamekuja wameharibu mpaka kabiashara yangu nilianzisha kama nyinyi hapa Jua Kali huko Nairobi. Wakakanyanga na wakabeba kila kitu wakatupa Kibira. Kusudi wanataka kunitishia ati ndio niweze kukaa kwa laini moja kama nimeinama ndio vitu ziende na ni kitu jamaa mzuri. Alafu wakaniambia wanalete mtu mwingine atasimama kiti ya gavana kwa vile mimi nimekaa ngumu. Mutongoria wa aria aingi Kiambu Godfrey Mucheke akiuga thirikari ya Kiambu ni irahonokia biro cia mamilioni ma mbeca na matawa maya ma sola. Mataa kama hii ya sola kufikia saa hizi ameweka mataa kama hii 12,000 na anaenda kuweka ingine 24,000. That is why I'm telling you, mimi kama majority leader wa Kiambu, yetu, nawaambia it is the only opportunity ambayo tuko nayo saa hizi kwa mwaka ambao unakuja ya kujaribu sana tushikilia huyu gavana wetu. Aikari a Kiambu makiurio gugathura atongoria kuringana na wira uria marutĩire muingi. Uyu gavana urahahithio niwe turenda. Uyu gavana huragwo tuko na muthenya niwe turenda. Wa Matangi amefanya kazi hajafanya.
Kama nyinyi mkikagua muone ya kwamba Wamatangi mwaka wa 2027 hajafanya kazi, basi hakuna haja yangu kurudi kuomba kazi mara nyingine. Nilisema nitawaomba kura ya 2027 kwa mjadala na kwa ticket moja peke yake ya ile kazi nimefanya. Ino ni ceceni ya Inoro TV Thika, na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Ngatho Moses Ngige. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thirikari kũhĩtũkĩra rũhonge rwa ũgitĩri wa mũingĩ nĩ yanjĩrĩirie mĩhang'o ya gũtheria register ya andũ arĩa magunĩkaga na mũbango wa Inua Jamii nĩguo kweheria marĩtwa ma andũ arĩa makuĩte. Mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũgitĩri wa mũingĩ na andũ akũrũ ministry-inĩ ya ũruti wa wĩra Joseph Motari arĩ mwena wa Ol Kalou ũrĩa aratwarithia na mbere mũbango ũyũ marĩ na maabitha angĩ a thirikari. Tũnyitanĩre na mwandĩki witũ wa mohoro nĩwe Peter Mogi ũrĩa wĩkinyĩtie gĩikaro-inĩ kĩu atũmenyithie marĩa mareyumĩria. Thengio muno nĩ ndĩrakwamũkĩra wega ndĩ gũkũ taũni ya Ol Kalou mũciĩ mũnene wa kaunti ya Nyandarua, na ũtorĩa ũrakĩona gũkũ nĩ andũ aingĩ nĩ meyumĩrĩtie andũ akũrũ. Nĩ mũcemanio wa andũ akũrũ na andũ arĩa magunĩkaga na kĩgĩna kĩa Inua Jamii. Nĩ mekinyĩtie gũkũ nĩ tondũ thirikari ĩrĩ na mũbango ũcio wa gũtheria register ya andũ arĩa magunĩkaga na mũbango ũyũ wa Inua Jamii. Nĩ andũ akũrũ nĩ marĩ kĩgĩna kĩrĩa mamũkagĩra o ciringi ngiri igĩrĩ o mweri, na thirikari ĩyo ĩkĩrĩ na mũbango ũcio wa gũtheria nĩguo kweheria marĩtwa ma andũ arĩa makuĩte. Na tũkĩrĩ haha na mwandĩki mũkaru wa social protection andå må nyite å geni getha tå tarä hihi må bango å yå maraåtwarithia na njä ra hana atä a nä kä gä tå mä te mambä rä rie må bango å yå. Karibu bwana PS, hapa ni kwa Inoro TV. Pengine unaweza tuelezea, tuko hapa Ol Kalou, pengine nini tunafanya? Asanteni sana Inoro. Mimi kwa majina naitwa Motari, mimi ni PS wa social protection. Tumetembea hapa Ol Kalou na juzi nimekuwa pale Kajiado Ibilis. Tunatembea kote Kenya kuhakikisha kwamba wale wakongo wetu tunawazungumzia, wale bado wako na wale hawako. Tunataka kujua ya kwamba wale wako ni wangapi na wale walishaenda ni wangapi, ili tuhakikisha kwamba hiyo mradi haiendi kafifia. So tunataka kuweka wote katika ile biometric yetu ili wakuwe katika system, ili tuwaweke tujue kwamba gapu ni wangapi wako ni wangapi hawako, ili tuwaweke katika wale wamefika miaka, pia tuwaongeza katika huo mradi. Kwa hivyo hapa Ol Kalou nimekuja na mmeona tumeongea na watu wengi wako ndani wanapata ile 2,000 wa kila mwezi, na pia kuna wale ambao hawapati. Kwa hivyo tutahakikisha kwamba wale hawapati tunawaweka pia kwa ile gapu. Wale watu wa Ol Kalou wametoka, wale wametoka pengine wameenda kuwa na Mungu, tuwarudisha hao kwa ile idadi ambayo imetoka katika huo mradi. Kwa hivyo tutatembea kote nchini kuhakikisha kwamba wale watu wetu ambao wako tumawajua wako na wale hawako tujue hawako. Kwa hivyo ndio maana tuko hapa siku ya leo. Asante. Thengio muno ucietagwo Joseph Motari ni PS wa kana ni mwandiki mukaruru thini wa ruhonge rwa ugitiri wa muingi ni rwo social protection. Na tukiri hana amwe na andu akuru amwe aria magunikaga na mbeca ici. Hii no mututari na wabi na maritwa maku. Mbeca ici we ni wamukagira? Mukagira wega muno. Ari twitagwo Amusibogwa. Na mũndũ mũikaru wa gũkũ Kalou, na mbia ici cirĩte mĩaka 20 na nĩ indeithĩtie mũno tondũ ndarĩ na thĩna mũno wakorirwo hĩndĩ itangĩonire gĩa kũrĩa, ndagũra cukari. Koguo no ngene mũno ũguo mwĩkĩte, na mbia ici tũheagĩrwo bengi na tukireherwo thiini wa thimũ-inĩ tukena thuthithia kũndũ kũnene tũheagĩrwo hakuhĩ na kĩrĩa. Koguo no njokeria thirikari ngatho nene mũno nĩ wĩra ũrĩa ĩrutĩte mũno. Thengio. Hihi nawe kuhĩrĩria mwena ũyũ gũkũ nĩ kwa Inoro TV no wambie na marĩtwa maku. We nĩ ũgunĩkaga na kĩgĩna gĩkĩ? Niĩ marĩtwa makwa njĩtagwo Joseph Kĩhunyũ wa Mwangi, na nĩ ndĩte mbeca ici kwa ihinda iraihu na nĩ ngunĩkĩte. Mbere twambĩrĩire na bengi Pothita, no rĩu ningĩ thirikari ĩno twĩnayo ĩgĩtũtwara kũrĩ kĩndũ gĩtagwo tũneagwo thimũ-inĩ, na nĩ twakenire mũno nĩ gũtwarĩrwo thimũ-inĩ tondũ arĩa akũrũ amwe nĩ maiyagwo mbeca o gatagatĩ-inĩ kau. Na mũbango nĩ mwega mũno tondũ nĩ ũtũgunaga tũmĩrimũ tũnini, gacukari,
na kaundu gathina kangi tondu na ningi ni tutiganagĩrio ni imwana citũ rĩu koguo ni tukenagio ni mubango uyu muno na no korwo ni kwagĩrĩre no tuge tuongongererwo kindu kinyinyi hari kiria kiu thengio muno twego akigwa andu aria magunĩkaga na kĩgĩna gĩkĩ marenda mongongererwo na ĩno nĩ tabarĩra tũgũkorwo tũkĩrũmanĩrĩra nayo nĩgetha tũkĩmenye andũ arĩa matamũkagĩra kĩgĩna gĩkĩ rĩ wao atĩa na arĩa andũ arĩa makuĩte rĩ naguo wao atĩa ngũhoya tũkinya hau nĩ ũndũ wa mahinda kuma gũkũ taũni ya Olkarau gũkũ nĩ kaũntĩ-inĩ ya Nyandarua niĩ na niĩ njĩtagwo Peter Mwangi. Nĩ ngatho Peter Mwangi. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ President William Ruto nĩ ambĩrĩirie icera rĩake bũrũri-inĩ wa Faranja kũrĩa anyitĩtwo kũnyita itemi kĩgomano-inĩ kĩa G7 kĩrĩa kĩrehaga hamwe atongoria a ngathĩ ya igũrũ kuma mabũrũri matiganĩte magĩtongorio nĩ mabũrũri mũgwanja marĩa makoragwo makũrĩte na ũtonga mũno thĩinĩ wa thĩ. Kĩgomano gĩkĩ gĩtabanagio o mwaka na itemi ĩrĩa kwarĩra maũndũ matiganĩte marĩa marahutia thĩ ng'ima kũrĩa mwaka ũyũ kĩgomano gĩkĩ gĩtanyĩtwo kwarĩrĩria njĩra cia gũcokia thayũ mabũrũri-inĩ ma Israel na Iran kũnina mbara cia Ukraine na Russia o hamwe na kũmũrĩka rũciũ rwa mĩtambo ya AI thĩinĩ wa thĩ. Kate Muthoni arĩ na ũhoro makĩria. Taũni-inĩ ya Evian bũrũri-inĩ wa Faranja nĩkuo kĩgomano kĩa 52 kĩa G7 kĩratabanĩrio kwa ihinda rĩa thikũ ithatũ kũrĩa President William Ruto na mũtumia wake marĩkĩtie gwĩkinya amu President Ruto nĩ ũmwe wa atongoria arĩa manyitĩtwo ũgeni nĩ President wa Faranja Emmanuel Macron nĩguo kũnyita itemi kĩgomano-inĩ kĩu. Nĩ kĩgomano gĩthaganagio o mwaka itemi-inĩ rĩa kũmũrĩka maũndũ marĩa marahutia thĩ ng'ima na kirehaga hamwe atongoria a ngathĩ ya igũrũ kuma mabũrũri marĩa makũrĩte mũno na matongu thĩinĩ wa thĩ marĩa nĩ Amerika, Ngeretha, Faranja, Canada, Germany, Italy na Japan. Mabũrũri marĩa makoragwo rungu rwa ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri EU onamo nĩ manyitagwo ũgeni kĩgomano-inĩ gĩkĩ nĩguo gũcangĩra harĩ kũmũrĩka maũndũ megiĩ ũteti wa thĩ o hamwe na ũtonga na thũgũrĩ ya kĩmabũrũri kũrĩa mwaka wa mabũrũri ma Kenya, Brazil, Egypt, India na South Korea manyitĩtwo ũgeni na njĩra ya mwanya nĩ President wa Faranja nĩguo kwandandũra wĩiguano wa mabũrũri macio. Kĩgomano-inĩ kĩa mwaka ũyũ atongoria matanyĩtwo kwarĩrĩria maũndũ matiganĩte ĩndĩ magwĩkĩra na njĩra nene ciĩgiĩ gũcokia thayũ mabũrũri-inĩ ma Israel na Iran kũnina mbara cia Ukraine kũiganania na kũgacĩrithia thũgũrĩ ya kĩmabũrũri o hamwe na kũmũrĩka rũciũ rwa mĩtambo ya AI thĩinĩ wa thĩ o hamwe na mangĩ. Unaongea Kiswahili kidogo? Kidogo. Ninafanya kazi ubalozi wa Faransa. Okay. Wapi, hapa ama Nairobi? Nairobi. Okay. Kĩgomano-inĩ gĩkĩ President William Ruto nowe mũtongoria wa gĩtarũ kĩa Afrika ũnyitĩtwo ũgeni na atanyĩtwo kũmũrĩka maũndũ matiganĩte marĩa makonainie na Afrika ta ũigithia na wonjoria, mĩeke mĩega ya ũrĩhi wa thirĩ, ũhĩmbĩria wa mĩtambo ya AI o hamwe na ũmenyereri wa marĩa matũrigicĩirie. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni. Nĩ ngatho Kate Muthoni. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre nĩ ũndũ ũmwe ũthiĩte na mbere na kũhutia aigithia gũkũ bũrũri-inĩ kuona atĩ nĩ maraga hinya wa kuoya na kũrĩha ngombo bengi-inĩ oro hamwe na sacco. Kũringana na ataaramu thirikari noyo ĩna kĩhonia gĩkĩ ĩngĩũka na mũbango wa kwarahũra ikonomi ya bũrũri nĩguo kũhe kanya andũ gũkomba na kũigithia honge-inĩ ici. Boni Wathuku arĩ na riboti ĩno makĩria. Hĩndĩ ya mũcemanio wa gũkũngũĩra na gũtuga ambĩrĩria sacco ya arutani ya Orin kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ kũhithũkĩte atĩ kwaga kũrĩhwo kwa ngombo nĩ ũndũ ũmwe ũrĩa ũracũngĩrĩria gũtuba gwacio. CEO John Gathigi akiuga atĩ nĩ kumana na kwaga kwa hinya wa memba wa gũkomba, akĩũria thirikari kũnyita itemi inene harĩ kwarahũra ikonomi ya bũrũri. Ũhoro wa ngombo nĩ tuonete kĩndũ gĩtagwo borrowing power icokete thĩ mũno na rĩrĩa twageria korona tũgeka assessment itũ
rimwe twarora turona tari cost ya living ikoretwo ithiite iguru tondu orera ciringi rathi ikendifuritaga kana kiaga value muno ni kuga ati indo ni iragia goro indo ciagia goro thiini wa thoko kuria tuguraga supermarket indo cia kuria nguo githomo na maundu macio mothe kindu gitagwo disposable income na mbeca iria utigagwo nacio ni tondu wa kuigithia cigakorwo cie nini muno ona kindu gitagwo hinya wa members aitu uhoro wa gukomba naguo uhoro ucio ugathie thi tondu riria pay slip ya gikone yagia na taxation kagia na maundu maingi ni kuonania mbeca iria utigitwo nacio ni tondu wa iria ungihuthira gukomba mbia riu nduri na hinya munene wa gukomba augite ati kwaga gwa kurihwo kwa ngombo ni thina munene na uria arimo rathinekania sako na honge ingi cia mbeca CC wa wonjoria thirikari-ini ya Kirinyaga Kalbert Njerugite ati thirikari ya Kirinyaga ni iratithania wira na memba na niguo guthio na mbere na kumahura njeki na kugo tuke kiuria atiriri andu aria mamenyagira economy itu ya bururi ihoya ritu ni ati economy itu ithie na mbere na kwagira tondu makoro ni economy ino nene bururi witu economy yagira economy ya urini ikagira members itu makagia na hinya wa guka sako makahota gukua mbia makuwa mbeca icio kaigua mundu ni agura kamugunda mundu ni ambirie kurima kahua gake mundu ni yakira kanyumba mundu ni agurira gakari gake mundu ni hota guthomithia twana no horo cio ni mwega na ko ni tukoretwo na challenge iyo riu horo cio wa borrowing power ni ucokete thi muno ukonaga maruni maitu handu ha makure marahana ta maraikaro haria maturaga matirakura tore turakuraga mbere mwaka uyu niguo sako ino ikunguire miaka 50 kuma riria yanjiriirio ni arutani miaka-ini ya hau kabere akenya magithinga to guthia na mbere na kuigithio mari wanini handu-ini ha Inooro TV kuma Kirogo ya kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Boni wa Thuku. Na tukiuma kaunti ya Kirinyaga ni ati minista wa migunda wa kina ukuria wa matauni Alice Wahome ni atongoria ngikuma Murang'a gutetera budget ya bururi iri rathomirwo kiumia kihituku ni minista wa kigina John Mbadi maritie riria mari icera-ini ria ujumbe wa gikundi kia atongoria a muingi kuma Gatanga ku Murang'a ta uria Joseph Wachira aratariria. Kuringana na minista wa Wahome ni ati budget ino neria niyo nene makiria kwa thomo guku bururi-ini ni ikireire maundu maria marahutia Mukenya matura-ini na njira imwe kwa imwe kwa njia kigina gia githomo nginya urimi na waki. Budget ya githomo last year but one na thirikari ni igiuka yari pesa cigana yari bilioni magana mana. Riu budget ya githomo huyu ndugu yetu Gachagua alisema tumeangusha budget imeenda chini, lakini kwani bilioni 400 na bilioni 700 ni gani kubwa? Bilioni kenda times 5 years. Exactly. Hizo ni 45 billion. Riu na tutikwenda horo wa kiama turenda tuone wira na tune mundu ungi ukuruta wira ukundu rutite Gatanga Maragwa kandra riu ni kugithira guithio kuma level 4 ithie level 3 na no urera andu ni uraruta wira itukuonana ni maundu maria arauga ni megukinyanira naguo kuhotithia President William Ruto guthurwo itena ria keri ria wathani ugi uria uranyitwo mbaru ni atongoria mwena uyu. Watu wote wanasema ni William Ruto, wanasema ni tuta nimanyita riu gasiko gaka gaituri asikirira gaitu mahali ithu tutikwenda kumute arokire Murang'a arokire na mabilioni na bagi na mundu ndangiukaga na bagi ya mabillions agacoka tukamuhura mahiga ucio ni ugi no tuhure munene mahiga ni mukwenda acoke twakirwo barabara cithire ciothe maritio umemwe na Wanjogo mucemanio-ini na ujumbe kuma gicigo-ini kia ubunge gia Gatanga kirituka tunyu tukona thoko nene muno kumania twaheirwo wira thi twina miaka 60 thoko yo ndiri yaku no irakirwo kahinda gaku andu ninite miaka 2 ministry yo ukamba kwirora ukamba kwiuria atiriri indirafuata haha tondu niko tuthiite na koguo ni hindi ndi in the government ni njoi kogu nikuo ikiona ugima mwega wake wa mwiri kuu nikuo njoi ciana citu cigithoma kuu nikuo njoi ati maundu maria mothe ingienda thiini wa bururi ingimonera thiini wa thirikari Ngiribotera Inooro TV kuma muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Joseph
Wachira. Ngatho Joseph Wachira. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ wabici ya mwandĩkithia wa ciama cia gĩũteti bũrũri-inĩ nĩ ĩtabanĩtie gĩthomo na atongoria a ciama itiganĩte kaunti-inĩ cia Laikipia na Nyandarua meharĩrĩria-inĩ ma gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Mathomithĩtio maũndũ megiĩ mawatho marĩa marigicĩirie ithurano na itemi rĩa ciama cia gĩũteti ũtongoria-inĩ wa bũrũri. Gĩthũi wa Wairimũ ena ũhoro ũcio makĩria. Rĩrĩ Akenya mareharĩrĩria gĩthurano-inĩ kĩa mwaka tũrorete, atongoria a ciama itiganĩte nĩ magĩte na gĩikaro na wabici ya mwandĩkithia wa ciama kwarĩrĩria maũndũ matiganĩte nĩguo tũmenye ũrĩa tũkũhota gũthiĩ na mbere na especially ndarĩrĩ rĩa siasa nĩguo tuhote kũmenya nĩkũ tũbatiĩ kũgera na nĩ atĩa tũbatiĩ gwĩka ta ithuĩ atongoria tũratongoria kĩama na membership aitũ maũndũ megiĩ kwĩyandĩkithia ta mũmemba wa kĩama kwĩyandĩkithia ta gũcenjia kĩama gĩkĩ ũgathiĩ kĩrĩa kĩngĩ na nĩ ihinda rĩrĩkũ na nĩ precaution irĩkũ kana nĩ wĩigĩrĩrĩki ũrĩkũ batiĩ gwĩka ta memba kana nginya ta mũtongoria wa kĩama gĩa siasa. Guothe thĩinĩ wa ciama tũingĩre thĩinĩ wa kĩama twaingĩra thĩinĩ wa kĩama gĩtuonie na gĩtũtongorie no tũtigatuĩke andũ a kũgayana nĩ ũndũ wa ciama. Kĩmwe gĩa kĩrĩa marĩrĩirie makĩria nĩ ũhũthĩri wa mbeũ njĩthĩ gũthararia mĩhang'o ĩtiganĩte makiuga mũtugo ũyũ ũngĩrekwo ũthiĩ na mbere wahota gũgathararia mĩhang'o ya ciama ta hĩndĩ ya wamũrania. Tumeona watu wengi ambao hawakufurahishwa sana sana na siasa ambao wanatumia vijana kwa njia hii ama ile ingine kufuruga amani. Tafadhali tunasema utaweza ukachaguliwa kama wewe ni mama, kama wewe ni kiongozi hata bila kufuruga amani. Maiguanĩire kũhunjia ndũmĩrĩri ũkiranĩrĩria matũra-inĩ kuona nĩ wĩyathi wa o Mũkenya gũkorwo arĩ mũmemba wa kĩama gĩũteti kĩrĩa angĩenda. Na nĩ mekĩte wega nĩ gwĩta atongoria ciama gĩsiasa nĩgetha mamathomithie mũikaranĩrie wa ciama thĩinĩ wa bũrũri tondũ ciama nĩ nyingĩ na ciĩna ideology yani kana mawoni tofauti na rĩrĩa tũrendia mawoni maitũ kũrĩ mũingĩ nĩ twagĩrĩire ta ciama tũheane itĩo o mũndũ akamenya ũrĩa ũngĩ arĩ kĩama kĩu athiĩte nĩ ũndũ wa wendi wake o torĩa wĩkĩũrĩ ta rĩu nĩ njagĩrĩire gũtĩa mũndũ wa UDA ngatĩa mũndũ wa DCP nake akandĩa na ũrĩa ũngĩ agatĩa ũrĩa ũngĩ nĩgetha bũrũri ũyũ tũhote gwĩka siasa ina gĩtĩo na irĩ na thayũ. Mũrũgamĩrĩri wa wabici ya wandĩkithia wa ciama kaunti-inĩ cia Nyandarua, Laikipia na Samburu Charles Jage augĩte muoroto wao nĩ kũnora mũingĩ maũndũ matiganĩte na mawatho megiĩ ithurano. We are here to sensitize them and train them on why and how they should behave. They should conduct themselves even as we approach the general elections because Kenya is a democratic country. Yes, we have actually drawn members from different political parties and we want now to ensure that they are really aware of where to step, where not to step according to the constitutions and the set guidelines of the laws of this country. Mĩhang'o ĩno ĩgũtabanio nginya mũthia-inĩ wa kiumia. Gĩthui wa Wairimũ, Laikipia. Nĩ ngatho Gĩthũi wa Wairimũ. Na tukiuma Laikipia nĩ atĩ gavana wa Nyandarua Kĩarie Badirisha nĩ orĩtie mũingĩ gwĩthema kũhatĩka itoka cia barabara kuona nĩ mũtugo ũkoretwo ũkĩhĩnga mĩhang'o ya gũthondeka barabara matũũra-inĩ. Arĩtie hĩndĩ ya gũthũrima tabarĩra cia ũthii wa na mbere mwena wa Gĩthioro Kipipiri. Simon Gure nĩ warĩ na riboti ĩno makĩria. Mwena wa Gĩthioro Kĩpĩpĩrĩ nĩkuo gavana Badirisha arekinyĩtie gũthũrima tabarĩra cia ũkũria na gũthingata mũingĩ mwena ũcio gwĩthema kũhatĩka itoka cia barabara kuona hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na tabarĩra cia gũthondeka barabara wĩra ũcio nĩ ũkoretwo ũkĩhotoma matũũra-inĩ mamwe. Twĩtĩkĩre maobithaa a thabĩ moka na barabara mũndũ erwo nĩ aiyĩte barabara nini tũtige kweheria ngiri icio nĩgetha tũkĩaramagia barabara ici tondũ barabara nĩ cia wĩra nĩ cia biacara nĩ cia tũkari tũnini nĩ cia marori nĩ cia kumĩria waru nĩ cia kumĩria itingĩ nĩ cia kumĩria mboga na maũndũ marĩa mangĩ. Augĩte harĩ bata aikari kũrũmagĩrĩra mabu rĩrĩa marĩ na mĩako ona kana makĩenda kũiriga nĩguo matigekore hatĩka-inĩ ya kũmomorerwo mĩako. Na twĩkoguo nĩ tũgwĩka wega to barabara citũ nĩ gũthiĩ cenjetie gwĩ kũmwe tũrathiĩ tũgathondeka barabara njeke no ti ithuĩ twĩna wendo ũcio twĩna resources cia gwaka bara nene no tũgakora nĩ hinyĩrĩtwo mũno. Nĩ uge ũnyitĩtwo mbaru nĩ MCA wa Gĩthioro Isaac Mbae ũrĩa wĩranĩire gũtigĩrĩra tabarĩra citiganĩte cia barabara nĩ ciakinyanĩrio matũũra-inĩ. Tũthondekete ngĩ haha ĩtagwo ya Ngomo, ĩtagwo Ngomongo. Ĩyo andũ a Ngomongo mwĩkuo. Bara ĩyo tũrĩte ndĩrĩ yathondekwo nginya nĩ Kenyatta. No Mbae na Badirisha. Kuma hau bara ĩngĩ ĩtagwo ya Wangũi Road. Wangũi Road mpo.
Fareo ekoragwo ritwa ngoindira rotaga na Your Excellency ni andokire ngikwira siufanyie hawa watu kazi. Fareo ni njega, hene ngitagwo ya Joy guthie kanitha-ini wa Joy, hene ngitagwo ya guthie Mugumo-ini. Oneno Your Excellency twathondekete, koguo ngioneka undu tungikoroga hau mambo imekuwa mzuri. Muingi mwena wa Githioro ugite imwe cia tabarira cia barabara iria cirikitie gukinyanirio ni cimateithitie na njira nene kuhuthia miumiririe ya irio kuma migunda-ini. Turona wira wa nyuri umwe na ni muratukethia muno na mugatwika wega. Your Excellency nikio turona kwina maendeleo thina mbere na guturutira wira ucio. Undu wa kere Your Excellency na gitio kinene ndenda gucokeria ngatho ni tondu wa ndaracere ya Gacuha. Iyo ni sub-location yakwa tunyitanite na murimo uria wa Gathiriga. Your Excellency wira uria rutitwo hau ni turawona na tugakena ni almost 70%, 65-70%. He maundu nyonete tundi muzari wa guku ati bara iria tuthondekeirwo rita riri kuma rĩrĩa twaciarirwo tukĩuhiga tondũ tukĩigua wĩyathi nĩ wa rũĩ no tũtiarĩ kuo. Bara icio nĩcio rĩu gavana ũthiĩte ũhutĩtie. So gwĩcia aikaria gũkũ nĩ makũnyitanĩra hamwe na niĩ gwĩtĩkia atĩ MC ũrĩa wĩkuo mwĩnake ti gũkũhũra nĩ gũgwaka tondu wa munengere kĩrĩa wa munengere akinyĩrie Wanjikũ nĩgĩkinyaga. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Na tukiuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, riboti ya Simon Gure nĩ atĩ thirikari nĩ ĩtanyĩte kũhũra njeki ũthondeki wa mawĩra kũhĩtũkĩra nenda cia ũkinyanĩria. Kũringana na mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ICT nĩwe John Tanui, mena mũbango wa gũkinyanĩria mũbango ũyũ kũhĩtũkĩra thukuru cia kothi cia moko kũrĩa andũ ethĩ marĩthomithagio maũndũ ma nenda nĩguo kwandandũra mĩeke ya mawĩra na oho gũkũria bũrũri hoka nĩ kũhĩmbĩria mĩtambo ya kĩrĩu. We are here to advance the agenda of the digital superhighway. Dunia inabadilika, dunia inasonga mbele, kuna mambo mengi inafanyika na nchi yetu haiwezi kuachwa nyuma. Moja ya hizo sehemu ni area ya digital superhighway. Tunataka kuhakikisha nchi yetu iweze kupata nafasi ambayo inaletwa na digital space, na kwa hivyo tunahakikisha connectivity ya nchi yetu naweza songesha mbele. Huko katika Mombasa tunaweka submarine cables kuhakikisha nchi yetu iweze kuconnect na dunia nzima. Tayari tuko na over 8 submarine cables katika Mombasa. Na pia tunaanza kudiscuss, hata juzi rais amekuwa huko EU, tunadiscuss a new cable inaitwa Pluraman cable yenye itatupea connectivity ya Africa, India na huko Europe. Na katika nchi rais alicommit atafanya 100,000 kilometers of fiber. Kwa sasa tumeweza kufikisha almost 40,000 kilometers as part of the 100,000. I have seen the number of students benefiting from this program, and I'm happy that our young people can be able to get digital skills for economic development, not just for the sake of it, iwasaidie katika online jobs. Anake kuma itura rĩa Majengo gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kajiado magwetanĩtie ũregenyũku wa mĩtugo na gũtegwo nĩ njohi na ndawa cia kũrebia na wagi wa mawĩra na ũreri mũru kuma kũrĩ aciari. Makĩaria hĩndĩ ya woko ĩrĩa ĩharĩirio nĩ thukuru ũmwe mwena ũcio ya gũthomithia mũingĩ mogwati ma ũnyui wa njohi na ndawa cia kũrebia, aingĩ ao maugĩte matirĩ mawĩra na nĩkĩo moete njĩra ĩno kũnyihanyihia mecũrania. Kijana akiamka asubuhi pombe hakuna, otherwise anaweza kuja na 20 bob anaongezewa 20 anangoa, hiyo ni 40 bob. Pombe tu ndio nataka tuangalie tu, by the way hatuko poa. Hii pombe inamaliza watoto wetu, na mkisimama hapa mnaangalia kweli kabisa watoto wanaumia. Endelea na madawa kwa sababu miadarati naona imesumbua vijana wengi sana mpaka wamesahau mafamilia yao na hata wamesahau kuendelea katika masomo yao. Watoto wetu wanapofunga mashule, wale ambao wako high school wanakuja kupata setup mbaya, wanakuja kujiingiza katika mihadarati, wanarudisha hiyo tabia huko shuleni, na ndio maana tunaona madhara mengi ambayo inasababishwa na hayo madawa ya kulevya. Tukasema leo tujiingize ndani, tumetoka Majengo huko, tumekuja Jua Kali, tunawaeleza jamii
madhara ambayo hizi madawa za kulevya kama pombe, kama sigara, kama bangi inasababisha katika jamii. Tukitigana icio cianake a Kajiado ndirona riu twarikia guikeria nituko tugicokereria na ciigi mathako tumenye uria Cape Verde uria maundu maragithi na mbere no ni thutha wa ndagika citari kuraya. $30,000. Wacha ni withdraw nilipe. Refa amesimamisha. Amesema withdraw na kulipa ni foul kubwa. Salale, goalkeeper yuko tayari. Amweka defender chini. Inaenda kuwa mbaya zaidi hapa. Wameweka mstari. Refa amepuliza. Imetumwa. Imepita wall. Imeingia. Inakuwa goal! Madenge. Tumadirect from bank na pesa link.